yankılarını hem de bu sonsuzluğa uğurlama merasiminin aşamalarının nasıl olacağını, neler yaşanacağını aktarmıştık. İşte o an şimdi geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nde şu an saatler sabahın erken saatleri 9 civarı. Yaklaşık 1 saat, 1,5 saat sonra kalabalığın birazdan yönetmen arkadaşım ekrana getirecek stadyuma alınması bekleniyor. Güvenlik önlemleri had safhada. Stadyuma alınacak kalabalık. Cenaze törenine hem Amerika'dan hem dünyanın dört bir yanından gelen sevenleri orada güvenlik kontrolünden geçtikten sonra stadyuma alınacak ve cenaze namazı, öğle namazını mütakip burada kılınacak. Kılındıktan sonra da oradan sonsuzluğa uğurlanacak. Şimdi Abdülkadiroğlu, ben şimdi kısmen vurguladım orada yapılacakları ama şimdi ilk görüntüler gelmeye başladı. Birazdan canlı yayın araçları da aktif olacak. Amerika'da sabah erken olduğu için hazırlıklar yapılıyor ve oradan an be an sıcak görüntüleri seyircilerimize buluşturacağız. İşte onlardan birkaç kare. İşte bu stadyumda birazdan on binlerce kişi burayı dolduracaklar ve cenaze namazı burada kılınacak. Öyle ki bugün Kanada sınırından Amerika'ya yaklaşık 10 bin aracın geçtiği, yaklaşık 40 bin kişinin de bu araçlarla cenaze namazına katılmak için sadece Kanada'dan oraya geldikleri belirtiliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin farklı eyaletlerinden, dünyanın farklı noktalarından gelenlerin sayısını da hesaba kattığımızda çok ciddi bir kalabalığın orada buluşacağı ve Fethullah Gülen'e veda merasiminde, cenaze namazında bir araya gelecekleri dualarla sonsuzluğa uğurlayacaklarını ifade edelim. Abdülkadiroğlu, senin söyleyeceklerin varsa başta istersen. Birazdan Enes Kanter bizimle beraber olacak. Oradaki atmosferi aktar. An old friend of Mr. Gülen, and this was mentioned yesterday. I mean, it was declared yesterday. Uğurlarken başlığıyla bu açıklama yapıldı ve bugünkü cenaze namazının ardından And the title is basically seeing of the passenger of eternity. They wanted some principles to be followed, by the way, from the volunteers of Hizmet, and bu cenaze merasimini katılmaları ve sonuna kadar bu şekilde they wanted to be they wanted participants to be silent and serious, and they asked people kindly to say their prayers, and then Quran recitations are going to be made as well. And during the burial, only family members and the close students of Gülen are going to be there. So tens of thousands of people are not going to be able to get into the burial site. We're going to see the visuals of this area, by the way. Adem Yavuz Aslan had a footage yesterday from that place. It's a narrow place, and it's not going to make sense and be possible for all these people to get in. So after the burial today, funeral prayers are going to be performed in different parts of the world, and almost in all the cities of the world, volunteers of Hizmet are going to be organizing funeral ceremonies. And so this is kind of a campaign by volunteers of Hizmet, and in our broadcast, we're going to have the funeral as well, from prayer to the burial. We're going to broadcast the whole process, and almost everywhere in the world, broadcast is going to be made on that. And with that, we're going to be seeing him off to the eternal journey. And a life committed to the cause of Allah is going to be ended with people, with the volunteers. And as you said, this broadcast is going to be simultaneously interpreted into English, and it is going to be followed basically around the world. So at the beginning, we had visuals from the stadium where the funeral prayer is going to be performed. We were going to have a guest. Tamam. Evet.
Enes Kanter Enes is Kanter hoş geldin. going to be joining us now. Enes Kanter bizi duyabiliyor Hello, musun? Enes Kanter. Ses çok gidiyor baksanıza. Can you hear me? Zannediyorum teknik bir arıza var. O arıza O giderecek sırada hemen. istersen çok kısa bir görüntü var. I think we have a technical glitch now. Ilgili. Meanwhile, 30-40 saniye bir şey. there's a Onu izleyelim. Dün Adem small Yılmaz'dan orayı visual görüntüledi. about the burial Üzerinde site. çok It's böyle about merak 40 edilen seconds. Yönetmen böyle arkadaşımız spekülasyonlar Let's see it bağlantıyla first. uğraştığı için Abdülkadir o biraz Adem belki Yavuz zor Aslan olabilir o görüntüye geçmesi. shot a Hazır. footage on that. Eğer Bağlantıya girmeyi mümkünse çalışıyor. versin. Mümkün değilse Enes Kanter'i bekler. Do we have that ready? Mümkünse versin. Mümkün değilse sonra. Sorun değil. I mean, while waiting for Enes Kanter, Tamam. we can have it. If it is possible, that is. If not, later, no problem. Yani orası Şimdi kalabalık bu ve yayın internet bağlantılarında yayın problem oluyor sıkça. sürekli konukların araya girip çıkacağı bir yayın olacağı için bu tür şeyler sorun değil. Yani biz bu yayında So, devamlılığı in this sağlamak broadcast, üzere ve we are oradaki going to be atmosferi, having a lot of guests en size coming in. bulunduğunuz So, yerde en güzel yaşayabileceğiniz we want to şekilde reflect the o ruh atmosphere haline uygun bir şekilde aktarmaya çalışacağız. Dolayısıyla konuklar araya in the girecek, bir US takım böyle bağlantılar olacak olmayacak falan ama bizim as good as possible. devamlılığımız So, açısından we bu are yayını going to sonuna have kadar maybe some technical issues as well. buradaki atmosferi size en doğru şekilde, en But uygun this şekilde broadcast is aktarmak için basically bir dedicated çaba to içerisinde showing you olacağız. the atmosphere Hazır mı Enes in Kanter? the US, and we are going to be Abdülkadir Demin gördüm giving yani it to ses you duyuyor, as good ses as problemi possible. var, duymuyor. O zaten yayına da Stadyumdayız. yansıdı. Adem Yavuz Arslan hazırlanıyor. Stadyumdayız. Bir dakika. I think şöyle Enes yapalım. Kanter has Adem a Yavuz problem Arslan with hazırlanıyor şu anda yayına. the voice. Bağlantıya girecek. Adem Yavuz O Aslan arada biz biraz daha o is bilgileri preparing for dinleyelim. the Çünkü connection. Is Amerika'da going to be bir with us yandan o now. cenaze Let's merasiminin repeat some yapılacağı information stadyuma you just girişler, shared, güvenlik önlemleri because in the US, sıkıntılı bir you know, ortam ve on the one telefon side, hatlarında da problem var. İnternetin zor çektiği bir yer. Canlı yayın aracı devreye girene some kadar security zaman measures have zaman bu been taken problemler in the yaşanacak stadium buradan. where the funeral Şimdi is going to be şöyle bir organized. durum var. We Burası may şu have anda some gördüğümüz connection yeri issues sen there as biliyorsun. well, Orayı but bize biraz anlatır mısın? here's the situation. Cenazenin Fethullah Gülen'in defninin yapılacağı You're yer aware of burası zannediyorum. the visual. You know the place. Burası kamp merkezi işte. I think this is the Fethullah burial Gülen site, right? Hocaefendi'nin bu son aylarda No, this is the ayrılıp camp. çıkmadan önce yaşadığı kamp merkezi. Burada This Fethullah is Gülen where Hocaefendi'nin Mr. Gülen lived kaldığı bir ana until bina vardı. recent Adem months. Yavuz Aslan şu anda. Adem bizi duyabiliyor musun? So there was a Rahat main duyacaksın. building where he Tamam, resided. çok güzel. Enes Adem Kanter Yavuz senin Aslan is yanında with us sanırım. now. Adem, can you hear us? Bilemiyorum. Burası çok kalabalık Yes. ve I think you have Tamam. Enes Kanter with you, right? Birazdan belki o senin yanına gelir. I don't know, Oraya, this is kind of onu crowded irtibat halinde now. arkadaşlar. Şimdi son hazırlıklar. Maybe Sen he's şu anda going to tam be olarak coming over, neredesin? and then Bize biraz oradan we're going to bahseder be misin? connecting to him as well. So ben şu the anda latest cenaze preparations namazı are being stadyumdayım. made, Burası right? New Jersey eyaleti Could you sınırlarının expand on that? içerisinde, I'm at the Pennsylvania'daki stadium where the kamp funeral alanına prayer 1 is going saat to be 15 made. dakika This mesafede olan is bir yer aşağı in yukarı. New Jersey. Cenaze It's about namazı 1 arkamda hour gördüğünüz 15 minutes stadyumda Gülen from Obası'na the misafir camp in kılınacak. Pennsylvania. Skyland isimli bir And stadyum. so the funeral prayer is Şu going to anda be mütevazı tabii performed oraya after insanlar gelmeye the başladı. noon Çünkü prayer. arkada It's a kalabalık stadium görüyorum ben. called Şu anda Skyland. oradaki Evet, atmosferi anlatır mısın People, biraz? I think, Gelen started joining in, right, durumu, already. Evet. evet, nasıl I bir see a lot of people in the back. sistemle içeri alınacak Yes, insanlar? there's a long line here. How are people going to be admitted in, by the way? Göstereyim. Sabahın erken saatlerinden itibaren Amerika'nın ve dünyanın değişik yerlerinden So I'd like to show you my camera as well, since early in the morning from the US and from different parts of the world. Biraz sonra da stada geçişler başlayacak. His loved ones and yani günlerdir hazırlıkları his students started joining in the stadium. Preparations have been made for days, by the way. A broad participation is being estimated. So for these people to join in without any interruption or any problem, and in a follow-up to do the proper burial, preparations are still being made. In the stadium that I'm next to now, let me just show you. Yeah, people started joining in already.
So there is already a long line of people. People started to be admitted in the stadium, by the way, and the Adem Yavuz Aslan, birazdan sen going onu to aktarmaya start at devam 10 et. Enes a.m. Kanter'i gördük by the local ekranda. time. Enes Kanter hazırsa, evet, bizi duyabiliyor musunuz şimdi? Adem Yavuz Aslan, you keep. We'll have you back very soon. We have Enes Kanter in the back now. Adem Yavuz Arslan, Enes Kanter'e bir gidelim. yayınımızda. İstersen sen biraz bekle, birazdan devam et oradakileri aktarmaya bize. Senden istirham ediyoruz. We'll have you back, Adem Yavuz Aslan. We have Enes Kanter now. Enes Kanter, hoş geldin. I think we had a connection issue where he is now. Hello, Enes. My condolences, first of all. Başı sağ olsun. Yani Hocaefendi. Thank you very much. Yes, it is the condolences for all of us, and he was like söylenecek çok şey var a spiritual father to me. Gerçekten insanların böyle birbirine there's a lot to say about that, but let me talk about the friends over here. People sticking together here. Allah'ın izniyle and the brotherhood that people exhibit, it kind of fills me with emotion. Şu anda siz de Enes Kanter Yes, condolences. Herhalde ya stadyumda mısınız ya da yolda mısınız? I think you are on the way to the stadium, right? No, I am at the stadium already. We have a lot of people here. Evet. Şöyle çıkayım. Would be good. Evet, şu anda. All right. Evet, şu anda gördüğünüz gibi şu anda görevliler ve herkes. As you see here, there are some people here. They are moving on with the necessary preparations. Şu an Amerikalı ziyaretçilerin geleceği yerler, medyanın geleceği yerler, ailesinin oturacağı yerleri ve birçok insan. American visitors and media members are going to be hosted here as well. Güvenlik şey alınmış durumda. Zaten şu anda her tarafta a lot of security measures have been taken as well. And we have police officers everywhere. Fethullah Gülen denince Amerika'da I'd like to ask you this. Akla geliyor. Yani bir camiada, özellikle spor camiasında, siyasette bir nebze çünkü when people say Fethullah Gülen, the name next to it is Enes Kanter, especially in the sports world and in Senate. Bir insan hakları savunucusu olarak. You have connections with senators and other people at different points as a defender of human rights. So after his passing, did you receive important messages of condolences? Well, how did it echo? Başkanıyla konuştuk. Kendisi Hocaefendi'nin vefat haberini ilk aldığı zaman yesterday I spoke with the chairperson of the house, and then he basically sent condolence messages. Birçok farklı yerden de mesajlar aldık. Birçok farklı kardinalden so from Vatican and many other places we received messages as well. From different cardinals messages came in. And the people who loved him, they were not exclusive to the volunteers of the movement from different countries of the world. We are receiving messages of condolences from senators, representatives, and many other people. Yani ben şöyle söyleyeyim, ben rakamları hatırlayamıyorum bile. Özellikle millet Let me put it that way. ve onların I don't remember the exact figures, especially from among the representatives. I received like too many messages of condolences to remember. Çok derindi gerçekten. Onun için şu anda not only in Turkey but dillerden, renklerden around the whole world he left
important marks, and he has basically sympathizers from different religious backgrounds as well. A lot of people are basically expressing their condolences, but you had a special kind of relationship with him. You are kind of his spiritual son. So your father, your mother, and what happened in that process, everybody knows that. So in a way, from a perspective, you are basically like sending your spiritual father to eternity. How do you feel about that? Ben Hocaefendi'yle en What son is going to be your görüştüğüm message zaman about that? Hocaefendi'nin benden isteği şu When I met olmuştu. him Demişti the ki, last time, Enes Bey demişti, he asked me that from gidip me. ziyaret ettiğiniz her beldeye benden lütfen selam götürün olur mu demişti. Ben de efendim emredersiniz demiştim. Send my Sonra greetings tebessüm to edip bana everywhere kahvesini you visit, vermişti. each town you visit. And Son görüşmem öyle I olmuştu. said, yes, Hocaefendi'nin sir. And then benden son he had isteği given me his coffee. This gelinmedik was ev, my last visit. dokunulmadık gönül, So this ziyaret was edilmedik his belde bırakma. last desire. You should İsteği leave no Bu benim için bir emirdi. no place unvisited. This Yani was Hocaefendi'nin dediği basically gibi what he bütün wanted herkes from me, ve and this Hocaefendi'nin is yeri I take it as an farklıdır. order. Hocaefendi herkese çok güzeldir ama dediğim gibi benim için You know, manevi he's bir a special baba person gibi. for everyone, perhaps. And as I said, he was like my spiritual father. Peki orada bugün bu cenaze merasimiyle beraber dünyaya nasıl bir mesaj verecek katılan All on right. binlerce insan? Enes Kantar, tens of thousands of people are going to join in the funeral ceremony, and then what kind of message is going to be sent off to the rest of the world? Unity, togetherness, peace, and love. Farklı dinlerden, renklerden insanlar da var. The message is going to be all about these. We have people from different colors, different religious backgrounds, and then I think this is one of the biggest messages that he has ever given to the world. It was a message of unity, basically. Söylediği şeyler Americans, for example, when the political leaders sent me a message, diyorlardı. Farklı renklerden, you know, they basically said that the world has lost a unifier. That's what they said. You know, people from different colors, different religious backgrounds. ayırmadan insanları insan gibi görüp birleştiren bir insanı He used to unite them all, kaybetti. regardless of any background and any identity. So the political leaders basically said that the world has lost the men who united them all. Seyircilerimize aktaracağız. Adem Yavuz Arslan az önce başlamıştı biraz aktarmaya. We are going to be transmitting the atmosphere Ona tekrar döneceğiz. from where you are, Birkaç dakika Enes eğer Kantar. vaktin varsa Adem Yavuz Aslan has tekrar had sana started dönmek arzu ederiz. telling us about it. We're going to be back to him now. We're going to be connecting back to you before you get in the crowds, if you don't mind. I'd like to ask Adem Yavuz Aslan about the situation in the stadium and how the program is going to proceed, because millions of people are curious about what is happening now, and tens of thousands of people from Canada, from different parts of the US, they basically came to that place, the funeral site. As you said, he was a unifier, and then we are sending a unifier to the eternity, right? Adem Yavuz Aslan, back at you. Yes, Bedrettin, the crowd is growing bigger each passing minute. I can't see where the line ends now, and we still have a lot of time, by the way. So I don't know if the stadium is going to be able to take in all the people who would come for a visit, who would come for the funeral visit. So funeral ceremony is going to start at 10 a.m. Officially. So in the process, through the noon prayer,
akabinde I mean, this is how we're going to proceed, and then Cenaze there namazı will be a için noon prayer, and afterwards, Suat Yıldırım, Professor Yıldırım is going to lead the funeral prayer, and then his body is going to be taken here, and his family members and close students are going to be at the burial site, and his followers, his supporters are going to join in the funeral as well. People from different parts of the world are going to be joining in the funeral. I must tell you that. I'm going to update you on that in time. So after the funeral, yaşadığı kampa götürülecek. Orada kendi işareti bir yerde açılan mezarda defnedilecek. Bu mezarda defin sürecinde de so he is going to be taken to the funeral to the burial. Duyamadım. Biz seni duyuyoruz Adem Yavuz Arslan ama biraz tabii internet I think there's a problemi var. connection issue now. Şu an I couldn't geliyor. hear. Yeah, we Şu can an hear geliyor. you, but Görüntün de düzeldi. you are Evet. breaking up at times. Yes, we can hear you now. Nerede kalmıştık bilemiyorum. Ama dediğim gibi cenaze töreni birazdan başlayacak. Dünyanın farklı Kur'an yerlerinden okunmaya sembolik başlandı. isimlerin geldiğini Öğle söylemiş. namazına kadar olan süreçte bunlar var. Öğle You were namazından saying that sonraki people from bölümde around the world are söz going to be konusu joining in the funeral. kılınacağı bir cenaze Yes, namazı var. after Cenaze the namazında noon Fethullah prayer, Gülen, there is going to be a naaşı buraya funeral prayer getirildiğinden that is going to be led by Professor Suat Yıldırım, and then Biz seni dinliyoruz Adem his Yavuz. body is going to be taken here. Biz seni duyuyoruz. Adem bizi duyabiliyor musun? I think İnternetin çekme you are freezing at moments, by the way. kapasitesi de I yavaşlıyor. think Çünkü as the crowd is going bigger, internet capacity is, I think, decreasing. ben So tens of thousands of people are going to be accumulated where you are. Oraya geçeyim, oradan devam eden Tamam. yayınlar yaparız. Aslında So I'm going to go somewhere for a better internet connection. Şu anda normal düzeldi. çünkü Actually, you are better now. bir kalabalık yani burası sonuçta Yes, you are better kırsal now. alan. Buradaki bazı istasyonların bugün devletin Yes. zaten öngörülü. This is a rural area, by the way, and Değil. the base stations are limited, so it's not surprising from that point. Malum günlerdir iktidar medyası American authorities took a lot of security measures, by the way, because for long days the government media has been basically having harassment. There's a flight ban above the stadium, by the way. Bunları da size aktarayım. Kabe örtüsü var, ana örtü. So I have the details of the covers that are going to be used on the coffin. There's going to be a visual from Kaaba and from Masjid-i Nebevi and from 33 different parts of the world. Soil is collected from places like Mecca, Medina, and from 4 corners of Turkey, by the way. Manevi liderlerin And kabirlerinden, onların bulundukları yerlerden gelen. So the soil has been taken from, has been brought from different parts of the world, and it's going to be put in the grave. We saw Abdülhamit Bilici on the screen. If he is ready, we can have him now. Adem Yavuz Arslan birkaç cümleyle dünyanın farklı yerlerinden gelen Mekke'den, Medine'den başta olmak üzere toprakların Adem Yavuz Arslan, can you wrap it up? You were talking about the soil being brought from places like Mecca and Medina. You said the soil would be put in his grave. We're going to be connected with you again when your connection is healthier, but we are going to be having someone else now. Thank you. Onu tekrar görebilirsek I think başka bir gazeteci Abdülhamit Bilici was on the screen. If we can have him back. Ve birazdan canlı yayın aracının yanından I think there is a limitation of GSM connection. We have Abdülhamit Bilici on the screen now. Hello, Abdülhamit.
Hello, you are at the stadium as well, right? So we met with Adem Yavuz Aslan. Is there anything different that you'd like to convey? What would you have to say about the atmosphere there? So preparations are ongoing now. Thousands of people are expected today here. Plans were made for the last few days. You know, who would carry the body and how is the funeral prayer going to be performed. One of his early students, Suat Yildirim, Professor Yildirim, is going to lead the prayer, by the way. No slogan is going to be shout at the funeral, so it is going to be calm and quiet. This is the plan. There's going to be broadcast, by the way, and the broadcast is going to be simultaneously interpreted. So this is going to provide access to English speakers around the world. So afterwards, Quran recitation is going to take place. Perhaps thousands of them are going to be done. So it is basically, of course, a preparation to a farewell is happening. We're talking about a scholar that touched the lives of millions of people. So towards the noon prayer, his body is going to be taken here. And then, by the way, the body is going to be carried by the graduates of Hizmet schools. So, in peace and silence, the funeral is going to be performed. So, it is going to be performed in humility that he basically preached throughout his life. I'd like to ask you that. Şu anda yani günlerde oluşması için yani insanların şu anda cenaze tam olarak hastaneden alındı, bulunduğunuz yere mi getiriliyor? Yani o şu anda olduğu yeri tahmini olarak the body has been taken from the hospital and it is being transported to where you are, right? You know, he passed in the hospital. He was being kept at the morgue. So there's a huge harassment as well. Until very last moment, you know, information was not provided about the funeral site. So he is going to be taken to a place for religious requirements, and then afterwards he's going to be taken here. Prayers are going to be sent by the students. We will have media members from international institutions as well. So
an important sevenleriyle helalleşme olacak. professor from theology studies, Suat Yıldırım, is going to lead the prayers, the funeral prayer. En güzel şekilde, olaysız bir şekilde gerçekleşir. Ama az önce de söyledim, 3-4 gündür bunun hizmet hareketine artık dünyaya mal olmuş bir hareket. Her ne kadar Türkiye'den çok bu mesele hiç anlaşılmamış olsa bile, şu andaki çok kapkara bir tablo olsa So bile, this movement dünyanın her yerinden hizmet hareketine, has activities around the world. So Endonezya'sından Kenya'sına, everywhere in the world, Asya'sından Avrupa'sına, Kanada'sına her yerden insanlar akın akın yola çıkmış durumdalar, geliyorlar. Onların mesajlarını görüyorum. from Ben FaceTime'da Asia to Europe and Canada, a lot of people hit the road. Güney Afrikalı bir Güney Afrika'daki hizmet okullarından ilk mezun olan Nicholas bunu görmüş, altına ah hocam ah diye yazmış. Yani bu bence bakılması gereken açıyı da gösteriyor. Aslında hizmet hareketi ve Hocaefendi'nin adı Türkiye coğrafyasını çoktan aşmış durumda. Hocaefendi'nin Gürcistan'dan, Kenya'dan, So he has basically transcended the geography of Turkey, and gelebilenler gelerek, katılarak izleyecekler. for a lot of people he was very important and very meaningful. Yolculuğa katılmaya, So a lot of people are going to be joining the funeral ceremony here, and for those who are not going to be able, they are going to Orada follow Kur'an-ı the Kerim program okunuyor şu online. anda. Senin sesin de biraz tabii o yüzden zor geliyor. There is O a Kur'an-ı Kerim'i Quran oraya being gelen recited there, and Hocaefendi'nin we barely heard you, by the way. okuyor, yoksa evet, Kur'an-ı Kerim tilaveti, Who is reciting the Quran now? sesleri güzel The talebeler, recitation yapacak. is being done İnşallah o by detaylar da var ama his şu anda students. yok. 11 itibariyle başlayacak normalde. Bu şu anda You know, insanlar yavaş yavaş the official gelmeye program başladı. is going to start Ben başka bir at meşguliyet 11, I think. bu cenaze, People dua, started joining vakti. in. Onun için mikrofonlardan, hoparlörlerden Kur'an-ı Kerim yayını yapılıyor. Tabii belki siz de yayında duymakta zorlanıyor olabilirsiniz. So Ama there is a hissetmek recitation açısından of da Quran. önemli. Maybe you may have hard time ya şimdi hearing me out, but I organizasyonu think yapan this is important to see the bu atmosphere. cenaze merasimiyle alakalı, cenaze namazı ve sonrasındaki süreçle alakalı sonsuzluğa You know, the yolculuk organization şeklinde bir committee mottosu var. Çok hoş bir motto. about the Yani funeral son yolculuk prayer, değil, sonsuzluğa they yolculuk have a şeklinde. motto that is Sanırım basically journey Hoca into Efendi'nin eternity. It's not felsefesiyle like the herhalde last böyle bir journey, it is a cümle journey into bize eden eternity. bir hatıraya I think saygı anlamında böyle bir cümle a statement like that would söyleniyor ve fit o kullanılıyor. Bunun anlamı ne? his philosophy. Ben tam What do you think that duyamadım. means? Belirtin Bey, kusura bakmayın. Sonsuzluğa yolculuk. I Fethullah Gülen couldn't hear you, Hocaefendi, sonsuzluğa Mr. yolculuk olarak Bedrettin. ifade ediliyor. So the Buradaki motto merasimle here ilgili is heyetin the oluşturduğu motto o yönde. journey Cümle into kurduğu cümle o eternity. yönde. Şimdi biz This is the motto that anlaşamayacağız the şu anda organization Abdülhamit committee Beyciğim. came Biraz up sonra with. daha böyle kulaklarınızın ve bizim sesimizi net duyduğunuz bir atmosferde ben bu soruyu size sorarım. Ama seyircilerimize All right, buradan, maybe you would ben have biraz your aktarayım. headphone, Çünkü and then I'm going to bu ask you the cenaze same merasimiyle question. alakalı Fethullah Gülen'e veda But let me ederken, just onu walk uğurlarken, our birazdan audience canlı yayında da through ekrana that. gelecek You know, as we say farewell to Fethullah Gülen, görüntüler göreceğiz. Farklı dünyadan, we dünyanın are farklı going to yerlerinden gelen gençlerden, farklı have isimlerden visuals that are önemli going to be mesajlar very göreceğiz meaningful. ama We're bu going to see cenaze people, youth merasiminin biliyorsunuz hep from son around the yolculuğa world, denilir and ama we're going to burada see important sonsuzluğa messages. yolculuk olarak ifade ediliyor. Bu And da oldukça anlamlı bir uğurlama normally cümlesi. in the Dolayısıyla funeral Abdullah ceremonies, Abdülkartoğlu böyle they say it bazı is the last journey, right? tespitlerin ve But bazı we're not going cenaze to call it that merasimiyle way. alakalı We are going to call heyetin it the altını çizdiği journey noktaları into da buradan eternity. seyircilerimizle paylaşmakta fayda var. Sen istersen So this is the Kanada'ya doğru organization bir committee yolculuk yap. underlines. This is what they underline. Evet, So şimdi Kanada'ya doğru bir yolculuk yapalım. Abdullah Aslında tam Abdülkadiroğlu, Kanada'ya mı back at you yapacağız now. yoksa yolda mıyız? Erol Ceylan şu anda We're gonna Kanada'dan
go somewhere, but is it going to be to Canada or yoldasınız? are we going to be on the way? I think Erol Ceylan is on the road. Ya da vardınız mı? He's driving, he's going to the funeral site. Yani sesim geliyor mu şu anda? Hello? Geliyor. I don't know if you hear me well. Yes, we do. Evet. Toronto'dan geliyoruz. Bir arabada bekliyoruz. We're coming in from Canada, from Toronto. Sizin şu anda vardınız mı? Hala yolda mısınız? Nasıl Yani- bir yolculuk? Nasıl? Biz geceyi Are you burada geçirdik aslında böyle dün on the öğlen way geçirdik. now? Ee, We spent the night here, actually. buraya We hit the gelirken road böyle herhalde bir 6-6,5 yesterday at saatlik noontime. bir yolumuz vardı böyle. Geceyi otelde geçirip daha sonra böyle şu anda We had about 6.5 stadyuma doğru, hours of devam drive. ediyoruz. Cenazenin So we stayed at a hotel last night, and then Mesela we're now Kanada'dan heading biz şunu towards duyduk ki the Kanada'dan, stadium. çok fazla insan, yani binlerce insanın şu anda We have Amerika'ya heard geçtiğini that from ve Canada, cenazeye katılmak üzere, thousands of people are yollarda olduğunu ya da on the way bekliyor now. olduklarını, They're ne going kadar to US to attend the funeral. kalabalık var Kanada'dan, gerçekten bu Some kadar of them büyük teveccüh perhaps have made it cenazeye already. Kanada istikametinden Kind dolayı var of mı ve biraz yol sürecinden bahseder crowd are misiniz? we talking about? I mean, bir de böyle bordu zaten hissettik yani tahmin ediyorduk zaten böyle yani bizim yaşadığımız let me put it that Toronto way. bölgesinde GTA alanında böyle You know, we kind of herhalde felt %100'ün it. üzerinde Türk vardır. In Çoğunluğu the da böyle GTA Canada'da area, yaşamış insanlar. about over Yani 100,000 border'da Turkish bize people direkt were şunu living. Most of them söyledi were yani Hizmet volunteers. nerelisiniz? Biz şaşırınca böyle So in the nerelisiniz border, diye the officer sorunca basically said, "Where are you from?" And we were surprised, you yani know. muhtemelen böyle yüzlerce böyle And then he said, "Are you going to attend the funeral?" sorguya çekerler. İçeriye Probably ederler vesaire he falan. Yani has seen a lot of bizi böyle people tamamen böyle sıfırladılar. doing that, and normally at Pasaportları verdiler ve gönderdiler. at the border, they kind of you know, they didn't ask at anything else. They made the process much shorter, and they just handed our passport and let us go. Borderlardaki, sınırlardaki polislerin de bilgisi var ya da I gelenlerden think de bunu görmüşler. the police officers at the borders, they might have the info already, or maybe they saw a lot of people going. Olduğunu düşünüyorum çünkü geçerken zaten onlarca araba vardı bizle beraber. I think it could be about the people that are going. You know, when I was going, tens of vehicles are going with us. Daha dinç So yerine getirebilirdi ama we basically decided to spend the night there. Cenaze alanına, stadyuma oradan direkt böyle gelmeyi tercih etmiş olabilirler. Mesafe çok uzak değil aslında. Yani You know, some people basically hit the road at the nighttime, perhaps. It's not very distant. I mean, distance is not too big. Evet, teşekkür ediyorum. If you hit the road at nighttime, you can make it till noon. All right. Thank you very much as well. Kusura bakmayın ses ne kadar temiz bilmiyorum ama iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler, size de iyi yolculuklar. Thank you very much. Evet, şu anda Drive safe. cenaze Thank you. namazının kılınacağı stadyumda zannediyorum. Jürgen Şihehu. Doğru mu telaffuz ettim? At the stadium, we have Şehu. Jürgen Şehu. Did I say it right? Yani, şöyle Arnavutluk'tan Şehu, geliyorsun yes. zannediyorum. Arnavutum abi ama You're joining in from Albania, I think, right? Oturuyorum şu an. Yes, I am Albanian, but I'm living in the US, in Cenaze Boston. namazının kılınacağı yerin arası ne kadar? Jürgen Bey? Yani What's the distance from Boston? 300 mile abi böyle 350-400 kilometre arasında bir şey. Tam It's olarak. about 300 mile. Böyle bir grup arkadaşlarla bir minivanla beraber böyle Kaç kişi So, geldiniz with a group of cenazeye friends, birlikte? we hopped on a minivan. How many Londra'dan bir people yakınım are geldi. you with? Houston'dan başka bir We are yakınım 6. geldi.
I have a relative from London, another one from Houston. Hizmet okullarında okudum. Aklıma yani böyle I studied at Hizmet schools personally. var. Bana bir harf öğretene 40 sene köle mi olur You know, diye. there's a saying by Biz Caliph Ali, he says, "You teach me one letter and I'll serve you for 40 years." So, you know, so when I was a student at Hizmet schools, you know, he was kind of the teacher of our teachers. So, to express homage to him, we hit the road. We're 15 minutes away from the funeral site. We're going to take ablution. So we see this as a one last homage to him. Yaşayarak diğer borcunu eda etmeye çalışacağız inşallah. Şimdi biraz The böyle real ben homage direkt is going böyle to siz be orada living on the Amerika'dan values Finland'dan that he geldiniz, ne taught yapıyorsunuz ama us. siz Arnavutluk'taki Türk okullarından mezunsunuz ve Amerika'da yaşıyorsunuz. Biraz kendinizi de So you tanıtır have mısınız? graduated from the Turkish schools in Albania, Evet, ben, right? And you live in the US. İlahiyatçıyım. Yes. Mısır'da okudum. Orada I'm a theologian. I studied in Egypt, by the way. 2015 yıllarında bulundum Mısır'da. Ondan sonra Arnavutluk'ta I was in çalıştım Egypt birkaç sene. from 2012 to Ondan sonra da işte 2015, Amerika'da 3 senedir and I studied in kalıyorum. Albania. Burada yani And öğretmenlik for the yaptım. last 3 years, I'm in the Ülkede US. şu anda Amerika'da da başka işlerle uğraşıyorum. I was a teacher İlahiyat in my country, and I am doing other things in the US. Şu an bir şey yapamıyorum ama başka şeylerle uğraşıyorum şu Amerika'da. IT Unfortunately, I'm not able to do things related to theology here. Son olarak şunu sorayım. Buradan 15 dakika sonra This is all that I have to cenaze say. namazının One kılınacağı last stadyuma question. gideceksiniz. Orada on binlerle beraber In about Fethullah 15 Gülen minutes, Hocaefendi'yi you're going to go sonsuzluğa into stadium, uğurlayacaksınız. right? And Sizin with bu tens of vesile thousands of dünyaya söylemek people, istediğiniz, you are going to Fethullah see Gülen him off to Hocaefendi'nin eternity. vefatıyla beraber dünyanın öğrenmesini istediğiniz What is it that mesaj you would like nedir diyerek to ben say to the tamam. rest of the world? With his passing, what would you like the world know about him? Beni şahsen en çok etkileyen, Hocaefendi'nin en çok etkileyen yönü Müslüman. Personally, Yani the most Müslümanların impressive modern thing çağına da, about him yani Müslümanlığın modern çağıyla da bağdaşabilir bir that hayat, yani olabileceğini Islam could be compatible fikridir. with Bu yani modern age. yani Müslümanlar This is the modern idea that hayatta, impressed me the most. kendilerinin katkısı olabilir. Yani Muslims bir katkıları olması için çalıştığı yönüdür. in modern Biz world, hep yani they can Müslüman contribute veya to the modern world, actually. Yani diye yani We always propaganda considered okuyoruz. Islam modern hayatta in Müslümanlık opposition yoktur to gibi bir modernity. I algı mean, var. the Bu propaganda algıyı, is that way. Actually, there is no place for a Muslim in a modern life. That is the general perception. And to remove this perception, he has biz daha çok çabalayıp yani done a lot of work, spent a lot of effort, and daha çok vurgulamamız gerektiğini düşünüyorum. with that, we'd like to show to the rest of the world that Muslims could contribute to the world. Thank you, Jürgen Shahu. Thank you. I'd like to send my condolences as well. Şimdi şöyle yapalım Thank you. istersen. Biraz önce cenaze namazının kılınacağı stadyumdan bayağı Let's do it that way. görüntü vermeye çalıştık. Orada stadyumun içinden, dışından falan. We had some footage from the stadium where the funeral is going to be performed, and afterwards, o hani tam you know, konuşuyorduk ya, kampın içerisinde biraz onu konuşalım diye. we talked about the funeral, the burial site as well. Kabir yerinin görüntüleri Adem var. Yavuz Bunu Aslan had girelim some şimdi, çok kısa visuals bir, from Adem'in the burial anlatımıyla. site. Ondan sonra tekrar onun üzerinde biraz konuşalım çünkü yani cenaze sıcaklığından Let's see it. devam edelim biraz istiyorum. Tabii.
And then we're going to move on with the funeral. Hello from Pennsylvania, from the US. Fethullah Gülen is going to be sent off from this point. He lived in exile for long years in this camp area. This is basically in front of a tree here, and the grave has been dug yesterday. Tomorrow there's going to be a funeral prayer, and then the body is going to be taken here, and then he is going to be buried in the yard of the house where he lived for a long time. Bir üçlü kelebek yapalım. Biraz önceki defin yerinin görüntüsünü ortaya verelim. Bedrettin onunla ilgili biraz Let's have the Niye? visual Çünkü once again biraz önce Adem in Yavuz the Aslan, middle, Abdülhamit Bilici de and then I'd like mesela to talk about kabre that. Why? farklı Because yerlerinden Adem Yavuz Mekke'den, Aslan and Medine'den Abdülhamit dahil olmak Bilici, üzere Anadolu'nun birçok neredeyse bütün noktalarından, bütün şehirlerinden ve they dünyanın mentioned 33 ayrı soil from yerinden different parts of toprak the world, getirileceğinden from bahsetti. Mecca, Medina, from 33 different Cenazenin parts oraya of the world, gelirken including, of kabir course, Turkey. Soil kabur has been örtüsünün taken to the grave, nelerden oluşacağından bahsetti. Kabe'nin örtüsünden tutun and Medine'nin then örtüsüne kadar he also bunlardan mentioned oluşacağından bahsetti. Biraz the bunları cover konuşalım. of the coffin. Hoca Efendi'nin From defnedileceği it is yer going to burası. be Cenaze namazı stadyumda some of that kılınacak. is going to Bundan be sonra taken from Kaaba, kendisinin right? Amerika'ya geldikten sonra Yes, the 25 funeral yıl is going to take yaşadığı place in the kamp stadium, yerinde and afterwards bir ağacın altında son derece mütevazi bir is going to be şekilde mütevazi buried bir under a tree mezar yerinde in the özel camp that olarak he lived hazırlandı in ve the US oraya for long years. defnedilecektir So it is Halil going to Hamit be a Efendi. very humble Bu grave. defin merasimine çok sınırlı sayıda insan katılacak. Kendi aile üyeleri ve yakın talebeleri Limited katılacaklar. number of Ve people are biraz going to önce be de admitted in arkadaşlarımızın the burial. aktardığı üzere Family members and kabre fellow students are going to be Mekke'den, there. Medine'den gelen topraklar, As Anadolu'nun bütün noktalarından gelen topraklar expressed ve before, soil has been taken dünyanın from önemli Mecca, Medina, merkezlerinden and gelen different parts of Anatolia, dini noktada and from temsili important gösteren centers of merkezlerinden the gelen world. topraklar kabre konulacak. Dolayısıyla burası da Hoca Efendi'nin defnedileceği yer. Bedrettin, sen bir şey söylemek ister misin? Adem Yavuz Arslan bir şeyin de So this altını is çizdi. Üzerindeki where he's örtüye going to be buried. dikkat etmiş, söylemişti. Kabe Adem Yavuz örtüsü Aslan underlined oldukça anlamlı something. You ve know, he üzerinde mentioned durulması gereken noktalardan bir cover of tanesi Kaaba is olarak going to be düşünüyorum. used Adem Yavuz Arslan um, orada tam ses net anlaşılabildi mi as a bilmiyorum. coffin Bağlantının cover. çok sağlıklı olmadığı bir andı. I think Kabe'den gelen örtünün Fethullah Gülen his voice Hocaefendi'nin was not very stable when he tabutunun was üzerine talking about that. örtüleceğini So ifade etti. Bu da cover gerçekten of o kutsal Kaaba is going to be topraklardan used to cover gelen his anlamlı bir coffin. uğurlama hediyesi mi This diyelim? is Bu tabir basically olur. a Ne denir? meaningful farewell Yani biz bir coming in taraftan from böyle Holy canlı yayın lands. telaşı, Let's say bağlantı maybe we can call it a noktaları, gift in oradaki a way. durumu bütün You know, we are anlamıyla having seyircilerimize taşımaya çalışıyoruz ama bazen kind of a ifadelerimizi de rush for çok this live broadcast, seçemeyebiliyoruz. Sürçülisan olursa ki and oluyordur. Ondan dolayı da sometimes, kusura you bakmasınlar. know, Bu bir we may cenaze fail to merasimi, express milyonlarca ourselves. insanın yası So var if we make a ve orada mistake, da on binlerce apologies insan already. So Fethullah Gülen this is Hocaefendi'ye a sonsuzluğa funeral, uğurluyor. and you Sonsuzluğa know, millions yolculuk of olarak da people ifade are ediliyordu. Az önce altını following this, çizmiştim. and Şimdi then tabii he's böyle being olunca sent off to eternity. bazı kelimeleri de yanlış kullanıyor olabiliriz. Kusurumuza da bakmasınlar. Buradan peşinden söyleyelim. Ama diğer taraftan da şunu da hatırlatalım. Bu Sometimes, Adem you know, Yavuz Arslan we may sağ misspeak, olsun bütün and noktalardan as I az said, önce apologies for stadyumdan that. anlattı. Dün gece daha doğrusu dün akşam bunu çekip gönderdi. Orada Adem Yavuz kampın Aslan içindeki spoke mezar from stadium. alanından Actually, he shot önemli this bir video görüntüydü bu. yesterday. Medya This is olarak, inside the camp. MCEU TV olarak, This burial site is Bold Plus inside olarak, farklı mecralardan inside Türkçe the olarak camp. biz bu yayını And dünyaya as ulaştırıyoruz. Bold Cenaze Media, Bold merasimini Plus, and bütün MCU yönleriyle Plus, an be an we ekranlara are taşıyoruz. having this Ama bir taraftan da live broadcast
daha geniş bir kitlenin anlayabilmesi, görebilmesi için de simultane İngilizce tercümeli Bold View kanalından for bu a yayını broader yapıyoruz. Bunu da bir society kez to daha follow hatırlatayım ben. the Abdullah program. Abdülkadiroğlu The program seyircilerimizi is Bold View being kanalını live takip translated etmeye, into English, oraydan and I'd like İngilizce özellikle to remind you once again, yakınlarına, so tanıdıklarına bu cenaze merasimiyle ilgili bilgi you can almasını follow this istediklerine program bu adrese from Bold's ulaştırmalarını YouTube ifade edelim. channel Birazdan alta da in Abi English. araya gireyim mi? Tabii buyur. Hemen araya gireyim. Bold View'u söyledin. Politurco'dan da İngilizce Let me just join in. cenaze You merasimi said yayınlanacak. Bold View. Ayrıca You can gülenarabik.com'dan da Arapça program from yayınlanacak. Polyturco as well. The Cenaze ceremony töreni. is going to be broadcast from there as well. İzleyicilerimiz zannediyorum şu anda And from İngilizce simultane Gülen dinliyor Arabic, ama cenaze töreninin başlamasından it is going to itibaren be Arabik'ten Arapça yayınlanacak. simultaneously Bold interpreted View ve into Politurco'dan da Arabic as İngilizce well. yayınlanmaya devam edecek. Bunu da hemen araya girmiş oldum. Çünkü And Arap kısmı from bilgisi geldi şu Bold anda. View Bu and da Polyturco, önemli. it is Arap going to dünyası be açısından live Fethullah translated Gülen into Hocaefendi. English. Abdülkadir Arap dünyasından gerçekten çok No, önemli for the taze Arabic mesajları world, vardı. Önemli Fethullah yani İslam Gülen dünyasının is an yakından important takip figure. You ettiği know, important önemli alimler, condolences yazarlar, have come from the tecrübeli Arabic isimler, world. gazeteciler, Important scholars entelektüel and authors, dünyadan, camiadan isimler ve özellikle akademik çalışma intellectuals, yapan pek çok isim they Fethullah Gülen have Hocaefendi'nin shared vefatının hemen their sonrasında condolences. A lot of ona academics duydukları as hürmeti, well. sevgiyi ifade eden So right after mesajlar his passing, ve they expressed the üzüntülerini, love and hüzünlerini ifade respect eden for taziye him mesajları paylaştılar. Dünyanın pek çok via yerinde these olduğu gibi condolences. şimdi ekrana da işte o Arapça bu cenaze merasiminin bütün ayrıntılarının canlı This is yayınlanacağı the visual sayfanın bilgileri of gelmiş oldu. the gülenarabik.com Facebook page üzerinden, where Twitter üzerinden ve the diğer funeral is going to be broadcast mecralardan in Arabic Arapça olarak da and takip via edilebilir. Facebook and Twitter İngilizce ve and Arapça, other İngilizce ve Arapça konuşan bir platforms. ülkeye The Gülen'in Amerika Birleşik the ceremony could be Devletleri'ndeki followed. So sonsuzluk yolunda sloganıyla English and Arabic yapılan speaking world is going to be able to veda follow merasimi, the funeral cenaze program namazı with buradan the herkesin motto ulaşmasına imkan sağlıyor. Abdullah on the way Abdülkadir to birazdan yine eternity is going to be Sen biraz önce broadcast. dedin ya hani İslam dünyası için çok önemli. Şimdi şöyle bir tablo var karşımızda. Mesela Fethullah Gülen bir dini lider. It is very important for the Islamic world, you said. Here's the situation. Ama Mr. Gülen was a Müslüman din religious adamları da leader vefat and an etmiş Islamic kadar. scholar. Fakat neredeyse hepsi There are other kendi Islamic inançları ve scholars who kendi dinleri passed çerçevesinde until today. tanınan ve itibar edilen insanlar. And Fakat Fethullah Gülen Hocaefendi hakkında they were çok basically fazla loved and başka dinlere respected mensup by insan. their own Yani followers. bunlar sokaktaki vatandaş demiyorum. Bunlar akademisyen, And they profesör, were sent bilim off, adamı, adamı. by the İnsanlar people onun of sadece the same İslam diniyle faith. sınırlı A lot of bir din adamı academics, olmadığını, professors, bütün and dinleri scholars kucaklayan ve say dünya that lideri he is noktasında bir insan a olduğunu söylüyorlar. Mesela bir tane religious örnek vereyim. scholar, but he is not limited to Leuven any Üniversitesi öğretim üyesi specific Profesör religion. Doktor İdes He Nikasi embraced the whole diyor ki humanity. They Hocaefendi say. Professor İdes sadece Nikasi from İslam Leuven dünyasının University lideri says, değil bir Mr. dünya Gülen lideriydi diyor. Katoliklerin was papası not the leader of the Islamic vesaire world alone. He bunlarla was a kind of a bunlardan da world leader. bahsederek yani mesela Hristiyanlar için bunlara Mentioning denk gelen Pope bir of insan. the Catholic Müslümanlar için bir faith, din alimi, you know, he İslam basically lideri. says that Ama he bütün was dünyayı like a kapsayan, onun counterpart for felsefesi, the ufku Pope. bütün dünyayı That is for the kapsayan, bütün Muslims. dinleri kapsayan bir insandı. Bu çok But önemli bir şey. he Belki covered dünya the üzerinde whole world, and böyle his insanların intellectual horizons sayısı başka var mı? embraced the whole world. Varsa bir elin I don't know how many other geçmemiştir people like herhalde that bugüne kadar. around the world. If there Yani are, Abdullah Abdülkadir işte bir they de would be fotoğraf limited karesi to stadyumun önünden kalıbalığın a few, toplanmaya right? başladığı yerden There's a cenaze namazı visual. ve sonsuzluk yolunda Fethullah Gülen'i The crowd uğurlama is growing öncesinde bigger, gördüğün gibi and fotoğrafta her renkten this is insanı just görmek before mümkün. the funeral Hem prayer, Amerika and as you merkezli see in the olmak photo, üzere we have dünyanın people of farklı every color. noktalarından pek çok isim orada So buluşuyor. Birazdan bunun canlı görüntülerini de ekrana a lot of gelecek. people Ama şimdi from bu around the world fotoğraflarla are iktifa ediyoruz. Çünkü gathering stadyumun together. dışı burası ve az önce de gördük o binlerce kişinin bulunduğu bir alan ve GSM şebekesinin kaldıramadığı bir alan. This is Dolayısıyla outside the bağlantılar stadium, and zayıflıyor.
Ama you know, biraz kırsal, kenarda bir yer GSM olmasına rağmen systems are having koşa trouble koşa to connect insanlar all these onu people to uğurlamaya geliyor. internet. Senin de söylediğin gibi herkesin Fethullah Gülen Hocaefendi ile ilgili kurduğu So, farklı bir bağ var ve farklı cümlelerle, farklı so yaklaşım there's a biçimleriyle connection by a lot bunu of ifade people. ediyorlar. Birazdan There are different konuklarımız approaches to olacak his ama philosophy, and people basically express Fethullah their Gülen feelings hareketi via denilince different akla gelen en önemli ways. şey We're biliyorsun going to eğitim. host different people now, but Dünyanın when dört you bir say yanında açılan Türk Mr. Gülen okullarından and Gülen bahsediyoruz movement, ama the first Türkiye'de thing açılan to come to okullar, mind Türkiye'de is education. yüz We're talking about binlerce Turkish gencin, schools bir kuşağın around the world. eğitimle And of ilgili course, in Turkey, önünün açıldığı, hundreds of dünyaya thousands of people açılmalarına bir in vizyon Turkey, sağlandığı a full eğitim generation üniversiteleri, dershaneler, kolejler, okullar was var. Dünyanın promoted dört bir for yanında education, var. and Dolayısıyla you bir know, anlamda they were eğitim offered a cemaati, vision. eğitim hareketi These hizmet. schools are everywhere Bu around the konuyla world, so alakalı this is basically a Orhan movement Keskin of education bizimle beraber. from this Arkadaşlar hazır point. mı Orhan Bey? About that, we are going to be hosting Hocam Orhan hoş Keskin geldiniz. now. Hoş bulduk. Abdullah Abdülkadiroğlu belki vurgular. Siz bu işin kitabını yazdınız. Hello, hello. Bu okulların, bu eğitim çalışmalarının yazmadınız mı? Yok, ben You have put hizmettim.com'da together a eğitim book about çalışmaları these ilgili schools, düzenli yazı about yazıyorum. education. Öğrencilerin ve hizmet Not sanatçı necessarily eğitim a book, but alanlarında I write regularly on böyle bir education from çalışmam var. Buz gibi hizmetten.com. bende kalmış hocam. So Kusura I am bakmayın. basically conveying his Kitap memoirs çalışmam on devam education. ediyor. Bu ayın inşallah I thought it was a book. sonlarına yaklaşıyorum. Apologies. Kitabı hazırlıyorum I'm inşallah. actually working on a book. Abdullah Yani Abdülkadiroğlu az I'm önce sen bir yorum yaptın. almost O wrapping yüzden it up. yazılarda toplasanız bir kitap eder hocam. Zaten hani orada yazdıklarınız da muhtemelen Yeah, I mean, if kıymetli you şeyler. compile Dolayısıyla, hizmet those hareketinin articles that you put eğitim, together on that eğitime website, katkısını it would make a book anyway. dünyanın her So tarafında eğitim okulları, eğitim yuvaları açılıyor, Hizmet okullar açılıyor movement's ama contribution to dünya eğitimine education, katkısını establishing eğitimci gözüyle institutions of değerlendirirseniz. education. Mesela dün şöyle belki I mean, açalım. if Arif you Çelik vardı want değil mi? to Arif evaluate Evet, that from yayında. Akif. Ve the eyes of an educator, diğer tarafta da bir Afganistanlı what would you have to kardeşimiz say? I vardı. mean, we had İkisi Arif aynı Çelik anda on the one yayındalardı. Arif side, Hoca dedi and ki on the other o side, Afganistanlı that was a kardeşimizi brother from göstererek Afghanistan. They Hocaefendi'nin were rüyası işte bu live genç dedi. together. And Mr. Arif said that Evet, Devam edin hocam oradan. this is Mr. Gülen's ben dream. öncelikli olarak This bütün young man gönül is Mr. dostlarımıza, Gülen's dream. gönüldaşlarımıza sabrı cemil niyaz ediyorum. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. I would like Şöyle to express konuya my girmek condolences to Yani all our Hoca friends, by the way. Efendi'yi ben aklıma Hoca Efendi And geldiğinde önce Hoca Efendi'nin eğitim here yönü is geliyor. what I would like to Çünkü say. hizmet hareketi When I think of dediğimizde him, I think of education eğitim çalışmaları first öne and çıkıyor. foremost, Eğitim because when hareketi you say çıkıyor. Hizmet Ben de movement, hizmetin eğitim anlayışını aslında Hoca Efendi'nin eğitim anlayışı education olarak activities kısaca come ifade to the etmek fore. istiyorum. And Hizmet's understanding of Öncelikle Hoca education, Efendi'nin eserlerine baktığımızda, çalışmalarına baktığımızda, let me expand on that a little. sohbetlerine, makalelerine When you baktığımızda orada look into Hoca his work Efendi'nin and beslenme his kaynaklarını studies görüyoruz. and O beslenme his kaynakları da kısaca writings, şöyle: you Kur'an, would see the sünnet, sources, doğulu ve intellectual and batılı ilim spiritual sources for insanlarının him. değerli And these eserleri, sources are gene batı Quran ve doğu and Sunnah, klasikleri, and özellikle important works Risale-i of Nurlar Eastern Hoca and Efendi'nin temel Western scholars, kaynaklarından biri classics of ve Hoca course, Efendi bunları and evrensel especially değerlerle the buluşturarak Risale-i Nur nevi şahsına collection. münhasır bir değerler And haline he kind getirmiş. of Hoca Efendi'nin bu brought them ortaya together with koyduğu universal değerlerle values and bütün harmonized eğitimcilere, them hizmet into hareketi a unique set of eğitimcilerine values. And yansımış these durumda. values that Önce şunu he söylemek put isterim together, gene. Hoca Efendi'nin these aslında values eğitim reflected tarzı on the peygamberi bir volunteers eğitim of the tarzı. movement. Çünkü So baktığımızda his education style is şunu kind of görüyoruz. prophetic in a way, Hoca Efendi de because I mean, Peygamber from a Efendimizin point you would see dediği gibi yani peygamberi bir meslek olarak görüyor, öğretmenliği, muallimliği. as our Bu prophet çerçevede said, meseleye yaklaştığında education is a Peygamber prophetic Efendimizin bir hadis-i şerifi profession var for Mr. biliyorsunuz. Gülen. Ben This is how he put it. ancak And bir from this point, rehber olarak, bir muallim olarak we should gönderildi remember diyor a hadith. sevgili Peygamberimiz. Hoca Efendi bu Our yoldan prophet hareketle says he was kendisini sent bir to the öğretmen, world Hoca Efendi'nin as a guide, Peygamber Efendimiz'in as a yolunda giden teacher. insan olarak, diğer And peygamberlerin from that yolunda point, giden insan olarak Mr. bir Gülen eğitimci olarak basically kendisini görüyor ve bu envisages çerçevede himself meseleye as bakıyor.
Bununla ilgili an birkaç educator başlık kısaca and a ifade teacher as edeyim well, isterseniz Hoca and Efendi he saw hayatında. the issue from Hoca that Efendi point. de yine I'd like to Peygamber express a Efendimiz few gibi points about that. temsil mi önce In his gelir life. yoksa tebliğ mi önce gelir durumuna baktığımızda Hoca So, Efendi'nin de Peygamber following Efendimiz the temsil tradition hayatının of öne our çıktı. prophet, Yani he yaşadığını, duyduğunu, prioritized hissettiği şeyleri representation insanlara over anlattığını, bu peygamberi duruşu da bütün propaganda. bütün arkadaşlarına, rehberlere yansıttığını So, görüyoruz. this prophetic Yine stance Hoca Efendi'nin peygamberi kind of yaklaşımının reflected bir diğer noktası da şudur. all O the people that her are zaman on all the people that are close to him. Another öğretmenlik prophetic mesleğini approach is çevresindekilere that, anlatmıştır. Peygamber Efendimiz de arkadaşlarının anlattığı you know, gibi he promoted peygamberliği, teaching as a peygamberlik profession düsturlarını ve özellikle de to the people around evrensel him. bir He anlayışla sees it as a tebliğ prophetic meselesini, iyilikleri passion anlatma, with prophetic güzelliklerden men etme principles, noktasını and of bunu course, with a Hoca universal Efendi understanding, bütün arkadaşlardan, um, bütün eğitimcilerden istiyor. Diyor he ki promoted hayatınızda it. bunu hayat kılın ve kesinlikle ama kesinlikle bu noktadan hareket Teaching of edin the ve good, promoting the kesinlikle good, and prohibiting the arkadaşlarınıza, bad. çevrenize This is iyilikleri, basically güzellikleri anlatın. the central Bir principle, matematik and öğretmeni from olabilirsiniz, fizik, kimya, this tarih point, öğretmeni he olabilirsiniz. basically Ama promoted siz what was good. kendi You could be a math, branşınıza ait physics, history bilgilerle teacher, beraber değerleri but de anlatmak zorundasınız. Böyle bir sorumluluğunuz alongside var diyor. the Ve specific Hoca Efendi information in zaten biz these eğitim areas, anlayışımızı you have to öğretim ve convey eğitim olarak ele universal aldığımızda bir values to öğretim these zenginliği children. var. Çünkü dünyanın her yerindeki güzellikler So, zümrelerde paylaşılabiliyor. Mesela there's Rusya'daki bir a kabinet richness sistemi of Afrika'da teaching uygulanabiliyor. because Yani all öğretim the beautiful güzellikleri paylaşılıyor. practices Bu güzellikler bir de Hoca Efendi'nin from around the eğitim world, they are metotlarıyla, eğitim shared yaklaşımlarıyla and ortaya they turn çıkınca into çok ayrı riches. bir değere dönüşüyor. And when you put them together with his teaching Ben methods, bir de they get even better. Sizin Hoca mesela Efendi evet, bu anlamda bir eğitimci olarak hani şimdi anlatırken güzel de mesela birebir From that yaşadığınız point, ne bileyim farklı as yabancı an ülkelerdeki, educator, I mean, okullardaki it öğrencilerle is, vesaire onların hayatını etkileyen, onlara dokunan birebir yaşadığınız of örnekler course, var mı? good to remember these tabii var. things, Ben yalnız but şunu has anlatmak been, istiyorum. I mean, Biliyorsunuz has there Türkçe been olimpiyatları any da specific aslında bir example that eğitim you would çalışmasının remember? meyvesidir. Of course, Bununla there are ilgili a Hoca lot. Efendi ile yaşadığım bir You hatırayı know, anlatmak Turkish istiyorum. Olympiads, İlk Türkçe they were kind of olimpiyatları fruits of olsun diye Hoca Efendi'ye educational teklif efforts. And let me götürdüğümüzde Hoca convey Efendi you a sanki bu konuyu memoir of bekliyordu gibi us. şu cevabı vermişti When bize. we Önce offered biraz daha him içe dönük yapın. Daha sonra Turkish biraz açın. Olympiads for the first Üçüncüde time, tamamen dışa açın he çalışmalarınızı demişti. Ve biz o çalışmaların ilkini looked like he Hasan was Basri waiting Öğrenci for this Yurdu'nda, offer, you know, ikincisini and he said, FKM binasında do it İstanbul'da, internally üçüncüsü de first, Ankara'da yapmıştık. Burada önemli and bir şey then anlatacağım. open it up to the Dördüncüsünde rest of the arkadaşlar world. We dediler did ki it in 4. Türkçe Hasan Basri Olimpiyatlarını İstanbul'da yapalım. İstanbul bir dorm, kültür and then merkezi. Ve bunu Hoca FKM, and Efendi'ye then arz ettiğimizde efendim you know, arkadaşlar the fourth Ankara'da one, üçüncüyü yapın our demiştiniz friend ama said we should do it dördüncüyü in a İstanbul'da culture yapmak center. istiyorlar deyince Hoca Efendi şunu sordu. Neden böyle istiyor arkadaşlar dedi. Ben de So efendim when we arkadaşlar brought him the İstanbul'u bir idea kültür of merkezi olarak having gördükleri için böyle bir ortamda bu Turkish olimpiyatlar Olympiad in olmasını Istanbul, istiyor deyince in Hoca Istanbul, he Efendi said de why, çok güzel and düşünmüşsünüz, I tebrik said, ederim dedi. you know, Yani burada şunu Istanbul is anlatmak regarded istiyorum. as Hoca a culture Efendi center, and it is eğitimcileri, suitable for an arkadaşları Olympiad like dinleyen, that, for an onların Olympics like that. sözlerine değer veren bir So insandı. Bu yönde bu vesileyle anlatmak istedim. he basically used to follow Hocam and listen şimdi his friends very ben bir closely, devam and he edeyim, used to sizden de value bağlayayım. their ideas. Aşağıda bir kardeşimiz var. Halil Bogabong. Filipinler'den. We have a young brother, Halil Ogabong, kalın lütfen. from Ama Philippines. kardeşimize bağlanalım. O da muhtemelen Mr. Orhan, we'd like to keep you on for a little while. We have a connection from Philippines, and I think his path crossed his schools, so he's going to be talking in Turkish now. Çok güzel duyuyoruz. Aleykümselam. Assalamu alaikum. Can you hear me well? Selamlar. Yes, we can hear you very well. İsmim Halil. Türkiye'de bana Halil diyorlar. My name is Halil. Filipinler hükümette politika araştırmacı olarak They call me Halil in Turkey. I am a political researcher at Filipino government now. Liseden başladım. Ondan sonra beni My hizmet experience started in high school. O da bir 5 sene okudum. O dönem mezun oldum ben. Ondan sonra öğretmenlik I studied in Turkey
Ondan I sonra şu graduated anda from Middle bulduğum East yerde Technical University, and Baksaboru bir yer I var. Burada worked as a teacher for 7 araştırmacı olarak years. çalışıyorum ben. There is Bangsamorenia, where I am, Şimdi and I'm working as a arkadaşımızın researcher okuduğu okul there. ODTÜ'den bahsediyor yani Türkiye'nin. Hani bugünkü That's halini great. boş verin. Bugün çünkü bütün So üniversitelerin neredeyse içi our boşaldı da young ama friend onun here okuduğu graduated yıllarda from Middle muhtemelen East Technical Türkiye'nin University. en Today, the iyi universities have been emptied out, mühendis but yetiştiren in the years vesaire that he o studied, anlamlardaki okullarından bir tanesiydi Orta Doğu Teknik Üniversitesi. this was one of the best Biraz schools of o Turkey, yıllardan especially bahseder in misiniz? engineering and similar Yıllarından. departments. Bu arada da aradaki Can you görüntü expand canlı on şu these anda years? Amerika'dan I mean, stadyumun when çevresinden you were a Hoca student in Efendi'nin Turkey. cenaze namazının By the way, kılınacağı stadyumun the footage çevresinden in the görüntüler şu middle anda is canlı live. Abdullah, You see ortada people görüntüler bunlar. Halil Bogaban'la getting ilgili together arkadaşlarımın bana around söylediği bir bilgi de var. the Kendisi şu stadium. anda Filipinler'de kamuda bir görev yapıyor. But Halil Ve Bogaban, hizmet hareketiyle tanışmasının da çok ilginç bir my friends hikayesi tell var. me that he is a Senin public sorunla servant bağlantılı now, olarak biraz and there's an açsak, interesting yani story nasıl oldu bu of him tanışma meeting, ve şu anda coming ne across yapıyorsunuz? hizmet Kamudaki movement. göreviniz nedir? In connection to your question, let's Evet. expand on that. How did that happen, and what do you Bizim actually do şeyde now Filipinler'de as a public servant? 3 tane okulumuz var. Birisi Manila'da. In Ama Philippines, ilk we have okulumuz Zamboanga bir 2-3 yer var. schools. One of them is Zamboanga'da Manila. biraz karışık The bir yer. first school O was opened in zamanlarda Zamboanga. sıkıntılar falan yaşıyorduk. It's a bit Bizim okulumuz complicated as a place. Back in the time, şu we anda had bizim problems. oradaki okulumuz şey gibi oldu. Bir insanların arasında anlayışı güçlendiren bir köprü oldu. Hatta 2012'de yanılmıyorsam The school bizim there okulumuz bir acted şey diyorlar. to Bir peace promote barış mutual okulu understanding in the society. tanıyor bayağı bir This school was bayağı bir identified as a başarılı peace bir school, okuldu. Bir de o that zamanda a bir school sıkıntılar var. that promoted Bizim peace. Of course, it was a Hristiyan successful kardeşlerimiz school, var. Başka and back in the dinlerden time, we had kardeşlerimiz problems var. because we O had zamanlarda brothers biraz and sisters from sıkıntılar var. Christianity and other religions as well, Elhamdülillah bizim bu and okul şey there gibi were oldu, some bir köprü gibi problems oldu. about that. Yani mesela benim gibi bir So this zamanlar school, yolunu kaybetmiş in a öğrencileri problematic de place yardım like that, etti. O zamanlarda acted as a şey bridge. fark ettim. Mesela You know, it helped olabiliyormuş students yani like o me who zamanlarda lost bir their masada way. oturmak And then I başka bir realized dillerden ya da başka bir that it dillerden was oturmak, possible. bir yemek It was paylaşmak possible to get şey together oldu. around the same table Mümkün oldu. with people Orada of fark different ettik yani. religious Elhamdülillah. backgrounds. İşte öyle başladık. I saw that happen, and I Hizmet realized hayatına that öyle this başladık. actually was possible. This is how I came across the movement. Orhan Hocam, benzer yüz binlerce, milyonlara varan hikaye var mıdır? Vardır mutlaka. Ben There de, are perhaps kardeşimizin gittiği tens okula of thousands gitmiştim, of ziyaret stories like etmiştim. that, right? O okulun özelliği farklı görüşlerdeki, farklı hayat tarzındaki I had insanların visited normal hayatlarında asla bir araya that gelmeyecek school. insanlar çocuklarıyla o okulda birleştiler. Kardeşimiz de onu anlatmaya You çalışıyor know, gerçekten. Çok önemli. Ben bir de Hoca the Efendi ile people gençliğin who buluştuğu would not get together by any other means dönemini got anlatmak istiyorum together müsaade ederseniz. around that school, 80 and I yılıyla think our 86 brother arası here biz o dönemde üniversitede okuyan gençlerdik talked about ve that. Hoca Efendi'yi bizzat You göremiyorduk know, between şartlardan 1980 dolayı. and Ancak Hoca 1986, Efendi'yi we were videolardan izleyebiliyorduk. Hoca Efendi'nin kitaplarını okuyabiliyorduk. students at university, 80 ve and we were 86 not arasında able to böyle see bir him in boşluk vardır. person, but we were able to 86'da read his Çamlıca books vaazı oldu. and İlk defa Hoca watch Efendi his orada gençlerle videos. yüz yüze geldi. Ben So o programa in katılmıştım ve 1986, o I programda saw Hoca I Efendi saw ile him for the gençlerin first time buluştuğu in dönemde o dönem. Bizlerin o Çamlıca zamanlarki sermon. üniversite I had gençleriydik. attended that Ve one as şu anda well. da bakıyorum bir benzerlik So var. this was the Hoca time he Efendi'yi got together with göremeyen binlerce youth, and kardeşimiz, we were belki 10 binlerce kardeşimiz university bu students, as I mentioned, vesileyle back in the Hoca time. Efendi'nin cenaze merasimine So katılacak, mezarını ziyaret edecek. Sanki bu da ayrı bir kapı açacak, ayrı bir now tens of hayırlara thousands of vesile olacak
ve ayrı youth bir are going güzelliklerin to açılmasına join in the funeral prayer hizmet and edecek funeral ceremony, büyüğümüzün vefatı gibi and I believe görüyorum this is going şahsen. to pave the Ben way bir for de bir other beautiful mentörümüzün, things. üniversiteli This bir is genç kızımızın how I bir look at it. mesajını sizlere okumak istiyorum. Bu Hoca And Efendi'nin vefatından sonra I'd like to yazmış convey a olacağı message müsaade from ederseniz bunu a okumak young istiyorum. university Bu student. üniversiteli genç kızımızın, mentörümüzün mesajını okumak This istiyorum. message was put together Kıymetli after Mr. abilerimizin Gülen's Değil, değil mi? passing. Çok uzun değil. güzel. Değil mi? Çok uzun değil. Çok, Çünkü sırada bekleyen çok konuğumuz var. çok güzel. Kıymetli I abilerimiz hope ve it's not too ablalarımız, long because we eminim şu an have hepiniz other yetişemiyor guests. ama en çok da sizin, Dear brothers şu an and sizin sisters, I'm hissettiklerinizi belki positive de you bu are gençler burning tam in your hissedemiyor hearts now. olabiliriz. But Hocamız most of hepimiz için all, her daim bir örnekti ve we öyle may not olmaya devam feel edecektir. as Bu young akşam people ablalarınızın what içlerinin you ne kadar feel. yandığını He has ve ne always kadar been an acı çektiklerini example. gördüm. Evet, belki And bu mesajım söndüremeyecek yanan tonight I gönüllerinizi. saw Ama şunu the bilmenizi pain isteriz ki biz in mentörler the eyes of hocamızın people. bıraktığı bu güzel My miras message may için not quench elimizden geleni your yapacağız. burning Lütfen heart, kendinizi but yetim hissetmeyin. we are Öğrencilerimiz going ve to do our mentör best for ablalarımız his adına heritage size söz and veriyoruz. do Bu not bayrağı feel ayakta tutmak abandoned için or elimizden orphaned. geleni yapacağız. On behalf of our En güzel students şekilde and yapmaya mentor çalışacağız. friends, Bundan hiç we şüphemiz will olmasın. keep bearing Hocamızın his mekanı flag cennet and we olsun. will do it in the Bu best possible üniversiteli bir way. genç kızımızın Kanada'daki mentörler adına I, bütün I, I hope ablalarımıza ve he goes right abilerimize into the duyurmak heaven. istediği mesajdır. So Bunu da bu this vesileyle is duyurmak basically istedim. a university student on behalf of the mentors Evet, Orhan in Hocam çok Canada. teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Yayınımıza katıldınız. Birazdan da Thank you very cenaze much, namazının kılınacağı alandan Mr. canlı yayın Orhan. başlayacak. Çok sağ olun. Sizi Sizler de sağ olun. uğurluyoruz. Class is going to start Sağ from olun. Evet. the area where the funeral prayer is going to take place Filipinler'deki kardeşimiz Halil senin isminle. in Türkiye'deki adıyla Philippines. Halil diyorlar dedin. Halil, Hizmetle tanışmanı I think they anlattın. called you Halil, right, in Sonrasındaki Turkey? devam eden sürecini anlattın. Bundan sonrası için mesela ne görüyorsun? Yani Hoca You Efendi'nin came across the vefatından movement. sonrası için hizmet What do you yoluna see nasıl is devam going to edecek, happen nasıl from yapar? now on? Yani I sizin mean, what do you kafanızdaki think is going to happen after Mr. bakış ne Gülen's buna? passing? How is the movement going to continue? Bu What Hoca do you have to Efendi'nin share on that? What's your vefatı perspective? hepimize barış ve diyalog ve sevgi yolunda birlikte His passing çağırmalıdır. Bir de bence bu should anlamlı işi unite devam us etmekten on bir the way çaremiz to peace and çaremiz dialogue yok. and love. Benim And gibi we should mesela dediğim maintain gibi az önce this anlattım. meaningful work. There is no other way. Ben çünkü öğrenciyken dediğim gibi People yaramaz like me, küçüğüm o zamanlarda. Bir de bir şans verdi bana. you know, I Ondan was a sonra naughty benim boy back in the time. öğretmenlerim, abilerim yaptığı iş They kind of ben gave de me a aynısını chance. yapabildiğim kadarıyla şu anda hükümette And I çalışıyorum ama realized 7 sene that I should öğretmenlik de yaptım. do what my yaptım ben. teachers O have been zamanlarda doing. I'm bizim working at a government abilerimizin, institution now, but I worked as a teacher for 7 yaptığı years. gibi bir muhabbet kurmak, bir diyalog kurmak, başka insanlardan You know, back in the time, what I saw sevgi was dolu connections bir crafted with kurmak. love. Onu da yapmaya çalışıyorum ve hala çalışıyorum. Ve şu anda I saw they were dediğim gibi basically Hoca Efendi'nin doing vefatı things with hepimize love. barış, And that's diyalog what ve I'm trying to sevgi do yolunda now. birlikte And as I çalışmaya said, his çağırmalıdır. passing is going to make us keep Dünyanın working on dört the bir way yanında to açılan peace and hizmet dialogue okulları and hakkında love. birçok You kitap know, okudum ben, these schools birçok film established around the world. izledim ben. I have Hem de bizim abilerimiz, read a lot of ablalarımız books into anlattığı that, and I saw hikayeler çok movies even and paylaştı. videos into that. Ve bu filmler, And bu kitaplar there are sevgi, very meaningful fedakarlık, stories barış ve about these hoşgörü schools. hakkında And bahsediyor. these schools, these Bence books, bu okulları these ortak films, noktası they başkalarına mention sevgi ve self-sacrifice. ilgi I gösteren, mean, having selfless work, that is, insanları yetiştirme and then başarı oldu. promoting love. İnsanların başkalarını için yaşamaya teşvik So etmek they ve basically inanç gibi raised yaşamak bir great insanın people that yapabileceği en güzel upheld şeylerden love. biridir. İnanıyorum. So Bence this is the best öyle thing that şu a anda person can do, I believe. dediğim gibi bu anlamlı işe başka devam etmekten As başka I said, çaremiz yok.
we should keep up Başka çaremiz this yok, evet. meaningful Evet. work. Ben This teşekkür is the way to ediyorum. go. Medrettin, sorun varsa There's no other kardeşimize. way. Ben teşekkür ederim. Halil Boğan'ın Thank you very kısmını much. dinleyemedim. Abdullah Bedrettin, do you have Abdülkadir a şu anda question malum to biliyorsun. Ben bir taraftan da bizim Halil? rejimizle, Amerika'daki arkadaşlarla yayınla You know, ilgili on bazı the one side, bağlantıları I am kurmaya, dealing bazı with noktaları the ekrana regie in the taşımaya background. çalışıyoruz. Dolayısıyla I'm trying to ikimiz establish burada some böyle connection, paslaşarak so gidiyoruz. Bazen I birbirimize de missed some part of kesiyoruz ama hiç önemi yok bunların. his speech, Halil so Bagaban bir we are cümleyle intervening at moments Fethullah Gülen sometimes. Hocaefendi bugün orada Halil Bagawan, on binler with tarafından one uğurlanacak. sentence. Geride bütün dünya için bir You know, cümle Mr. olarak Gülen is going to söylersen be sent tek cümle, off. nasıl Is going bir to be mesaj seen off bırakacak? Ya by da daha tens of doğrusu onun thousands of mirası, people vasiyeti for the dünyaya rest of nedir the sence? world. What kind of message is going to be there? Bence I mean, bir what do you cümle think his kuracaksam, heritage going to be about? bir dakika. If I have to put it in bir şey one yapayım. sentence, Bir cümle kuracaksam en önemli olan, en önemli bıraktığı şey the most important, perhaps, bence insan yetiştirme the most important diyebilirim. element in his heritage Bence bu okullar is sadece derslerde başarılı olmayı raising değil, aynı good zamanda people, bu educating okullar şey bıraktı bize, people into iyi becoming good. ahlak ve insan These schools are sevgisi not just about being kazandırmayı successful hedefledi. academically. Ve These şu anda schools mesela bulunduğum basically yerde Baltimore bir yer var. aimed at Bu da giving us good sadece morals and istediğim love for humans. en istediğim There şey is a place called bu da Balsamoro, bir okul where olsa, I am. yani buradaki bir okul da olsa, yani Filipin'de sadece 3 okul var. Wish we had Ya keşke a school here. her In Philippines, there's only 3 schools. neydi? Bir okul olsa, her şeyde bir okul olsa ne kadar güzel olur. Öyle sadece I wish öyle diyebilirim. that was a school in every city. That would be great. Bundan sonraki dedin ya, biz devam etmekten başka çaremiz yok diye. So maybe you can see it as a target, as you said. There's no other way but to move on, right? So maybe you can take it as an objective, because in Philippines, in your own country, you have the power to do that. Thank you very much. Abdullah Abdülkadirov, Skyland stadyumu burası. Skyland stadyumunun önünden böyle fotoğraf kareleri geliyor. This is called Skyland Stadium. Bağlanacağız. We see footage from around the stadium, and we're going to be connecting via the live broadcast vehicle, and then tens of thousands of people gather together in and around the stadium. Şüphesiz oradan bağlantılarımız olacak ama 4 gündür biz seninle aralıksız canlı yayındayız. We will have connections from the stadium, but for 4 days we have been doing live broadcasts. Can you briefly summarize what you observed throughout the last 4 days? Onun geride bıraktığı fotoğrafı after his passing, çalışıyoruz. Bir taraftan teknik olarak we are trying to kind of transmit the visuals in a way to our audience. On the one side, we are providing info about funerals and burial and similar technical things, but there is a heritage that Fethullah Gülen is going to leave behind. This is what we are essentially trying to share. For example, our young brother joined in from Philippines was an example to that. People from different ethnic or religious backgrounds, from different skin colors, different looks. They're joining in these broadcasts, and they are basically telling us their experience. They're telling us what is being left behind. Hani şöyle bir şey var. Bu hizmet sadece Türkiye'nin hizmeti. Raised İnsanlar Türkiye'de this whole thing. So is this a movement exclusive to Turkey? People are basically getting involved in very superficial discussions. They are talking about scenarios. Turkey is one of
the agenda items of hizmet. So you are talking about a structure that touched the bone a lot of places, and these people are basically raised by the structure. For the last 4 days, none of them talked about something, that wasn't true, right? Personally, I have no objection because they've been talking about embracing the whole humanity. They've been talking about religions. They're putting out beautiful messages. Yani Hoca Efendi'yi bir So, kelimeyle belki hani anlatmak istersek ne diyebiliriz? Yani işte kimisi eğitim der, kimisi şeyler. Ben ufuk diyorum, ufuk. Have one sentence to talk about him. Some people basically say education. Some people say other things. I would say horizons. He expands horizons of the people. I saw Emine Eroğlu on the screen. Is she ready? Emine Hanım geldi. Sonra bir başka konuğumuz o hatta bağlandı. Dolayısıyla birbirlerini düşürmüş oldular. Şimdi Emine Hanım We had another guest, and sometimes, yes, we have Miss Eroğlu now with us. Siz de şu anda cenaze merasiminin olacağı yerdesiniz. Önce orada Miss Eroğlu, you have the floor now. Vefat haberinden sonra görüşmüştük ama Emine Hanım'ı alırsak Abdullah, aynı problemi yaşıyoruz şu anda. Arkadaşlar, we're having this problem over and over. Tamam. O zaman bir 30 saniye kadar Abdülkadiroğlu bekleyeceğiz. İki link birbiriyle çakışıyor. Canlı bağlantı esnasında. We're going to wait for about 30 seconds. I think two links coincided. I think the issue has been resolved now. Ben sizi çok rahat duyuyorum. İnşallah benim sesim de Miss size Emine, can you hear me? Çok net I can hear you very well. I hope you hear me well as well. Loud and clear. Thank you very much. We'd like to express our condolences. Thank you very much. Sabrı cemil lütfetsin. Condolences are mutual. I wish patience. I ask patience from Allah to each and every one of us. Tens of thousands of people are clustering together where you are. You are inside now. About the funeral prayer, there is a statement that the organization committee uses. They say, on the way to eternity. They don't say it like the last journey, but they make it like a journey into eternity. This kind of reflects the perspective of Mr. Gülen, right? This is what he spoke all his time, all his life. So, what do you have to say about that? Dünyanın, sadece Amerika'nın değil, dünyanın her tarafından gelen kardeşlerle saf saf dolmaya başladı. Our brothers and sisters are coming in from around the world. It's not just from the States, by the way, from different countries. People are joining in the funeral now. We are embracing one another, and they say we came from this country. And as Rumi puts it, this is kind of the wedding night. Mr. Gülen had put it that way, live a life so your passing would be the wedding night. So there is a spiritual joy in a way. Nursi divided the sadness into, sadness of love and sadness of orphanage. And this is the sadness of love. We basically are here. We came here to utilize the opportunity with this funeral prayer, and in a way we're going to be asking his blessing.
At Cennete every giden step, our yolun brothers and koridorlarından sisters geçer gibi basically buraya escorted geldik. us. Metafizik bir aleme girer You gibi bu know, alemin we içerisine felt like girdik. we are Gerçek passing through the manasıyla böyle corridors perdeler of kalkmış gibi. Hamdü senalar olsun. Bunu the herkesin road into simasında heaven. görebilmek de mümkün. Hocaefendi şöyle demişti. So you can İnsan see ilmiyle bir yakine that ulaşabilir people ama are aynen basically yakin aware of the truth. insanların, salih olan And as Mr. insanların Gülen said, simasında you know, seyredilir people diye. could Buraya basically gelen get herkesin clarity with yüzünden bir the perde kalkmış information, gibi, but you know, bakışlarından bir the perde deeper kalkmış gibi, truth onların could simalarını reflect on the seyrederken face of the people. adeta This aynen is what yakin we see ufkunda here. sonsuzluk yolunda olmanın ne When demek you look into olduğunu their da faces, seyrediyoruz. you Allah basically hocamızdan feel the razı eternity, olsun, and elf you kind of elfi razı see what olsun. it is like to be on the way to Varlığı bizim eternity. için değişmez bir May Allah hakikat. bless Burada his soul, otururken bile onun that bize öğrettiği his, edeple oturuyoruz. Burada eşyanın even metafiziğine when sitting açılırken bile here, onun you know, bize we're sitting gösterdiği with the manners hakikatle that he taught oturuyoruz. us. Opening Biz up into the onu metaphysics onun of the existence, you istikametinde know, we are doing öğrendik. that with the Bakmayı da truth that ondan öğrendik. Görmeyi de he ondan taught us. öğrendik. Burada So görülebilir olan we şeyler var learn ya, how to look at it burada and how to görülebilir see olan it şeyler eşyanın from his hakikatine ilişkin perspective. şeyler. Burada perdeler The kalkmış things that vaziyette. become Öyle bir visible muhteşem here, bir mekan ki well, they're about burası. the truth Öyle of büyük bir the fırsat matter, ki olma truth of fırsatı. Şükürle dolu the burada existence. olmayı bize nasip ettiği için Rabbimiz. So I am full of gratitude to Allah that Abdullah. He gave us the opportunity to be here. Evet, Emine now. Hanım. Dondu mu yayın tam olarak duyabiliyorsunuz. Bundan sonrası için Are we ne frozen? söylersiniz? Bundan sonrası için hizmet insanlarının What do you think kenetlenmesini, is going to happen bir afterwards? arada oluşu I konusunda, mean, bu hizmetlerin devamı noktasında ne söylersiniz? what do you have to say about Şöyle the diyorum, continuance and Hocaefendi sustainability of all bir misyon the insanıydı. efforts of his man? Misyonunu tamamlayıp ruhunun ufkuna yürüdü. Biz Well, de I put it yani that way. He eski was sohbetlerinden bir a tanesinde man of var. O mission. He completed toplumdaki this mission kemalat. and he passed. İnsanı kamil So olma in one of kemalatı. Üstadımız öyle um, diyordu ya Risale-i Nur'da, İhlas old Risalesi'nde. sermons, Biz he insanı mentioned the kamil good ismine qualities layık bir about şahs-ı humans. manevinin This azaları is what hükmündeyiz diyordu Sayyid Nursi üstadımız. said, right? In Hocaefendi o İhlas kemalatın Risale, kıvamı he basically gördüğünün said that we işaretlerini are a verdi members zaten. of En son yayınlanan a perfect sohbetinde whole. üniversiteli So talebelere Hocaefendi size Mr. Gülen bakarken basically içimiz pır gave pır oluyor signs diye bir ifade that bile we kullandı. were a part of that Kıvam as kahramanları well. olarak bakıyordu And then, you Hocaefendi. know, Vazifelere nezaret edildiğini in biliyordu. recent times, Ve ben when Hocaefendi he said, ruhunun ufkuna when I look at yürüdüğünden you, I beri feel taziyeler oluyor I feel akşamları full of benim joy. bulunduğum And eyalette, since his şehirde. passing, Yıllardır you gelmeyen know, arkadaşlar, yıllardır I görmediğimiz arkadaşlar o taziye see condolences taking merasimlerinde bize place, sarılıp hıçkıra hıçkıra and ağladılar. Dolayısıyla ben Hoca we Efendi'nin, see üstadın people dediği gibi benim ölümüm hayatımdan ziyade hizmet that we have edecektir not seen for demişti üstad. years, and you know, Üstadımız ruhunun ufkuna they yürüdüğünde cried it out etrafında çok az all the insan time. vardı So şimdikine nispeten. just like Şimdi onun Nursi, you know, davası remember what bugünlere he said? He said, taşındı. "My death is Hoca going to serve Efendi'nin better than my davası Allah life." davası, onun şahsi And then davası değil. Onun his ruhunun cause ufkuna has been yürüdükten sonra onun carried to davası da today. bizim tahmin And then edemeyeceğimiz, after Mr. hayal Gülen's edemeyeceğimiz passing, ufuklara ulaşacak his inşallah. cause Bunun izlerini dedim is ya, buradaki o going to be metafizik taken to perdelerin horizons that we kalkmasıyla cannot even buradaki envisage simalarda, today. buradaki cemal The metaphysics tecellilerinde görebiliyoruz. um, Normalde ölüm bir celal obstacles being tecellisi gibi removed, görünür ama you can Cenab-ı see Hak it on Zülcelal ve the faces of İkram'dır. people. Emin olun Normally, burada death öyle bir cemal looks like tecellisi var ki kind of güneşten tut, wrath, parlayan but güneşten we see a lot of ağaçların manifestation hüznüne of kadar beauty here. hepsi cemal tecellisi olarak You know, aksediyor. from Esen rüzgarlardan the buradaki shimmering insanların sun edebine, to oturuşlarına, trees Kur'an and the okuyuşlarına, wind namaz blowing, kılışlarına, and from that sessizce to bekleyişlerine, the beautiful manners of döktükleri people, gözyaşlarına kadar how they her say şey emin prayers, olun bir cemal and tecellisi how olarak silent they aksediyor. are, and Ben how inanıyorum yani silently o kenetlenmenin weeping gerçekleşeceği they are. konusunda Everything en that I küçük see bir here is a tereddüdüm yok, hamdü manifestation of senalar olsun. beauty. Emine Hanım, şimdi siz o kadar çok I kavram have no kullandınız doubt ki that his cause is going to ve be bu kavramlar actualized. hem
İslami You used a literatür lot of açısından concepts. önemli bildiğimiz kavramlar ama hizmet hareketiyle From the point alakalı of pek çok Islamic kavramı da literature, bu these are important yayında concepts. aktardınız. Şimdi o You also kavramsallaştırmanın bu used a kadar lot of zengin concepts olması, bu kadar çok about kendine has neredeyse bir Hizmet bilim literature as well. artık ortaya çıkmış olması, o hareketin felsefesi açısından bize ne ifade eder Hizmet sorusunu has kind of soracaktım its ama own literature now. Arnavutluk'tan From bir the point öğrenci of the movement's arkadaşımız philosophy, yayına what bağlandı. does that mean? Arkadaşlar o I bağlantımız was going devam to ediyor ask you mu? that question, but we have a student Marina Zela ile connected from beraberiz. Emine Albania. Hanım'ın bağlantısı da devam ediyor mu? Emine Hanım bizi duyuyor mu? We have Marina Zela now on the screen. We'd like to keep you for a little while, Miss Emine. Emine Hanım duyabiliyor musunuz beni? Neyse bu soruyu Hocam başka ben bir... sizi Miss duyuyorum. Emine, can you hear me? Emine Hanım biz şimdi Marina Zela Yes, I can hear Arnavutluk'tan you well. bir konuğumuz var. Siz orada yakınınızda pek çok Marina Hanım gibi So we have tanıdık a guest simalar from gördünüz. Albania, Oradaki from atmosferi Marina anlattınız. Zela. Biz şimdi Abdullah You Abdülkadir'oğlu'yla would see a ikimiz lot kenara of çekilsek, familiar siz buradan faces like Marina Marina. Zela'ya oradaki atmosferden So hareketle Arnavutluk'ta Türk okullarından Gülen Hareketi'ne mensup from where you öğretmenlerden are, aldığı eğitimle bugün yayınımıza konuk olan bu misafirimize oradaki atmosferden bugün ne sormak what would istersiniz? you Neyi öğrenmek istersiniz ya da ondan? Evet. ask to Marina Zela? What would you like to learn from her? Benim gördüğüm her arkadaş kendi Well, here's what I'd like to kendi learn. insanlarını temsilen buradalar. Ve bunun da farkındalar. Everyone Yani sadece kendi that I şahıslarını see, temsil they ederek buraya represent their gelmiş own değiller. people. Hem bir şahs You know, manevinin temsilcisi they're olarak not here buradalar. representing Hem their de own person, kendi but they are ülkelerini, kendi basically insanlarını, representing kendi hizmet a kardeşlerini collective identity. temsilen buradalar. Ben de sevgili Maria'ya sormak isterim. O da burada olmak ister miydi? So Ve burada olmanın onun için they are ifade here ettiği to mana represent their nedir? brothers and sisters in Hizmet. I'd like to ask dear Marina, Ya Emine abi, would you like to be here now? bilmiyorum, duyabilir misiniz? Duyuyoruz. Ben seni çok güzel duyuyorum. I don't know if you can hear me. Tabii Yes, ki we çok can. isterdim. Ben Very maalesef well. Hoca Efendi'yi hiç Of görüşmedim. course, I Yani would like böyle to be there yanında very much. olurken hiç fırsatım I olmadı. have never seen him Ama in tabii ki person, biz de unfortunately. inanın ki biz de o kadar heyecanlıyız I didn't yani. have any opportunity Yani into şu that, ana kadar hissediyorum ki sanki oradayım gibi bir but we hissim var are kind of as excited benim de. as you Çünkü are. Hoca I Efendi'nin feel yaptığı ve like I'm etkisi o present kadar büyük there ki her yerde, yani her geografik mesafelere because what geçiriyor he yani. did had huge Emine influence Hanım in a duyabildiniz lot mi? of geographies. Evet, çok güzel duydum. Çok güzel duydum. Gönlüme inşirah saldı sevgili Maria'nın söylediği Yes, I şeyler. heard it very Evet. well, Emine Hanım size çok and teşekkür you ediyoruz. know, Ağzınıza sağlık. Biz Marina Zela ile what she biraz daha said müsaadeniz made me olursa feel konuşmaya devam very edeceğiz well. ama Thank you very much, ilerleyen Miss dakikalarda Emine. oradaki atmosfer biraz We daha are going to have kalabalıklaşacak. Miss Oradaki Zella sizin on the stage, on the buluşmalarınız, screen for a farklı while. kardeşlerim dediğiniz o kitleyle In the following minutes, kucaklaşmalarınız I olacak. think Oradan there's going to be izlenimlerinizi even almaya more devam people, edeceğiz. and İlerleyen then you are going to get dakikalarda Memnuniyetle. together with the müsaadeniz olursa. people around you, Şimdi and we Memnuniyetle. are going Marina to Zela ile get devam back at ediyoruz. you. We're Size going to çok have you teşekkür back on the ediyoruz. screen Oradakilere de buradan gladly. milyonların selamını We're moving on with çünkü Marina Zela gelen now, mesajlar bize o yönde. Üzerimizde o sorumluluk and kalmasın. we sent the Dünyanın greetings dört of bir yanından millions from where bizim we are, by the vesimemizle bu way. yayını takip edip oradaki atmosfere az önce Marina Zela'nın söylediği gibi ortak olan isimler From around the world, selamlarını a lot of gönderiyorlar. people Bu are vesile sizin following aracılığınızla this biz sorumluluğumuzu broadcast. size yüklemiş olalım. Kabul buyurursanız. Allah razı olsun. Memnuniyetle. Sevgili We Maria'ya da send çok these selam ediyorum. greetings Çok sağ olun. gladly, and I'd like to send my greetings to dear Marina as well. Abdullah Abdülkadiroğlu. Evet Bedrettin sen devam et. Başladın. Ben de burada bir şeyleri organize etmeye çalışıyorum bir taraftan. Yes, Bedrettin, you Tamam, keep böyle going karşılıklı as you gideceğiz. started, and I am trying to Marina organize things Zela here. az önce orada olmak Okay, istediğini, o atmosferin senin için Marina ne ifade Zela. ettiğini söyledin. So you Ama said bunun you sebebi would olmalı. like to be Yani niye orada here, olmak istiyorsun? and you Niye said, you know, this Türkiye'den oraya atmosphere sürgün gitmiş, is very uzun meaningful to you, yıllar but there büyük should be sıkıntılar a reason yaşamış for that, ve right? bu hareketin mensuplarının başına son yıllarda gelmeyen kalmamış.
ağır bedeller ödemiş You know, a lot of insanlar. people Niye migrated onlarla from beraber Turkey olmak, orada bu to there, sonsuzluğa and they uğurlama suffered a töreninde lot. yer almak They kind istiyorsun? of Bunun paid şüphesiz bir gerekçesi olmalı. O gerekçeyi öğrenebilir miyiz? what they believed, Tabii ki. and Yani öncelikle merhabalar, hoş buldum. Davetiniz için çok I would teşekkür like to be a ediyorum. part of Tabii ki this Hoca Efendi'nin funeral ailelerine, ceremony. yakınlarına ve tüm hizmet Hello, first of yoldaşlarımıza all, thank you very much başsağlığı for the dileklerimi iletmek invitation. istiyorum. Siz I would dediğiniz like gibi to yani neden ben orada olmak express istiyordum yoksa neden ben his bu family heyecanı and hala loved ones and hissediyorum the volunteers of the cevabımı movement. söylersem Well, tabii ki bir why would kış I like to be gecesi there, or yetmezdi bence. why do I feel Ama inşallah excited? biraz dil engeli var. I mean, Çünkü Türkçem o a kadar iyi winter değil de. night would not Hoca be enough Efendi'yi ben for me ilk olarak to talk yazar about the gibi whole thing. tanıştım. My Turkish is not Ve very bu well, by the zamanda way, ben lisede okuyordum. and Bu I lisede kind of onun came across him fikirlerinden as an yaşanan author. bir lisede I was yani. a high school student Sonrasında back in the hizmet time, hareketinin öncüsü and olarak I ve was gerçekten a student üstlendiğin at a high school davanın that ideal grew out of his örneği bir insan ideas, olarak tanıdım. and then Tabii ki dünyada birçok tane hareketler and I saw him olmuştur. as an ideal Bence de hizmet ne representation ilk of ne de son what he harekettir. preached. Ancak Of beni course, there hizmete has been a lot of etkileyen ve movements hala around the world. Hizmet etkilemeye was devam neither eden the şey first nor it will be the bu. last. Yani Türkiye'de Arnavut What impressed me hocalarımdan the most in öğrendiğim Hizmet üzere gerçekten is this. You uçsuz know, in bucaksız fedakarlık Turkey, ve bir I mean, inanan from Turkish and olarak Albanian teachers, farzı I dediğimiz basically girdiği yerine getirmek için her learned detayı selfless düşünmeleridir. work, Bir gün bana bir hoca gerçekten çok and they güzel bir şey considered every söyledi. Bana da detail. çok etkiledi. And İmanın a teacher aslında one day told me akla something very hitap important, and ettiğini ve bu impressed me nedenle a lot. her şeyin sadece duygusal değil. Yani He aynı said, zamanda mantıksal bir faith anlam ifade speaks to etmesi mind as gerektiğini well. belirtti. So there is Hizmet not hem only aklıma emotional hem de meaning, but a kalbime hitap logical etti. one in Ve everything. ben So bugünkü Hizmet ben yaptı basically yani. O yüzden spoke to my o heart and my heyecan ve o mind at the his same time, hala and çok it güçlü made ve me tabii ki who I am today. diğer sebeplerle eğer böyle That feeling diyebiliriz is still sıfır very oluyorlar strong, by the yani. way. Sıfır oluyorlar dedin en son cümle. So they Ben mi yanlış become anladım? kind of zero. What do you mean? Diğer sebeplerine yani eğer neden bu insanı Türkiye olarak geldiğin insanı neden yani bu heyecanımız var yani o benim için bu yani hem aklımda hem de kalbime hitap etti Why do ve we diğer have this sebepleri de boş excitement? yani This kalıyor is, gibi you know, onun the question. eğer böyle So bir he basically fark spoke yapıyorsa. to my heart Anladım. and my Peki mind at the same time. sen buradan This is the öğrendiklerinle main difference. All right. sizin gibi öğrenciler, Türk okullarında yetişen isimler, Out of what Fethullah you Gülen learned here, Hocaefendi'nin öğretisini takip edip ondan istifade eden isimler. Bundan sonrası için Hoca you know, Efendi'nin students vefatıyla like you beraber bundan who sonrası için ne basically graduated from düşünüyorsunuz? Turkish Yani schools and who Hoca follow Efendi his vefat philosophy. etti, bu hareket artık tekamül After his etti, bir yere passing, geldi. Bundan sonra what do you think is yani going ne to olacak happen? diyenlere nasıl bir You cevap know, this veriyorsunuz? movement matured into what Yani it is ben de today. bunu And düşündüm what do you tabii think is ki. going to Ben de happen kendime afterwards? sordum. Ama sonra anladım ki bu I zaten thought bu about that bir as Allah well. I davası asked myself the same olduğu question. için tabii Then ki I Allah realized isterse inşallah that devam this edecek. was Yani Hoca basically Efendi o kadar şeyler a yaptı cause of ki Allah. bir büyük If miras he bıraktı wants, bize this movement kitaplarından, is going to fikirlerinden continue. her şeyi He has anlattı done a yani. lot of Ve bizim işimiz things, and he left a sadece broad heritage onun behind. dediği, yaptığı şeyleri daha iyi düşünmek, daha kendimize Our objective öğrenelim yani bu here is kitaplardan going to think okuyalım ve inşallah better and more in harekete detail. geçirmek So için we bu keep bizim reading his books, vazifemiz oluyor gibi. O yüzden bence yani bu bir Allah and davası ve inşallah this is kind bir of şekilde yoksa başka bir a şekilde duty for devam us. edecek. Eğer So this insanlar is a tabii ki bu cause of şeyle Allah. gerçekten Is going to inanıyorsa, continue gerçekten one o way or the fedakarlığı other. devam ediyorsa her If zaman devam people edecek believe inşallah. in Biraz this, and then if özelim de they olabilir. want Marina to Zelan'ın sacrifice that they have, bundan sonrası için özellikle going to kendi continue. hayatında hedefleri, idealleri neler? Yani sizin In your kendi bireysel personal hayatınız life, için söylüyorum. I mean, if it's not Ben too gazetecilik private, okudum.
şu an iletişim okuyorum objectives do you master'de. have? Bu yıl inşallah I mezun studied olacağım. journalism Yani and I'm benim studying ideallerim communication tabii in my ki master's hizmette program now. alakalı çok yani aynı. So Ben my tabii ki inşallah ideals, Allah'ın izniyle böyle bir hayat they stay the same about olmak hizmet. And istiyorum. Bir with the hayat tarzım permission of, olmak istiyorum. Bu hizmet yani hizmette olurken, hizmette I'd like to yaşarken, keep hizmette living the farklı same görevler way. alırken öğrendik ki zaten bu bir I mean, hayat tarzı ki when I was her living mümin in için, hizmet her and inanan insan için accepting en doğru şey responsibilities, yani. you know, Bana I realized that this is iyi basically a yapıyor, bana daha lifestyle, iyi bir insan and yapıyor this ve is the tabii ki best thing ben to de do. inşallah Allah'ın izniyle her zaman Hoca Efendi'nin, diğer It hocalardan makes me a ne better öğrendiğim, person, basically. neler öğrendim And yapmak istiyorum yani devam etmek whatever istiyorum. I've learned from Mr. Tabii ki daha Gülen önce and from my tanışmadım falan teachers, ama I am going to hocalarımdan keep up lisede the good olurken work. I'm onlara going to keep doing gördüğüm örnek the same olarak thing. ve tabii ki anladım So ki gerçekten I bu saw çok my güzel bir teachers yoldur as ve exemplary gerçekten persons. sadece Allah eğer isterse sana da bu So güzelliği I gösterir realized yani. that this is a beautiful O path zaman to Emine follow. Eroğlu'yla başlamamız, onun gibi değerli bir yazarla başlayıp onun size bu konuda bir soruyla We started with röportajı başlatmış an olması important isabet olmuş. writer, Evet. Emine Senin Eroğlu, gazetecilik and edebinden dolayı söylüyorum. so it was a good thing that Videolarını she asked you this izliyordum ve question bilmiyordum ki because o linkte you are a olacaktı. journalist as Çok memnun well. oldum. Evet. Marina I Zela followed Arnavutluk'tan her katıldı. Bütün videos, by the way. samimiyetiyle bize I'm happy. hem duygularını hem düşüncelerini aktardın. Çok teşekkür Thank you ediyoruz. very much, Ağzına Marina yüreğine Zela. You basically Allah razı olsun her şey için. Sağ olun, iyi günler. expressed your feelings. Thank you very much. Abdullah, Allah top bless you sende. all. Thank you. Öyle görünüyor ki Hoca Efendi vefatıyla da dünyaya Abdullah, bir you kez have daha the floor. hizmeti anlatma You know, it looks yolunu like açmış oldu. with his Yani passing, dünyanın dört bir Mr. tarafından Gülen insanlar bağlanıyorlar kind yayına. of Hep opened up ondan aldıkları ufku a ve possibility to onu talk about taşıdıkları noktayı anlatıyorlar. hizmet once again. Yani bu Kesinlikle. gerçekten müthiş bir şey. Yani bir insanın So people are hayattaki talking about the horizon hayat serüveni içerisindeki that he yaptıklarının gave. sonunda vefatıyla da başka bir hizmete yol açması ancak zaten hani bu şekilde You know, this insanlara basically nasip olur. is Bu şekilde insanlar bunu yapabilir. Yani sıradan insanlar ölür an giderler. example of Hı. bringing Abdülkadir hizmet to Bıraktığı further mirasın devam etmesi with çok your önemli. passing. Şimdi Şemsettin Efe sanki yayınımıza Ben de bağlanacak. öyle So duydum. the heritage that Dendi he ama left hani behind oradaki son Hem de is hazırlıkları going to merkezinde continue, and this is evet very important. oradaki son hazırlıkları, stadyumdan son reji hazırlıkları bize diyor ki Abdülkadir biraz daha diyor böyle. Hah, tamam. Değil mi? Şemsettin Efe. Duyuyorum. Şemsettin Efe, Şemsettin, senden şu anda bulunduğun yerde stadyumun içinde misin, dışında mısın? Dışındasın herhalde. Yok, stadyumun içindeyim. are you inside or outside the Yaklaşık stadium now? Hazırlıkları alalım. I'm Oradaki inside the hazırlıklar stadium nasıl, neler now. yapılıyor, ne zaman başlayacak cenaze namazı? Bunları senden alalım. So how are preparations going, and when Evet, is the prayer going to start? hüzünlü bir gün, hüzünlü bir sonbahar günü. Burada It's a sad day. It's a sad 2 saat day of sonra autumn. Hoca Efendi'nin cenaze töreninin başlaması planlanıyor. In about 2 Bu hours, stadyumda insanlar the rahat gelsinler, funeral is going to start. vazifelerini hakkıyla eda edebilsinler diye bir stadyumda merasim A stadium is Ee, arranged so that people could come burası hazırlandığı and see him zamandan bu off. yana yaklaşık 5-6 saattir aralıksız Kur'an-ı Kerim okunuyor. It's been Dışarıda çok ciddi like bir 5-6 kalabalık var. hours İçeri girerken, that there is a onları da recitation of imkan Quran. olsaydı iyi olurdu. Belki arkadaşlar There's a size huge parça crowd parça outside. gösterebilirler. Çok uzun bir kuyruk var. Maybe you would have footage from this crowd as well. Biraz yavaş There's a long queue outside, İçeride as görmüş olduğunuz, there's görüyor important musunuz şu anda bilmiyorum. Ben çekileyim kenara. security görüyoruz. measures. Sen devam et. The queue is basically Burada getting longer. stadın olduğu yerde tamamen insanlar saf saf namaz için alınıyorlar. In the stadium, Sükunet içerisinde vakti people are
being admitted for the funeral prayer, and they are basically waiting. Olarak tribünlerde olacaklar diye görüyorum. Çünkü hanımefendiler var burada. Kadınlar tribüne alınmış. I think ladies are Stadın içerisinde, sükunet içerisinde going to be in the seats and men are going to be inside the stadium. Cenaze başlayacak. Şunu söylememe müsaade eder misiniz? Belki başkaları da ifade etmiş olabilir ama ben kendi hissiyatımı söyleyeyim. İlk buraya Put it gelirken that biz way. I'd like to Texas'tan express my own geldik. feelings. O zaman havaalanına gittik. We came from Texas. Havaalanında böyle büyük bir kalabalık. Neredeyse bütün uçaklarda We went to airport and en az 8-10 there was kişi a big crowd. Buraya gelebilmek için You know, on every flight, like there were about 10 hizmet volunteers. 93 yılları, benim üniversitemin ilk yılları, üniversiteye başladığım ilk yıllar. O zaman insanların otobüslere doluşup, You know, it kind of reminded me my university years. People used to hop on buses back in the time, and they used to hit the road to follow his sermons. Son vazifelerini yapmak için insanlar yine onun yanına. And today they are going to say farewell to him. Güvenlik tedbirlerinin, organizasyonunun şimdiye kadar There's a gayet iyi gittiğini söyleyebilirim. big crowd outside, and security measures and the whole organization they've been put together very well. And during the funeral prayer, I think it is going to be done in great calm and silence. Could you provide information about that stadium, Şemsettin? Şöyle söyleyeyim. Are they going to allow people to accumulate outside as well? Liselerin Let me put it that way. Onlardan birisi. Yani çok büyük o in the US, high schools all have stadiums. This is one of them. Çok büyük 80-100 bin kişilik bir stadyum değil. It's not like the stadiums of football teams, you know, it's not like a stadium to host 80,000 people, but it would serve about 10,000 people. Tabii rahat, yani sen şu anda So let me show you the stadium. You are our correspondent now, however you would like. You can move on. We have tribunes here, the terraces, and they are filling in, and mostly elders and women are going to be hosted on the terraces, and then the men are going to be inside the stadium. So, as I said, it could host 5-10,000 people. If the stadium goes full, I mean, could people accumulate outside the stadium? I think it's not going to be needed. I think people are going to be admitted in until the funeral prayer. You know, there is a much bigger crowd outside the stadium, and then traffic is it's creating long lines now. The police, the law enforcement here, they're doing their job, and people are not allowed in without certain security credentials. I had hard time, for example. I had problem with accessing my friends to get this card. So if you don't have this credential, by the way, you're not going to be admitted in the stadium.
Şemsettin Efe Of şu an course, saat these kaç things orada? are necessary, and people basically Stadyumda cenaze namazının have a certain kılınacağı yer, understanding into that. cenazenin konulacağı yer, yani tabutun konulacağı yer Hemen falan gösterelim. ayarlandı mı? Onlar belli mi? Bizi biraz oralara götürür müsün? Tabii. Dolaşabilirsen eğer. Is the Ben place kamera to sabit put the dolaşamıyorum ama buradan coffin? zoomlayabilir Has belki it been arkadaşım. Bakın arranged? ileride kapalı bir alan var. The camera is fixed here, but maybe we Şu can anda o zoom alanda in. Kur'an There is an okunuyor. enclosed Kürsü var. area. O çadırların hemen yanında If you look alan var, forward, yükselti. there is a recitation of Quran Oraya now, cenaze konacak. İnsanlar da and dediğim then gibi oranın önünde. Şöyle yapalım the mı? Buyurun Yani Bedrettin Bey. his body is going to be Şöyle put yapsak, on top of that. Stadyumun zemininde de insanlar toplanacaksa, yani burası hani sen 5-10 bin kişilik stat dedin ama o tribünlerden So ibarettir. Ama people on are going binlerce to insan alır orası şu anda. get together Evet, çok rahat bir şekilde alır. Dolayısıyla on the onu o pitch as yüzden well, söyledim. right? Yani So it is going to, dışarıdaki with that, it is ibadete going veya to dışarıda have merasime tens of katılmaya thousands of gerek people. kalmayacak. O insanlar Yes, içeri very easily girebildiği tens of zaman thousands of yer people. bulabilecekler diye For düşünüyorum. that reason, Şemsettin Efe uzun bir yoldan geldin. Oradaki arkadaşlarımız da people are büyük not bir going to fedakarlıkla şu attend anda bu outside. yayını bize ulaştırıyorlar. Gerçekten You have come kullandığı from sistem a long açısından baktığımızda distance, sesini çok net duyuyoruz. Çok and güzel, clean bir from the yayın var. point of the system that Hem you biraz use, daha bu your ekran voice is görüntüsünün very daha net clear. olması açısından hem de az önce Abdülkadiroğlu'nun sorduğu So noktayı for herkes merak our ediyor. Çünkü footage to be Fethullah Gülen more Hocaefendi'nin clear, you know, muhterem naaşı diyeyim, what şu Abdullah anda asked hastaneden alındı is a ve point. oraya doğru getiriliyor. Şu an saat kaç orada? So I think Saat his 11. body İşte dediğim gibi has yaklaşık been taken from 1-1,5 hospital, saat and it sonra is on the way, eda right? edilecek diye tahmin ediyorum. Yani öğle namazına So mütakip it's olacak. Öğle namazı 11 gibi olsa 1,5 a.m. now. 2 saati falan var daha. It is Evet. so Yani if the Avrupa noon prayer saatiyle is baktığımızda about 19, 1 Türkiye p.m., saatiyle 20 the funeral gibi prayer is going to cenaze be about namazı kılınacak. 1:30. Evet. İstirham etsek senden So yani yılların deneyimli tecrübeli yayıncısı, in about gazetecisisin. 2 hours Oraya biraz time, daha there is going to yaklaşsan, bir be the sonraki funeral bağlantımızı o prayer, noktadan right? yapsak ve oradaki Can you atmosferi get close konuklarınla to that da beraber bize region, to that aktarırsan çok part? mutlu oluruz. I Ben mean, bu I'm sıcak talking about bilgiyi de the place that you Hocaefendi'nin just mentioned. naaşının hastaneden Can you alınıp oraya please doğru get geldiğini close söylemiş to olayım. that point? Oradaki işte And yaklaşık 2 saat sonra yapılacak cenaze namazının we can ardından da connect you from that 1,5 point saatlik bir the next time. mesafede kamp alanına naaş götürülecek. Ama tabii Evet. oradaki ailesinin ve talebelerinin olduğu bir dar So katılımla bu vazife yerine the body is getirilecek. going to be taken Şimdilik to sana the teşekkür camp ediyorum. area for Ve the o burial, noktaya Teşekkür doğru ederiz. and biz family oradan hem members, seni daha net close students görsek are hem going daha to o attend noktadan the bilgiler alsak burial. çok mutlu oluruz. So, Elimden geleni as I yapmaya said, can you be çalışacağım. Dediğim closer gibi to the burada point çok where the body zor is going to be placed? imkanlarla arkadaşlar I'm çalışıyorlar. going to do my best. Çok kısa bir zamanda bütün bunlar ayarlandı. Ben We herkese are çok working teşekkür with ediyorum. Bayağı bir limited emek capability. harcadılar. I mean, Ve şu I'd like anda to da thank herhalde everyone ellerinden geleni yapıyorlar. who put an effort into this. Çok teşekkür ediyoruz. Birazdan yine döneceğiz sana. Peki. Thank you very much. Abdülkadiroğlu, We az önce will söylediğim bilgi get back at you. sen de Abdullah teyit Kadiroğlu, etmişsindir kaynaklarından ve birazdan o görüntüleri de biz I seyircilerimizle think you confirmed paylaşmaya gayret edeceğiz. from your Bunu own vurgulamış sources olalım. what I just said. Yani cenazenin We're going to be hastaneden sharing the çıkıp visuals, the şu anda footage about that stadyuma as doğru well. geldiğinden bahsediyorsun, değil mi? Mikrofon al abi şimdi. Tekrar bağlanacağız da. So O zamana kadar you dostum mean monitörü. Bey'in sessiz the açık body is bağlantısı devam on ediyor. the way Onu now? buradan size duyurmuş olalım. Yine Arnavutluğa gidiyoruz Abdülkadiroğlu. Arnavutluk ne kadar böyle bereketli bir memleket. We are going to Albania Bereketli once topraklar, again. ecdadın zamanında Yes, çok resourceful güzel land, miraslar Albania. bıraktığı topraklar. O topraklardan da tabii bu kadar bereketli You know, gençler our çıkıyorlar. ancestors Yine have bir left kardeşimiz great daha Silva heritage Beledi. behind, and Doğru okudum. from a land like that, Merhabalar. successful Merhaba. youth, you know, Önce duygularınızı, important youth düşüncelerinizi is coming alalım. out.
Fethullah Gülen'in Silva Belego is vefatıyla going to be with ilgili us now. ondan sonra Hello, we'd hizmetle like to nasıl bir get tanışıklığınız your var? feelings about Siz the de bu passing of kervana Mr. nasıl Gülen, katıldınız? Bize and onlardan biraz bahseder please misiniz? walk us through how you met Hizmet Öncelikle and how you joined in. davetiyeniz için ve programınız için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten yani Thank you very medyayla much for hiçbir the invitation and yani for the ilişkim whole yok program, by aslında the way. ama bunu Hocaefendi'nin bir I vefa have borcu olarak no kabul whatsoever ettim. connection with Çünkü media, gerçekten but Hocaefendi'nin I see yani this hayatımda etkisi as an gerçekten çok expression of büyük. loyalty to Hayatımı Mr. değiştirdi diye çok Gülen, kolay diyebiliyorum. because his influence Aslında in my yani life is Arnavutluk great. He changed my küçük bir life yer, Müslüman bir significantly. yer tanınıyor ama Albania dinle is a ilgili small pek country. bilgilerimiz yok. It Ben de is known as a Müslüman bir Muslim ailede country, yetiştirdim but ama we yani don't dinle have ilgili pek çok information about öğrenemedim religion. çocukluğumdan beri. I grew up in a Sonra ablam medreseye gitti. Orada yani bizim family as well, but okullardan I grew up biriye gitti ve without orada knowing yani much about dinle ilgili religion. daha çok öğrendim. And Biz then de my yani sister öyle öğrendik ve gerçekten attended a oradaki medrese, one ablalar, of our schools, öğretmenler bizim and için we çok have güzel bir learned örnek about oldu. Ve religion. yani So çok our elders yani and the Hoca teachers Efendi'nin there, de they set great anlattığı gibi examples yani for us. herkesin bir vazifesi var And ve onu nasıl as Mr. yerde Gülen mentions, götürebileceğiz diye everyone çok has güzel a duty yani dersler var. assigned in a Ondan way, dolayı yani ben yani genç yaşlardan itibaren farklı and we felsefeleri have a ve lot of düşünce lessons to yollarını learn. araştırıyorum ve yani So onun from my young kitapları ages, benim için I yani have been bir curious about pusula different oldu. philosophies Yani and ben de schools of yani thought, o and doğru his yolu books ve yani gerçek nedir kind of bulmak için benim için acted as a gerçekten çok compass to my yardımcı searching oldular. soul. Ve yani Hoca Efendi'den çok büyük bir So ders aldım. Yani potansiyelimi ve kusurlarımı yani I have farkına learned a lot from varmamı him. sağladılar onun kitapları I ve became yani aware of my özgür irademi potential nasıl and my mistakes, kullanabilirim ki yani kendimin en iyi versiyonunu and I learned how to use olmaya my free çalışayım. will. Ve yani onun her And I soruya Kur'an basically ve hadislere dayanarak cevap tried to vermesi become the ve better, içinde the bulunduğumuz best zamanı net ve bilgili bir self of şekilde myself, the best version of yorumlaması myself. yani gerçekten benim şüphelerimin gidermem için tam da ihtiyacım olan şeydi. So Ve ondan okuduğum her şeyi kalbim ve his books zihnim basically tarafından eliminated o all the kadar mükemmel skepticism bir that I şekilde had. kabul edildi Everything ki yani hem ruhum için bir that I ışık read oldu from hem him, yani İslam'ı my güzelce heart and my yaşamak için bir mind rehber accepted what I learned ve in a perfect bu way, dini asrın and insanların I basically anlayacağı saw him bir as a dilde guide to başkalarına live anlatmak için Islam bir in the best possible motivasyon oldu way. aslında. So Ve yani çok this yani also o became a bana motivation yani for me Allah'ın to nasıl talk yani matematikte, fizikte his ve truth diğer tüm to others, bilimlerde görmeyi just like yani in onu mathematics yani and Allah'ı her physics yerde bulmayı and ve her in şeyi every other sadece onun science. rızası için yapmayı öğretti. Ve ondan dolayı yani çok yani I diyebilirim ki acquired gerçekten this hayatımı perspective of değiştirdi. seeing Allah in Öyle everything, yani every ve science. bu I can dünyadan say that he really did change ayrıldığında my yani life. hissettiğim üzüntüyü de tarif edemeyeceğim. Çünkü yani dünya çok hızlı So I değişiyor can't ve express yani daha önce the içim çok sadness that I rahattı. have Çünkü now düşünüyorum ki because the bir sorun world is changing olacaksa, bir fast. sorumuz olacaksa o zaman abiler Hoca Efendi'ye gidecek, cevaplarımızı alabileceğiz. Ama You know, şimdi if inşallah we had any Allah nasip ederse significant inşallah question, we ruhlarımız, could basically aklımız saf ask durursa o this zaman question yani onun to him, bütün and then we can get a öğrettiklerini great nasıl answer. yani anlayabilirsek yani çok güzel olurdu. Yani bütün o sorularımızın So cevapları if we aslında can onun basically understand kitaplarında. his teaching, it İnşallah is going to be Allah great. nasip We're eder going ve to find onu answers daha iyi in his books. So anlayabileceğimiz the bir answers imkan to our olur questions inşallah. are in Öyle. his books. Siz So ne I yapıyorsunuz hope şu we will anda? understand him Tabii Türk better. okullarında okudunuz. Sonraki eğitim süreciniz, şu anda yaptığınız iş What do you biraz do ondan now? bahseder I misiniz mean, bize? you studied at Abdülkadir, senin Turkish sorunun schools, cevabını almadan ortadaki and can you kareyi expand on the vurgulayalım. following Seyircilerimiz oradan takip ediyorlar. education Şu process? anda By the stadyumdan way, canlı yayın before aracımızdan getting into that, görüntüler gelmeye başladı. let's talk about the Stadyumun footage içinden işte görüyorsunuz in the orada middle. tanıdık We simalar started var. receiving Enes Kanter'i gördük. Ayhan Tekineş vardı arkada ilahiyatçı.
visuals from stadyumdan artık within the canlı görüntüler stadium. içeriden We gelmeye saw in başladı. Askantash there was Ayhan Deyip bunu Tekineş, hatırlatarak bu ekran a vurgusunu theologian. seyircilerimize So we started ifade ederek receiving live sorunun broadcast cevabını alabiliriz. from stadium. Müsaadenizle. With that, Tamam. I'll pass the microphone back. Ben bilgisayar mühendisliği okudum Alright. Arnavutluk'ta. Şimdi Lüksemburg'dayım. Yüksek I studied lisansımı computer yapıyorum. engineering in Ve Albania, yani and hizmetimi I Lüksemburg'da devam am doing my ediyorum master's aslında. in Luxembourg, Burada çok şükür evlerimiz and var. I am Öğrenci moving in with evlerde my kalıyorum. hizmet in Luxembourg. We Öyle. have our houses Evet, here, yani and I live with şunu my friends söylerken there. hani bunu birçok insan söylüyor. Bağlandığımız böyle Türk okullarında okumuş, Now, a lot of oradaki işte people öğretmenlerle say that, tanışmış you know. insanlar hep diyorlar ki siz de onu These söylediniz. people have studied in Hayatımı Turkish schools, değiştirdi. Evet. Yani biraz önce aktardınız biraz and they say hayatınızı it nasıl changed my değiştirdiğini life. ama yani You said the sizde same. hani nasıl bir bakış açısı, geleceğe nasıl bir bakış, nasıl bir şey kazandırdı size? Yani hayatınızı değiştirdiğine göre bir şey kazandırmıştır What kind of a insanın. Hani perspective böyle did you övgüyle acquire bahsettiğinize göre iyi yönde from out of it? değiştirmiştir I mutlaka. mean, Yani so it must be a sadece positive kendim change, için right? yaşamamak bunu öğrendim ve gerçekten bana You know, I learned yani that hayatımı I'm not nasıl going to be living for yani hem myself yani exclusively. benim için hem yani So toplum için nasıl yani bütün potansiyelimi, bütün I'm going to kabiliyetlerimi live nasıl not only for kullanabilirim myself, diye bir but for the whole ufuk society, verdi and I'm aslında. going to actualize my Çünkü yani daha potentials, önce de yani ben and I'm going to put fenleri my çok seviyorum. capabilities into Yani work for the whole society. gençken de yani It gave me a Hocaefendi'yle horizon like tanıştığım that. You know, zamanda da çok I seviyordum. love Ve sciences ama very yani much, ateist and bir when I yönde gidiyordum came across Mr. az çok. Gülen's Ondan work, dolayı yani I Hocaefendi'yle like them as well. You tanıştığımda know, gerçekten hem I Allah was hem basically yani onun yarattığı a her şeyi rationally aynı şeyi anlatıyor. guided Ve person. bunu çok daha So iyi anlayabildim ve bütün o yani sevdiğim fenleri nasıl güzel kullanabileceğim, after nasıl yani topluma nasıl seeing faydalı olabilirim, his yani onu perspective öğretti bana yani that I kitaplardan. can use the sciences Bunu for the good of söyleyebilirim. society. Sadece kendim için yaşamamayı öğretti Evet. diyorsunuz. Aslında bu yani So şu you dünyadaki said he taught me that devamlılığın I should not sanki böyle bir live for iksiri gibi bir şey. myself Sadece alone. kendisi için yaşamamayı öğrenen So insanın this is temsil basically an ettiği elixir of hareket hiçbir zaman bitmez. the sustainability of Başkaları için life, bir şeyler right? yapma. Sen başkaları için So yapıyorsun. a O movement yaptığın like kişi de that başkaları would için never yapıyor. Onu expire. öğretiyorsun. Doing something for other people, and that Aynen. other person is going to do Çok something for teşekkür other people. ediyoruz. Good things, of course. Sayın Ben de Silva teşekkür Bey. ederim. Absolutely. Thank you very much. Şimdi başka bir kardeşimize gidiyoruz. Thank you, Dünyanın Silva başka bir Belegu. tarafında Hindistan'a gideceğiz. Behzat Fatmi. Another brother Sevgili from Behzat Fatmi ile biz India, Hoca Behzat Efendi'nin Fatmi, is going to vefat be with us. haberinin ardından da görüşmüştük yanlış hatırlamıyorsam. 3-4 gün önceydi. Şimdi cenaze merasimi var. Ortada da biraz önce Bedrettin We had got bize together hatırlattı. after right Ortadaki after his passing. dönen Now fotoğraf, there's the görüntü funeral vesaire, ceremony, oradan and gelen canlı görüntüler, canlı as yayın aracından gelen Bedrettin kaynaktan said, görüntüler. we have live Evet, Behzat visual in the Fatmi, middle at times. bugün cenaze merasimi var. Bedrettin Uğur biraz önce bir konuğa sordu. Siz de orada olmak Behzat ister Fatmi, miydiniz? we Niye have orada the olmak funeral isterdiniz ceremony now. diye. Ben de öyle başlamış olayım. Would you like to be there? If yes, why? Sesi duyamadık. Evet. Duyuyoruz The şu anda. voice. We don't have the voice. Ben kesinlikle orada olmayı çok isterdim. Yani gerçekten I would definitely like to be çok there. sevdim. Hayatımı değiştiren yani herkesin ifade ettiği bir I şey. loved Mr. Benim Gülen hayatıma very çok much. dokunan, hayatımı He değiştiren, ufkumu açan changed bir my life. zat. He touched my life as well. Ve He expanded my horizons. yani hayatımızda kazandırdığı da çok şey var. Ve o yüzden hayattayken He basically has made our lives richer. o yönden kendimi çok şanslı hissediyorum. I had a chance to get face to face with him, and I feel very lucky about that. Cenaze namazına katılmak çok istedim ama burada da So, Hindistan'da
I would like to be able to join in the funeral, but you know, I basically see that, you know, we receive beautiful messages from Muslims and non-Muslim friends. So I needed to be in India. Evet, sizin tanışmanız, hizmet hareketiyle tanışmanız, okullar vasıtasıyla mı oldu ya da başka şekilde mi oldu? Biraz böyle o So günlerden you're getting bahseder together misiniz? with Hizmet Güzel movement. How anılarınız did var it mı? happen? Tabii. Did it happen through schools or hizmetteki abilerle tanışmıştım. how did it happen? Üniversitemizde Hindistan'da hizmet mensuplarının kurduğu So I program basically faaliyet met gösteriyordu. our elder brothers. Yapılıyordu. Hizmet had an Ben o institution sırada in India. abilerle tanıştım. İlk önce tabii ki hizmetin ne olduğunu bilmiyordum. Hoca Efendi'nin kim olduğunu bilmiyordum. Tanıdığım o güzel insanlar I didn't know what Hizmet was. I didn't know who güzel insanlar Mr. Gülen was. sıcakkanlı, güler yüzlü. O şekilde o insanları ilk önce sevdim ve sonra üniversite bitirdikten sonra ben Türkiye'ye gittim. Hizmetin bursuyla Türkiye'ye gittim. Orada And after graduating, Konya'daki I went to Turkey with a scholarship provided by Hizmet. üniversitelerden biri Mevlana Üniversitesi'nde ben Türkiye öğretim aldım. Attended at a university that has been shut down, unfortunately, and I spent some time in Istanbul. Böylelikle ben Türkiye'de 3 sene kaldım ve Türkiye'deyken aslında And I stayed in Turkey for 3 years. And when I was in Turkey, I had a chance to read his books. Böyle güzel insanlarla tanışıp sonra o canlı örnekleri görüp You know, meeting all these beautiful people çok güzel bir and seeing living examples of what is preached in the yani book, o it birçok was insan very var satisfying. güzel sözleri var, güzel You know, kitapları var aslında. Fakat o there are a lot of sözlerin people with beautiful dünyada birçok insan sayings and beautiful books, but etkisini görebilmek yani aslında çok you don't see ama hizmette their manifestation on humans. insanlarda bunu görebiliyoruz. Behzat Fatmi çok teşekkür ediyoruz. Bir saniye. So we Şimdi can see canlı that yayında on dönelim alana. people. Cenaze Thank you very namazının much, kılınacağı Behzat stadyuma. Fatmi. Arkadaşlar sesi We'll açabiliyor go muyuz back oradan? to live broadcast now. Ses var mı? We are back at the stadium. Could we unmute the stadium now? Yani görüntüde bir donma mı oldu yoksa devam ediyor mu? Şöyle, Hamdullah Öztürk ilahiyatçı yazar. Hamdullah Hoca şu anda cenaze programına Hamdullah Öztürk, hatimler alarak a theologian and author, hocamız is defin providing yerine information ulaşıncaya about kadar hatimler the indirmeye funeral program. çalışıyoruz. Aynı zamanda çıkışta izdiham olmasın diye. So we are Sonra hatimlerden sonra yavaş reciting buradan Quran and inşallah ayrılıyoruz. In the name of God, after most the merciful, most compassionate. Quran recitation, we're going to be Eternity leaving and this place. perpetuity belong solely to our Lord, the possessor of majesty and bounty. There is no mortal being whose time does not pass, and every passing second takes a piece of this worldly life, full of trials and tribulations, bringing us one step closer to the eternal life. Dearest and respected sisters,
Evet, bu stadyumda şu anda on binlerce kişi dışında bekliyorlar ve güvenlik noktalarından kontrolden geçerek So stadyumun içine tens of alınıyorlar. thousands of people Ne kadar kişi are katılacak, oradaki stadyumun outside the içi ne kadar stadium. kapasiteli? Az önce Şemsettin Efe bize oradan aktardı We tabloyu. don't know the capacity Yaklaşık of the 2 saat stadium. sonra, 1,5-2 saat sonra cenaze namazının eda edilmesi About bekleniyor. 2 hours Sonsuzluk yolunda later, funeral mottosuyla prayer is bu going to be cenaze performed. merasimi organize So the ediliyor ve motto az is önce Hamdullah on the way Öztürk to okunan eternity. hatimlerle dünyanın pek çok yerindeki okunan hatimlerin duasının orada yapılacağını da belirterek You know, oradaki kalabalığı Hamdullah Öztürk selamlamış oldu. Dediğim gibi yaklaşık 1,5-2 saat içerisinde mentioned bu stadyumdaki Quran merasimin recitations, and as I said, tamamlanması, cenaze in about 2 namazının eda hours, edilmesi bekleniyor ve burada dünyanın dört bir yanından, farklı coğrafyalardan isimler yer alacaklar. Özellikle so Fethullah Gülen Hocaefendi ve Gülen hareketinin, hizmet hareketinin people will be felsefesinden joining in from etkilenmiş, different bu parts of the harekete gönül world. vermiş isimler ona vedayı, sonsuzluk yolunda onu uğurlarken ne düşündüklerini, ne hissettiklerini buradan ifade edip aktarmaya başlayacaklar birazdan yapılacak konuşmalarla. Onları da biz ekrana So people are getireceğiz. going Şu to anda basically görüyorsunuz express their feelings. pek çok farklı sima burada bir araya gelmiş durumda. Şimdi buradan sonrası var. Yani stadyumdaki cenaze namazının kılınmasının hemen ardından yine 1,5 saatlik bir yol mesafe var. So Fethullah Gülen after Hocaefendi'nin the uzun funeral yıllar prayer, kaldığı Kestane kampı olarak isimlendirilen yere, orada in about 1.5 hours drive, there is his burial site. Evet arkadaşlarım, canlı yayınla ilgili The voice has been interrupted. yani beni Engin, senin sesin geliyor mu? Yayına da mı dönüyor? Bana konuştuğun ses. Dönmüyor. Tamam. Yani şimdi zor bir canlı yayın yapıyoruz. Kolay değil. Bu zor canlı yayın esnasında kaynağından bize gelen So görüntünün this is zaman not zaman an easy donduğunu, zaman zaman broadcast. sıkıntı By the way, yaşadığını ve takipçilerimizin de bu alandan sometimes çok fazla farklı kareler we görmek have istediğini footage. anlıyoruz. Sometimes the Bu footage konuda is eyvallah. Ama frozen, oradaki and imkanlar, we oradaki know that yayın şartları, people want to see oranın the footage atmosferi de all the malumunuz. time Dolayısıyla oradaki bu via all the atmosferi, possible bu angles, but buluşmanın you are aware of the zenginliğini, atmosphere. genişliğini biz oradan farklı farklı bağlantı noktalarıyla bu ekranlara taşımaya gayret ediyoruz. Dolayısıyla birazdan daha farklı açılardan çekilmiş görüntüleri yönetmen arkadaşım ekrana getirecek. Ama şu anda So Kur'an-ı we Kerim are tilaveti going to be yapılıyor giving you the stadyumda. footage shot from different Stadyumda Kur'an-ı angles. Kerim Now tilavetinin there's going to be the ardından bazı recitation of konuşmalar Quran. yapılacak. Fethullah Gülen Hocaefendi'ye dair Afterwards, hatıralarını, some ondan nasıl etkilendiklerini, speeches dünyaya are nasıl going to bir be mesaj delivered. verdiğini, Maybe some geride nasıl bir memoirs miras are going to bıraktığını be ve son yıllarda hizmet delivered. hareketi, What Gülen kind of message hareketi he ve left Hoca Efendi behind. ekseninde All these issues yaşanılanlar are going to be açısından nasıl bir mentioned. perspektifle And in bu recent years, sınavı, bu from the süreci point of the movement, göğüslediklerini anlatacaklar. Gördüğünüz gibi all the things, stadyumun all the zemini tests that the dolmaya movement is başladı. going through is İnsanlar handled. ellerinde They're Kur'an-ı going to talk Kerimler, about that. cevşenler, As you see, bunlar aracılığıyla Fethullah Gülen the stadium Hocaefendi'ye sonsuzluk yolunda uğurlarken dualarını is yapıyorlar. hosting more and more Kadınlar people, and oldukça dikkat people çekiyor. have Çok kalabalığın içerisinde a kadınların lot of çokluğu benim şu anda prayer görebildiğim en books in their önemli hands, and we görüntülerden see birisi. a lot Dolayısıyla of women şimdi in the crowd. Behzat Fatmi, This is something buradaki that manzarayı I biraz observe konuşalım. Çünkü artık şu from the saatten footage. sonra biz All right, ne Behzat kadar Fatmi, let's talk about the footage çünkü here, sen şöyle bir şey because yaptın. Hindistan'ın pek çok önemli ismi senin tweetlerin vesilesiyle, senin you said yazdıkların vesilesiyle important çok önemli names mesaj in yayınladı. India. Çok önemli mesajlar yayınladı ve önemli bir They etkileşime basically öncülük etti.
Oradan issued hareketle buradaki messages of kalabalığın senin condolences, stadyumu and you dolduran basically insanların led Fethullah an Gülen'e important veda ederken, interaction. sonsuzluk yolunda onu So from uğurlarken vereceğin that point, mesajla ilgili as senin people say o kendi farewell to Mr. network'ünde, Gülen, kendi coğrafyanda sana en ilginç gelen tespitler nelerdi? En ilginç gelen cümleler nelerdi? Onları söyle, ben de what ara was ara the most buradaki interesting manzarayı, observation tabloyu that you had? seyircilerimize aktarmaya devam edeyim. And I am going to be talking about Ben buradan the situation here. aldığım Of course, mesajlarda da şunu görüyorum, yani orada şu an çok büyük bir kalabalık görüyoruz. Hindistan imkanı olan Hindistan'daki de Müslüman, gayrimüslim çok insan aslında orada olmak isterdi. Yani şu an Muslims and non-Muslims alike, a lot of people would like to be there now. I received a message. Beyefendi o diyor Hoca A Efendi ile former ambassador from India says, arzum gerçekleşmedi. Bundan dolayı her zaman pişmanlık duyacağım. Yani the bu speaker is sözleri breaking up sarf at eden moments. bir insan değil, Hindistan'ın eski büyükelçisi. Bunun gibi birçok insanlar So it was a former ambassador of India. fakat bu yönde bir rehberliğini alamadık, bu soru soramadık. Bu zaman işte böyle bir çalışma yaparken bunun da fikrini almak isterdik fakat alamadık. The speaker is breaking up at moments. Bu dünyadan gitmesi, öbür dünyaya gitmesi tüm insanlık için bir kayıp. Yani bu sözleri söyleyen gerçekten Hindistan'ın çok çok önemli bir insanlar var. Ve tabii ki yani ben burada hizmet mensubu olarak Hoca Efendi'yi yıllardır sevdiğim bir insan olarak tabii ki orada olmak isterdim. Ama Esat bir taraftan cümlelerini unutma, bir taraftan da böyle havadan bakalım. The speaker is breaking up at moments. All right, let's have an aerial vision now. Bir taraftan stadyumun içi doldu. The crowd is growing Diğer taraftan bigger. stadyumun dışında da pek çok insan, on binlerce insan Gülen'e bu sonsuzluğa uğurlama yolculuğunda yalnız bırakmıyor. Bir araya A lot of people geliyorlar are ve still coming in. havadan da bu alanı görmüş oluyoruz böylece. Bu birkaç dakika önce çekilmiş, yani birkaç dakika derken This is the aerial 15-20 dakika vision. kadar önce çekilmiş I bir think görüntü. Ama şu this anda was stadyumun içi like 20 minutes ago or dolmuş so. durumda. Yaklaşık 1,5 saat sonra da bu alanda hastaneden alınan Fethullah Gülen Hocaefendi'nin naaşı buraya getirilecek. Burada cenaze namazı kılınacak ve cenaze namazı sonrasında So his body is going to be taken from the hospital, and funeral prayer is going to take place here. Kampa götürülecek ve orada defnedilecek, sonsuzluğa uğurlanacak. And the body is going to be taken to the camp where he lived for long years. Birkaç cümle söylersen tekrar biz stadyuma Apologies, I intervene at times. şu anda In a few sentences, let's get your take, and we're going to go back to stadium because our audience is kind of curious about the atmosphere there. Özellikle Türkiye coğrafyasında, Avrupa coğrafyasında artık People are getting together in the stadium, but in Turkey and in many other places of the world, it is almost evening now. So ama o saat farkı pek akıllara gelmiyor ister istemez. Böyle bir durumdayız. Sometimes people ignore the time difference, you know. Taziye mesajlarının altını çizersen birazdan yine stadyuma döneceğiz. Evet, yani bir diğer taziye mesajı da şu şekildeydi. Büyük alim Gülen'in vefat ettiğini öğrendim. Bu çok üzücü bir haber. Another message of condolence was like that. Great scholar Gülen has passed, and this is very saddening, and it's going to be very difficult to fill the void. He's always going to be remembered with respect. We're going to miss his guidance about peace. An important figure from India said that
He is 70 now. The speaker is breaking up at moment. O da Hoca Efendi'nin barış ve şefkat konusunda rehberliğini özleyeceğiz diyor. So he basically says that we are going to miss his guidance in Çok teşekkür ederim. peace Seste de biraz and problem love. oluyor. Sana çok yansımıyor ama bizim buradan Thank you gördüğümüz very kadarıyla much, Behzat Fatmi. kesintiler We had oluyor. some Çok önemli voice issues taziye as well. mesajlarını verdin. Kendi his We had some dünyanda, düşünce interruptions. dünyanda Fethullah Gülen Hocaefendi'nin You ve basically hizmet shared very hareketinin ne important ifade ettiğini anlattın. Çok condolences, teşekkür ediyoruz. and Ağzına then sağlık. Arkadaşlar tam ekran verebilir you miyiz bu basically stadyumdaki walked us görüntüleri? through what it means Sayın yönetmenim. in your Evet, own world. gördüğünüz Thank you gibi very kalabalık much. toplanmaya Let's have başladı. a visual Şu from anda the Kur'an-ı stadium Kerim now. tilaveti yapılıyor. As you Pek çok see, ülkede people started gathering yüz binlerce together. insan, Quran on recitation is binlerce ya da taking place now. sayısını bilmiyoruz. Hatim okudu. O hatimlerin duası In yapılacak. a lot of Şu anda countries, da stadyumda we don't know the Kur'an-ı Kerim tilaveti actual yapılıyor number. ve Perhaps Fethullah tens Gülen of thousands of Hocaefendi'nin people naaşının read the oraya whole Quran gelmesi bekleniyor. Hastaneden to commemorate çıktı. him, and then Oraya gelecek. now Tabutunun people are waiting üzerinde for his body kağıt örtüsü olacak. to Dünyanın come dört to bir yanından stadium. gençler o tabuta omuz There's going to be verecekler. the Bu cover of oldukça Kaaba anlamlı ve on sembolik bir sahne his olacak. coffin, and youth Sonrasında from around the world is going to cenaze be namazı carrying kılınacak. his Yaklaşık 1 saat 15 dakika sonra his bu coffin, and this is going to cenaze be namazının symbolically kılınabileceği meaningful as tahmin well. ediliyor. 1 saat 15 dakika, 1,5 saat sonra. The funeral is Dolayısıyla going to take cenaze place namazı burada in on about binlerce kişiden 1.5 hem stadyumun hours. içinde hem stadyumun dışında kılındıktan sonra So Hoca Efendi'nin naaşı buradan 1 saat 15 inside and dakikalık, 1 out, saat there 20 are dakikalık thousands mesafede of olan people, tens of thousands of people uzun yıllar of the kaldığı stadium, kampa götürülecek. and Kampta ailesi, his body birinci is going to derecede be yakınları ve transported to orada the camp where he kendi lived for long years. birebir yakından eğitim verdiği öğrencileri olacak. O In the burial öğrencileriyle, ceremony, ailesiyle there's going to be beraber his family members bu and cenaze merasiminin close students that he mottosu taught for olan long years. ifadeyle sonsuzluk yolunda uğurlanacak. Ama orada da mezarına He's going to dünyanın be dört bir seen yanından off gelen topraklar, to özellikle Mekke eternity, ve Medine'den, Türkiye'den, dünyanın pek çok önemli to his grave, özellikle Fethullah Gülen Hocaefendi'nin symbolic kurduğu amounts of soil düşünce, his dünyasında is going karşılığı to be put olmuş from different parts of isimlerin the world, from olduğu, Mecca, Medina, and from önemli 33 different isimlerin parts mezarlarının of yanından the world, alınan, by the farklı way. coğrafyalardan alınan And topraklar bırakılacak. Dolayısıyla some of sembolik these ve soils have oldukça been taken önemli from the graves of mesajların important olduğu bir people. So sonsuzluk yolunda sloganıyla düzenlenen bir cenaze symbolic merasimiyle messages have karşı been are going to karşıyayız. be Şu anda given, and gördüğümüz let me remind you once again siyah that the alan motto is going to be on the way cenazenin to tabutun eternity. getirileceği yer, Fethullah The Gülen black area Hocaefendi'nin that you see naaşının here Yılları getirileceği girmiş ve buranın huzurunu is bozmak where isterlerse the eğer, body is going to be taken. yapılacak tek şey var. Direkt en yakın görevliye haber If vermek. anyone Hiçbir wants to şekilde disrupt doğrudan müdahale the etmiyoruz. peaceful atmosphere here, Hemen please görevlilere haber let veriyoruz. the closest Affınıza officer know about sığınarak that. bu Please do not hatırlatmayı intervene zaman zaman directly. yapacağım. By all means, Şimdi Cihan I'm going to hocamızdan have this reminder dua every once in a dinleyeceğiz. while. So we're going to listen to prayers from Mr. Jihan now. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده نصر عبده أعز جنده هزم الأحزاب وحده لا شريك له اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا مبدل
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بعدد علم الله وبعدد معلومات الله، وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين، وعلى الملائكة المقربين، وعلى عباد الله الصالحين من أهل السماوات وأهل الأراضين، رضوان الله تعالى عليهم وعلينا أجمعين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب انصرني على القوم المفسدين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. رب فلا تجعلني في القوم الظالمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل لنا من أمرنا فرجا ومخرجا. اللهم استجب دعواتنا كلها ولا تخيب رجاءنا
اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت فتنة الناس فتوفنا غير مفتونين ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وإخوانه من النبيين والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عبادك الصالحين من أهل السماوات وأهل الأرضين في أول دعائنا وفي أوسط دعائنا وفي آخر دعائنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين والحمد لله رب العالمين. Our dearest friend and dearest brother, Professor Scott Alexander. Şimdi Hoca Efendi'nin cenazesinin beklendiği stadyumda okunan hatimlerin duası yapıldı. Onu canlı olarak ekrana getirdik. O görüntüleri tekrar dışarıdan görüntüleri verebilirsek gerçekten müthiş bir intizam içerisinde insanlar stadyuma girmek için stadyumun önünde toplanmış vaziyetteler. Tek sıra halinde hiç kimse sırayı bozmadan gayet intizamlı bir şekilde kendilerine yakışır bir şekilde stadyuma girmek için sırayla bekliyorlar. Bu da cenaze merasimi için yapılan uyarıların tamamının uygulandığını şu ana kadar çok sakin bir şekilde ve vakarlı bir şekilde devam ettiğini gösteriyor. Şimdi Toko Zani ekranda Malawili öğretmen, dün kendisiyle görüşmüştük. Dünkü açıklamaları gerçekten çok beğeni topladı. Toko Zani'nin dün bizim yayınımıza katılmıştı Vedat'la birlikte. Ama şimdi farklı bir görev üstleniyor kendisi. Tekrar ona dönelim. Şu anda neredesiniz ve ne yapıyorsunuz? Where are you now and what are you doing? Selamun aleyküm abi. Sesim geliyor mu? Aleykümselam, geliyor. Gayet güzel. Selamun aleyküm. Do you have my voice? Şu anda neredesiniz? Şu anda yes, we do. Bir stadyumdayız. Şu anda program başladı. We are in the stadium. Yani bu the program started. Hizmetinin güzelliği. Çünkü there are hundreds of people. This is the beauty of Hizmet. You see people from different countries, different religions joining in. So this Hizmet is the Hizmet of the whole world, and it speaks to everyone. O kadar güzel organize ettiler ki sanki dün oturmuşlar, bir istişare yapmışlar ama öyle bir şey yok. Ama her şey çok sistematik, çok güzel gidiyor. Herkes çok güzel giymiş. Yani aslında everything is going on in a systematic way, by the way. So as if we are at a wedding now. O yüzden şu andaki ortamı gerçekten çok sıcak bir ortam. And Mr. Gülen is going to live forever for us, by the way. Birkaç dakika sonra inşallah tabut gelecek. Tabutu taşıyacağız. Hocamız için and in a few minutes time, the coffin is going to be here. We are going to carry coffin and we're going to join in the funeral. So it's going to be Şimdi a sad tabutu day. taşıyacağız dediniz. Dün de yayında söylemiştiniz. Siz Hoca Efendi'nin cenazesi oraya geldiğinde o tabutu alıp musalla taşına götürecek olan when the coffin insanlarsınız değil mi? Kimler var aramızda? Sizler I kimlersiniz? think you are the people to carry the coffin, right? Yes.
İlk bizim büyük abilerimiz olacak, hoca efendilerin talebeleri. Ondan sonra yurt dışından gelen bir 15 kişi Yes, ekibi var, there's going to gençler. be Ben de genç the sayılırım. students of Gençler var. Mr. Gülen, and Farklı there's going to be a team memleketten of hizmet okulda youth from okumuşlar ve şu overseas. anda burada bulunanları. That is, Onlar these da yardım edecek youth tabii ki taşımak are için. going to be joining in from different Evet, countries, and ne kadar var they az have çok oraya graduated from Hizmet cenazenin schools. gelmesine bu bilgiler var mı sizde? Bu bilgiler yok ama normalde saat Abdullah 12'den bu sonra Kaldırım'ı bekleniyor. Tokoz'dan bir saniyenizi alalım. Bu görüntüleri hemen verelim. Şu anda Bu cenaze Fethullah Gülen aracının içinde değil mi? Hocaefendi'nin cenaze aracındaki Kabe örtüsüyle örtülmüş olan ve şu anda stadyuma doğru hastaneden alınarak we see getirilen naaşının the coffin fotoğrafı. now, Birazdan and then arkadaşım bunun görüntülerini de the body verecek. Tokoz hani tam da onu is in anlatıyordu. transit from hospital to the stadium now. Tokoz Hani hani was birazdan basically talking orada about that. bu naaşı nasıl karşılayacaklarını, oradaki cenaze katafalkına, oradaki alana nasıl götüreceklerini anlatıyordu. Tam da o sırada bu görüntü geldi şu an elimizde. Birazdan da bunun videolarını da yayınlayacağız. Ama Tokozani, bunun üzerine sen az önce kaldığın yerden konuşmaya devam et. Ben ara ara böyle virgüller koyacağım sana müsaaden olursa. Hoca Efendi'nin maaşının hastaneden çıkışıyla ilgili görüntüleri de ekrana getirmiş olacağız. Sen devam et lütfen. Allah razı olsun. Yani benim için de çok büyük bir onur. Yani Thank bu you. hep aklımda kalacak. Well, Çünkü for me, it is a great böyle bir honor, şey of course. beklemiyordum. I Yani will benim always için de hoca remember that. gerçekten çok I wasn't önemli. expecting something like Şu that. anda görüyorum o And tabutun he is a imzası very important person for yeşil. me. Hoca Efendi buna bir anlatayım sonra gitmek zorunda The kaldım. coffin is Vefat covered by ettikten sonra something rüyamda gördüm. green. Biz bir vagon içindeydik. So Bir sürü after kişi his vardı. passing, I Sadece saw him ben in değildim. my dream. Orada We bize bir were ders in a anlatıyordu. wagon. Ve elindeki You know, kitap there were a lot of people, yeşildi. and he was Kapaklı bir teaching us kitap. something. Ve bana dedi And ki the book Togo that sen he bu was kitabı holding okuman lazım. was 7 ciltli bir kitap. green, Sen bunu okuyup bitirmen gerekiyor. Yani o yeşil renkli and he görünce said, "You need onu to read hatırladım. this book." Şimdi çağırıyorlar. When I Ben saw gitmek the green zorundayım. Kusura cover on bakmayın. the coffin, Estağfurullah. this is what I Tamam, Tokos yani remember. sen devam et. şu anda I have to go now. cenazeyi tabutu taşımak üzere çağırıyorlar. Evet. O I think you're Bir dakika, being told görüntüleri to arkadaşlar carry the coffin, right? cevabını ekrana verir verir misin? miyiz? Hangi ülkelerden şu anda orada tabutu taşıyacak olan kişiler, hangi ülkelerden öğrenciler? Çok hızlı bir ülke isimlerini sayabilir misiniz biliyorsanız? The youth to carry the coffin. Vallahi From which bilmiyorum countries tam olarak. Çünkü konuşurken are ben they? burada röportaj yapıyordum. O yüzden ben de I gidip öğrendikten sonra. don't Şimdilik know. I hangi was ülke actually olduğunu tam bilmiyorum. Tamam, doing an birazdan göreceğiz interview. zaten I don't know hepsini. now. Maybe later Birazdan I can göreceğiz give you o the info. gençleri. Hoca Efendi'nin We biraz will see önce them soon ekranın anyway. ortasında cenaze arabasına hastaneden alınıp konulan tabudunun üzerinde Kabe'den ve So Medine'den örtülerin örtüldüğü tabudunu gördük. we O saw Hoca Efendi'nin Şu anda tabutu the videolarını coffin izliyoruz. cover Hoca cenaze namazının Efendi'nin kılınacağı yere naaşının doğru alınıp geliyor. taken Bu da from cenaze aracı mı Bedrettin bu? videoları. Evet, cenaze aracı Kaaba. ve Is bir that taraftan from the yabancı funeral medyanın da car? ilgisini görüyoruz burada. The Yabancı medyada visual bir taraftan is from funeral çekimler car. yapıyor. Yabancı We see the demeyelim daha interest doğrusu. of foreign Amerikan media as medyası well. oradaki Amerikan gazetelere yayınlıyor. medyasından evet. So Tabii yani I mean, probably American media, bu not the foreign çekimlerini media, of yapıyorlar. course. Birazdan o diğer bir görüntü daha var arkadaşlar. O görüntüyü de lütfen verirsek esas görüntümüz o. Bu arada resmi ekrana getirebiliriz. Cenaze aracının içindeki fotoğrafı getirebiliriz. Bir konvoy eşliğinde şu konvoyla beraber arkadaşlar dip sesi alabilir miyiz? You see the convoy. Dip sesi alabilir miyiz? There's a noise Ses in the arkadaşlar background. Can we benim get sesimi bastırıyor o yüzden hani that noise out? stadyumdaki ses buradan maalesef alt ses olarak gelince konuşmamız anlaşılmıyor. Kendimiz bile anlayamıyoruz. Ama bir taraftan vereceğiz.
tam ekran the oraya noise, döneceğiz. the Ama voice yönetmen that is arkadaşımdan from tekrar stadium is rica ediyorum. sometimes Ekrana Hoca making it Efendi'nin difficult for us to speak. naaşının fotoğrafını hastaneden I alınıp would like to cenaze ask aracının içinde from olduğu fotoğrafı our tam ekran director getirebilir mi? to Fotoğrafı place the arkadaşlar. photo and the Bu görüntü visual değil. Fotoğrafı. from the Az önceki funeral fotoğraf. vehicle. Not that one. Tabii, I'm talking işte about the bu fotoğraf. photo. This one. Herkesin şu anda Yes, this one. görmek istediği fotoğraf karesi bu. Yani üzerinde This is Mekke what ve Medine'den everyone gelen want to örtülerin see olduğu now. Fethullah Gülen Hocaefendi'nin naaşının hastaneden So alınıp there are şu anda covers coming in from Mecca and stadyuma Medina, on binlerce kişinin and katılacağı Mr. cenaze Gülen's namazı body için has been taken from götürülmesinin hospital, hemen and it is arifesinde currently hastane being taken çıkışında to the stadium arkadaşlarımızın where çektiği the funeral fotoğraf prayer is bu. going to be Bu performed. fotoğraf birazdan orada az önce Tokozani gibi farklı ülkelerden hizmet hareketinin açtığı okullarda yetişmiş The coffin is going to be ve carried bu by hareketin evrensel youth kimliğini yansıtan, coming eğitime in from different katkısını, dünya countries, barışına and katkısını this sembolü youth olan has Fethullah Gülen graduated Hocaefendi'nin from ufkunu hizmet ve schools, bu and they kind okulları of represent açmasıyla hizmet dünya barışına contribution yaptığı to katkıyı education and world peace, simgeleyen bir and karşılama they töreni represent yapacaklar. Bu karşılamayla beraber gençler its horizons as well. şu an ekranda gördüğünüz So Hoca with this, Efendi'nin Mekke ve Medine'den gelen Kabe örtüsüyle sarılı naaşını alacaklar you are going to omuzlarına, see stadyumdaki katafalta götürecekler. Orada cenaze that namazı they kılınacak on will binlerin katılımıyla take ve oradan da its sonsuzluğa coffin on their shoulders, uğurlanacak, and they're going to carry sonsuzluk it yolunda to the sloganıyla stadium, tertip edilen bu and then merasim it is aracılığıyla going to be seen off to the bu eternity. görüntüyü ekrana getirirken Abdülkadiroğlu sen istersen konuklarımızla devam et. Ben de arkadaşlarla beraber bu cenaze merasimine ilişkin sonsuzluk yolunda adım adım ilerleyişin karelerini, görüntülerini, farklı açılarını yakalamaya çalışayım. Ara ara da sizi So bölerek we böyle araya are going girip to aktarmaya see, gayret edeyim. I hope, Tamam, different öyle yapalım. angles Şimdi of this tabii ki journey. biraz önce Tokozani'yi dinledik. O Hoca Now, Efendi'nin cenaze namazının when kılınacağı we stadyumda bu ekranın ortasında gördüğünüz ve were içinde with Fethullah Gülen Hoca Tokozani, Efendi'nin bulunduğu and tabudu bekliyor. Ve onunla birlikte yaklaşık he is 20-25 waiting kadar for da the coffin genç, to dünyanın arrive in the farklı stadium, ülkelerindeki Türk and okullarında okumuş about olan gençler o 20-25 tabudu omuzlarına young alacaklar people ve cenaze graduated namazının from the kılınacağı yere Turkish schools götürecekler. Tokozani from ve around the world. They're yüzlerce going belki de to binlerce genç orada take the stadyumda. coffin, Ama orada olmayan ama and şu then anda bütün thousands kalbi of orada young people atan like Tokozani insanlar da var are dünyanın at dört bir the tarafında. Şimdi stadium now, onlardan birisi için but there are a Hindistan'a lot of gidiyoruz. people around the Şeyh world Ruhsar. who didn't make Şeyh it there Ruhsar. today, but Hoş geldiniz their yayınımıza. heart beats with the crowd there. We have Sheikh Ruhsar with us now. Welcome. Şimdi beni geç duyuyorsunuz. İzlediğiniz YouTube'u I kapatın. think you hear me Tamamen everybody. bizi telefondan ya da bağlandığımız noktadan duyalım. Maybe you can shut Şu anda down duyabiliyor YouTube, musunuz? and we can hear you from the phone. Can you hear me now? Evet, dünyanın dört bir tarafında yüreği şu anda orada o cenaze töreninde Yes, from atan all around the hizmet world, okullarında a lot of people, okumuş, bir şekilde their hizmetin hearts are dünyadaki beating birçok ülkede yapmış olduğu in sync eğitim with the ones hizmetlerinden at the içinde bulunmuş olan insanlar var. stadium, Onlardan bir tanesi de biraz önce yayınımızdaydı. and there Sanıyorum are düştü ama thousands birazdan of yine gelir. young people who Şimdi have Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin received education at cenazesi hizmet schools. We hastaneden work together with one alındı. of them. Şu anda cenaze She fell aracının off, but I think içerisinde we'll have her back. cenaze namazının kılınacağı stadyuma Sheikh doğru Gülen's gidiyor. funeral has been taken from Stadyuma hospital, vardığında and tabutu dünyanın farklı it is ülkelerindeki Türk being okullarında taken okuyan to the stadium gençler where the funeral is omuzlarına going to be alacaklar performed. ve As he musallaya gets götürecekler. Cenaze namazının arrives in kılındığı yere. the Cenaze stadium, namazını da Hoca Efendi'nin a group of young yarım people from asırlık different parts of the arkadaşı world Profesör Doktor Suat Yıldırım is going to kıldıracak. carry Şimdi Şeyh Ruhsar the tekrar karşımızda. coffin, and Duyabiliyor musunuz şu Professor anda Suat beni? Yıldırım is Evet, going evet to lead duyuyorum. the Benim sesi funeral geliyor. Biraz önce sorduğum Sheikh soruyu Ruhsar, can you hear me? duydunuz Yes. sanırım ama Can you hear me as şeyden well? dolayı yayındaki senkronize sorunundan I think dolayı you have heard the question, geç right? gitti.
Sizin we have orada a olan synchronization hizmet issue. okullarında okumuş belki yüzlerce insandan birisiniz ama orada değilsiniz. Öncelikle You're one of oradakilerle hundreds of people aynı who duygu, have düşünce received içerisinde education at these olduğunuzu schools, düşünüyorum. right? Neler hissediyorsunuz? Siz de orada And olmayı ister miydiniz? Niçin? I think you are sharing the same Öncelikle feeling başınızı with a lot of sağ people there. olsun, makame Would you like cennet to be there? olsun. If yes, why? Ben I'd like to hizmet express my öğretmenleri çok condolences farklı first. gördüm. Öğrenciler I hope için her şey it's going to be on yapabiliyorlardı. a kind of highway to heaven. Çocuklar And öğretmenleri çok I seviyorlardı. saw hizmet teachers Onu gördüğünce as çok different people. They could do öyle bir anything öğretmen for olmak the children, and children istemiştim. loved their Ve teachers elhamdülillah 8 very seneden much. beri And when I saw öğretmenlik that, I wanted to yapıyorum. be a teacher. Hizmete And tanışmak ve hocamıza tanışmak çok alhamdulillah, I've been a büyük bir teacher nimet for oldu bizim için. 8 years now. Coming across Yani hizmet and hizmetteki mission Normal- field was okullarda a huge okurken blessing for me. öğretmenlerinize olan sevginizden dolayı mı öğretmen olmak istediniz? So when you were Evet, ben a student at hizmet lise organ schools, you liked your lise teachers bitirdikten very much sonra and you Türkiye'ye wanted to be gitmiştim. a Mezun teacher like them, oradan right? oldum. Yes. Oraya After öğretmenleri finishing high gördüm. school, Onlar I went to çocuklarla Turkey beraber and I nasıl graduated from saygı Turkey. diyorlar, nasıl And I saw aktivite teachers yapıyorlar and ve I onunla saw zaman students nasıl loving and zaman respecting geçiyorlar. them. Bir arkadaş gibi, bir They abi, were doing a lot of activities as well. evin gibi, family gibi hissediyorlar. Ona gördüğünce çok hissettim böyle bir öğretmenlik olmak They için. felt like Ona family, göre and when I öğretmen saw oldum. that, I wanted to be a teacher as well. Siz de şimdi o öğretmenler gibi bir And I Kadro became öğretmen a oraya oldunuz. teacher. gitmeden bu fotoğrafı with bir that. anlatayım ben. Seyircilerimiz şu anda bunları da merak ettikleri için bir taraftan So let konuşuyoruz. me Hoca talk Efendi'nin about naaşını this taşıyan araba visual. bu. Questions Hastaneden are alıp coming şu from our anda audience about stadyuma that. götüren. You know, this is Yanında the gördüğümüz car, the vehicle fotoğraflar that da carries Kabe'den the body getirilen of Mr. örtü ve Gülen, Medine'den and Peygamber the Efendimizin photos that you see next kabrinden getirilen are örtü. the covers Onlarla bu brought from naaş sarılı ve Mecca and şu Medina, from anda adım Kaaba adım and from stadyuma Medina. gidiyor bu araç. Stadyumda az önce söylediğimiz gibi gençler tarafından So karşılanacak. this Said is Ruslar'ın this arkadaşları vehicle is tarafından on the diyeyim. way to Sizin stadium now. sohbetinizi It's böyle going to bir be virgül welcomed koymuş olayım. by Özür dilerim. people, friends of Said Rusar. Evet, şimdi şunu soruyordum. Apologies. Sizin Keep going, please. öğretmenleriniz gibi bir öğretmen mi oldunuz siz de şu anda? Sizin öğrencilerinize yaklaşımınız aynı onlar gibi mi? Onlardan Have öğrendiklerinizi you mi become a şu anda teacher tatbik like your ediyorsunuz? teachers? Şu andaki Do you have the yaptığınız same işle ilgili approach, biraz or anlatır are you mısınız? implementing what you have learned from them? Evet, onlar Can you nasıl please expand on yapmıştık what you're ona doing göre now? çalışıyorum yapmaya. Çocuklarla Yes. zaman geçiyoruz, onları manevi I'm trying olarak to destek ediyoruz ve implement onların the same için principles. I spend a lot of öğretmen time olarak with nasıl my bir students, and I support them insan olacaksın spiritually as onu well. gösteriyoruz ve onun gibi olmaya çalışıyoruz, yapmaya I am trying çalışıyorum. to show them how to be a good person. Şimdi bir And de I'm şöyle trying bir soru to sorayım. do the Yani same bulunduğunuz ülke like itibariyle my yani teachers. Hindistan daha önceki çünkü Hindistan'dan yayınımıza As of katılan where ve you o bölgeden are, yayınımıza katılan sizin gibi genç kadın arkadaşlarımız da söylemişlerdi. you know, Belki sizin için de bir a lot anlamı of olmuş olabilir. people O bölgelerde kadın olmak biraz daha zor bir joined şeydir this belki. broadcast. Yani Could be sizin meaningful kadın for you as kimliğinizde well. size kattığı, bir In Müslüman kadına kattığı your değerler, country, it could hizmetin neler be oldu? maybe a bit more difficult to be a woman. So, Evet, what kind bizim of values burada have you burada obtained kadınlar from çok hizmet evde as a oturuyorlar Muslim woman? ama hizmette her Müslümanın You know, women sit hakkını home ödemesi var. most of Ben the onu time here, öğrendim hizmet and zaman ve bir in kadın hizmet, people o da onun hakkısı vermek are önemli. given what they Onu ben deserve. And öğrendim. Ve the same öyle goes yapmaya çalışıyorum. for Mesela women as well. This is what I bizim learned burada in hizmet. Hindistan'da çok kadınlar evde And this is what oturuyorlar. I'm trying to do. Nasıl Here in India, women bir sit at Müslüman home gibi most hakkı of the time, vermiyorlar. Onun vermesi gerek var. Yani aslında hizmet so kadınlara they don't hak really ettikleri değerleri give de people verme what they açısından bir deserve. ufuk mu açıyor? Onu mu demek istiyorsunuz?
So hizmet is kind of Mesela an opening up bilmiyorlar horizons insanlar to give them what they bu deserve. çok Is that insanlar what you öyle mean? bilmiyorlar. Onların hakkı They don't ödemesi know. lazım. For Hakkı example, hizmetler ödemesi lazım. Onu ben hizmetken zaman öğrendim. in Hocamızdan India, öğrendim. not everyone Evet, knows çok that. teşekkür ediyoruz. I Şeyh basically Ruslar learned these things Hindistan'dan when I yayınımıza joined in bağlandı. hizmet. All right. Çok Thank teşekkürler. you very much, Şeyh Ruslar. Şimdi We seek to kadro approach you, alalım O diyelim. my Rab, Thank you. Stadyuma gidelim. knocking Stadyuma on the gidelim. door of your mercy, hoping to be accepted into your exalted presence. O Allah, would you hear our voice? Look upon our broken hearts. Open the door of Malakut for us and admit us into your high company. We are indeed sinful and erring servants, yet we have never taken anyone as our Lord other than you. Ediliyor. Arkadaşlarımız şu anda Hoca Efendi'nin On the one naaşının side, hastaneden alınma prayers görüntülerini are hazır being ettiler ve performed in onu English yayınlıyoruz. in the Yönetmen arkadaşım stadium, tam ekran and now verirsek we have the ben visuals. üzerine konuşayım.
bizden ziyade tam ekran görelim. Evet, of the gördüğünüz body gibi being taken from Hoca the Efendi'nin hospital. yıllarca yanında olan Cevdet Türkyolu cenazeyi, As you Hoca see, Efendi'nin naaşını Cevdet hastaneden Türkyolu, aldığı, who has hayata been veda with ettiği him for hastaneden long years, şimdi he has taken cenazeyi taşıyacak aracaya the body of yerleştirildi naaş. Mr. Buradan da Gülen az from önce the fotoğraflarını hospital paylaşmıştık. that he Şimdi passed, and stadyuma cenaze the töreninin, body has cenaze been namazının loaded kılınacağı onto stadyuma götürüyor. the Stadyumda da şu vehicle, anda farklı dillerde dualar and ediliyor. it is Okunan being hatimlerin taken to duaları stadium, yapılıyor. Az önce de İngilizce and then duaları prayers izlemiştik. are being Bu araçla performed in beraber şu stadium in anda different languages. We saw şeye gelmek üzere, prayers stadyuma being girmek performed in üzere. English Fethullah Gülen Hocaefendi'nin on this naaşı. vehicle. Birazdan orada I hazırlanan think the platforma body is alınacak. about to get Farklı in the coğrafyalardan stadium, hizmet hareketine gönül and then vermiş he's going to be gençler taken tarafından to the oldukça platform sembolik ve anlam yüklü prepared bir there, and manzarayla then bir karşılamayla diyelim daha doğrusu. so O görüntüleri his tekrar body is going to be izliyoruz. carried by the youth Hastaneden graduated from his naaşının schools from alınıp around the world. A stadyuma symbolic gesture götürülmesi really. görüntüleri. Yanında Hoca And then Efendi'nin uzun you yıllar see ona his body arkadaşlık is yapan, being taken from dostluğu hospital 50 yıl aşkın olan to be Cevdet taken to Türkyolu stadium. ve özellikle buradan benim gördüğüm So dikkatimi there's çekiyor. Cevdet Diğer Türkyolu, you taraftan see, talebeleri with var. him. Onun He has ders been with halkasında Mr. yer alan Gülen for talebeleri over var. 50 years Onlarla now, birlikte Hoca and Efendi'nin there are other Mekke ve people, Medine'den his close students getirilen basically, örtülerle sarılı and then tabuttaki naaşı araca the coffin alınarak buradan is wrapped with az önce covers from yaklaşık Mecca and yarım saat Medina, 40 dakika kadar önce and stadyuma doğru hareket etti ve şu sıralarda da about stadyumdan 40 minutes giriş ago, yapacak. Oradaki the karşılamayı da vehicle canlı yayında hit the road ekrana to get into getireceğiz. stadium. It is about to go Şimdi in tekrar the stadium eğer now. arkadaşlarım We're dönebiliyorlarsa going canlı yayın to have the sıkıntımız welcome at the yoksa stadium stadyuma gidelim. live. Stadyumda yapılan dualara dönelim. Let's go back Oradaki to manzarayı, stadium now. oradaki sonsuzluk yolunda And Fethullah Gülen'e veda merasiminin let's see ayrıntılarını ekrana the getirmeye situation devam there edelim. and hear İngilizce the dua devam prayers. ediyor. Birazdan Türkçe yapılacak. Bu dualar dünyanın farklı yerlerinde Fethullah Gülen English için prayer is vefatından hemen sonra going on Hoca now, Efendi'nin ruhuna and ithaf Turkish edilen, prayers is okunan going to be hatimler recited as üzerine well. yapılan dualar And oranın then, sesini de açıp bir süre you know, stadyumdaki bu Quran atmosfere recitation eşlik has edelim been diyordum. made, and we are Şemsettin Efe, going Kemal to Gülen'le basically birlikte see the situation in Abdullah stadium. Kadrioğlu, sözünü çok uzatmayalım istersen. Ben sana We sorun see Kemal varsa Gülen on the topu sana screen bırakayım. now. Stadyuma Şemsettin Efe ve Kemal Gülen'e gidelim. Yani ben de hemen Şemsettin Efe'ye Abdullah, bırakayım. you Sonuç have the floor itibariyle now. orada bir taraftan dua ediliyor. Çok da fazla biz buradan I'm going to girmeyelim. pass the floor Şemsettin to Kemal abiyle Şemsettin Efe because on the one side prayers are Teşekkür being ediyoruz. made, Bugün and şu anda we are dua with merasimi var. Dualar Mr. ediliyor. Kemal Bir now. yandan Kur'an-ı Kerimler okunuyor. Dualar İngilizce, Türkçe. So Buraya gelen çok prayers sayıda are yabancı misafir de var. Bu being vazifeyi made now in English and Turkish. We have a lot of foreign guests as well. Arkadaşlar yine linkler karıştı zannediyorum. Linkler karıştı. Ahmet Taştan, I beni think duyuyorsan sen biraz erken geldin. there's a different link now. Ha, birlikteler. Ahmet Taştan, you're a bit too Evet, early o if you zaman hear o me. zaman topu tamamen oraya You're bırakayım together. ben. Sözü oraya bırakayım. Abi ben yayını görmüyorum şu an internet ama benim görünüyor. I don't see the broadcast Şemsettin now. Efe ile Kemal Gülen'i görebiliyor muyuz? Abdullah Abdülkadir, üçü bir aradaymış. Yani üçü Can we birlikte o see yayını Ahmet Taştan Şemsettin aracılığıyla Efe and Kemal ulaştırıyorlar. Gülen? Üçü birlikte olduğu için orada da kalabalıktan dolayı They are internette zaman together zaman and Ahmet problem oluyor. Taştan is Seyircilerimize ben bunun with altını them. çizerek bir kez daha vurgulayayım. He's helping them Ondan sebep yayın dondu. for Ama biz broadcast. birazdan tekrar dönelim. Sevgili yönetmenim, biz yine alana gidelim, stadyuma gidelim, platformdaki duaya kulak verelim.
Let's go back to stadium now and hear the prayers. O Allah, O Hadi, O Rashid. Our teacher Muhammad Fethullah Gülen guided us to the Professor Süleyman Eriş was the person who recited this last prayer. Brother Scott Alexander for more readings. Evet, stadyumdaki kalabalık yerini almaya devam ediyor. Bir yandan ekrana To halt the downward spiral of humanity. Hane görüntüsünü getiriyoruz arkadaşlar. Stadyum sesini biraz kısabilirsek. Diğer taraftan herkes beraberinde seccade getirenler stadyumun zeminine sererek orada hazırlık yapıyor ve koltuklar da dolmaya başlamış durumda. Geniş bir güvenlik önlemi var. Önemli bir güvenlik tedbirinden sonra kitle kalabalık stadyumun içine alınıyor. Stadyumun dışında da ciddi anlamda bir kalabalık var. Hala insanlar akın akın oraya geliyorlar. Trafik kilitlenmiş durumda. Birazdan arkadaşlarımız o görüntüleri de verir. Yürüyerek stadyumun bulunduğu yere on binlerce kişi akın ediyor. Fethullah Gülen Hocaefendi'yi sonsuzluk yolunda yalnız bırakmamak, ona son görevlerini, son vazifelerini yerine getirmek adına bu buluşmaya iştirak ediyorlar. Abdülkadiroğlu az önce İngilizceyi dua yapan isimle ilgili önemli bir bilgi verdin. Sen ismini verdin. Onunla ilgili bilgi vermeye sen istersen başka böyle elinde notlar varsa onları da seyircilerimizle paylaş. Ama bir taraftan da Abdullah Aymaz'ı görüyorum ben. Bahattin Karatepe'yi nerede gitti bilemiyorum. görüyorum. İsmail Büyükçelebi'yi görüyorum. Bunlar Fethullah Gülen Hocaefendi'nin yakın arkadaşları, Hizmet Hareketi'nin önemli isimleri. Onlar oradaki oluşturulan bölümde uzun yıllar birlikte yol aldıkları yol arkadaşları Fethullah Gülen Hocaefendi'yi bu veda ederken, sonsuzluğa uğurlarken son görevlerini yapmak için oradalar. Abdülkadiroğlu sende var mı başka ekleyeceğimiz notlar alandan gördüğümüz? Hayır, Şemsettin Efe hazır şu anda Kemal Gülen'le birlikte. Oraya dönelim. Abdullah, do you have anything else? I think we have Kemal Gülen ready now. Az önce yayın kesilmişti. Ses geliyor mu acaba? You have the floor. Geliyor. Çok iyi duyuyorum. En son neresi anlaşıldı, nerede ses kesildi bilmiyorum. Gençlerin alakası. Öyle yapın. I don't know what was the last part that you heard me. Baştan başlayın. Az önce duymadım. We didn't hear anything that you said. Bir şey duymadık Please diyorlar. start Ben over. sizin soruyu yinelemiş olayım. Biz belli bir yaşın üstündeki insanlar Hocaefendi'yi gördük, tanıdık, vaazlarını dinledik, sohbetlerine gittik. Fakat genç nesil onlar ne düşünüyorlar acaba? Bu imkanı bulamamış, bu imkanı yakalayamamış. Siz Sami'ye örnek verdiniz. Bir daha verseniz de insanlar duysa. They didn't have oğlum 23 yaşında Hocaefendi'ye hiç gelip elini öpme fırsatı olmadı. İmkan olmadı, fırsat olmadı. Daha dün pasaportunu aldı, bugün geldi, o da the chance to get face to face with Mr. Gülen. Yesterday he got his passport and he came in today to carry his body. Onun dediği şey şuydu, bir taziye programına katıldığında. We are a family to Mr. Gülen, but when he joined the funeral program, baba ben mi birine taziye vereyim yoksa aileye yakın olarak insanlar mı bana taziye versin? Ben bunu anlayamadım dedi. Her evde bir koca dede vefat etti. He said, I didn't know whether I should receive or give the condolences. Sohbetleriyle, eserleriyle, davasıyla
böyle yoğrulunca bence yeni genç kuşaklar Hoca Efendi idrak edeceklerdir. Belki bizden çok daha idrak These families edecekler. have been Asrın shaped idrakine by söyletmedi the İslam'ı ideals diyor of ya. Mr. Gülen, Aynen öyle. with İnşallah that asrın the idrakine youth bu genç is going kuşaklar to Hoca Efendi'nin basically understand tecrübesiyle his birlikte vision better than inşallah we çok önemli did. şeyler söyleyecekler. So, you know what they Benim daha say, we soracağım should birkaç speak soru daha var ama başka Kemal the abiyi Quranic burada understanding with the çok vision daha of uzun tutmayalım. the Bekleyenler time. de var. Başka I yayınlar think şunu I have a sorar lot of mısın? questions, Sorar but I don't mısın? want to Biraz keep önce hem Kemal Gülen seyircilerimiz şu here. anda biraz Can daha you ask him? şu an yapılacakları ve birazdan nasıl bir program olacağını merak ediyorlar. Hoca Efendi'nin naaşı Our hastaneden audience alındı. is curious about the Devlet Türk program. Yolu ve arkadaşlarıyla His beraber body has been şu taken from anda the sizin hospital. oraya, stadyuma gelmek üzere. Ya da Devlet geldi Türk mi? Yolu and Sonra orada his gençler friends az önce have taken the body and it's Sami de about omuz to verecek, gençler omuz get verecekler in. ve orada bir It's not here yet. cenaze namazı kılınacak ve sonrasında siz aile üyeleri olarak kampta son So there görevinizi is going to be a sonsuzluğa funeral uğurlamak prayer, adına and as family yapacaksınız. members, Bizim you burada hani are bilmemiz going gereken to undertake your last Türklerin final task. şu anda You're going to milyonlarca see him insan bu off into yayınlar eternity. aracılığıyla takip ediyor ve merak ediyor. Burada siz aile fertleri olarak özellikle nasıl bir Hoca Efendi'yi uğurlama adına mesaj vereceksiniz? Özellikle kamptaki defin So, sırasında. what kind of message Kemal abi bütün do you have söylediklerini to duydu ve give belirttim. Ben şunu at the ekleyeyim. family? Cenaze defnedildikten sonra acaba ziyaret imkanı olacak mı? En çok merak edilen So konu after the herhalde burial, bu. Bedrettin'in sorduğuna is ilave there tamam. going to be Şimdi any opportunity to ben visit? I haşa think this is cenaze a curious demekten de question in addition to what tenzih Bedrettin ediyorum. asked. O büyük insanın naaşı diye. I don't Yani want keşke daha to, güzel bir you kelime know, call bulabilsem. it like O naaş şu anda yolda buraya geliyor. the body. Bir korteji var, I wish I had a güvenlik better word. çerçevesinde buraya getiriliyor. It is on Ve the az way. sonra şuradaki yakın bir kapıdan So there's içeriye a alınacak convoy. yine güvenlik çerçevesinde. Çünkü And onun hayattayken he's going to be korumakla taken in yükümlü olan from a talebelerin door, naaşını da bir again in anlamda line with korumakla yükümlüler. Ve burada the çok ciddi sevenleri var. Hiç olmazsa security measures. omuz verelim, biz de taşıyalım, So son görevimizi he has yapalım a lot of demek people isteyen that çok love him dostlar var. here. Ama bir So güvenlik they want çerçevesi to içerisinde carry his yapılması gerekiyor. body. Dolayısıyla manevi yükünü taşımak daha değerli But all olacaktır. these things need to be done in line with security measures. Ahmet I think Taştan it would yine be more girdi araya valuable to bear arkadaşlar. the spiritual heritage. Kemal Bey'e dönebiliyor muyuz? Go back to Mr. Kemal. Evet, yani teknik bir problem yaşıyoruz. Kemal Bey ona naaşına omuz vermekten ziyade manevi yüküne omuz vermek, onun emanetini devam ettirmek konusunda cümleler kuruyordu. İlerleyen dakikalarda yeniden Kemal Gülen'e, Şemsettin Efe'ye döneceğiz. Ama arkadaşlar herkes merakla bekliyor. Oraya gidemeyenler, oradaki şu anda stadyumda yaşananları, cenaze namazı öncesindeki oradaki durumu merak ediyorlar. O görüntülerle devam edelim ekrana. People are curious about what's happening around the Biz yayını o stadium. zaman devirme ediyoruz. Şemsettin Efe, duyuyor musun beni şu anda? Kemal abi de duyuyor. Bir kulaklık Kemal abi. O zaman birkaç cümleyle az önceki soruyu tamamlarsa Kemal abi çok memnun oluruz. Çünkü çok sağlıklı kısmını duyamamışlar herhalde. Tamam, hemen söyleyeyim. Sonra inşallah aşk gelmiş olacak omuzlarda. Hoca Efendi talebeleri ve bizim yurt dışında eğitim kurumlarından mezun olmuş arkadaşlarım da inşallah naaş yerine konulacak. Arkasından öğlen namazını mütakiben orada cenaze namazı kılınacak. Cenaze namazının ardından naaş yine aynı suhulet ve aynı ibadet ayrılacak. Buradan ayrılırken biz de naaşı takip edeceğiz. İnşallah defin yerine gideceğiz. Tabii orası da olan defin yeri. Orada daha sınırlı. Buradaki kardeşlerimizin belki birçoğu öğrenemeyecekler ama daha sonra zannediyorum buraya limited number of people are going to be there. But I think people who made it arkadaşlar şöyle yapalım. Tekrar gelin siz bize. Evet, şu anda görüyoruz.
yürüyenleri görüyoruz stadyuma doğru. Alright. Çünkü So we see trafik people walking tıkandı, towards the stadium now insanlar oraya akın akın gidiyorlar ve bu because vazifeyi, there's son a görevi yerine getirmek congestion istiyorlar. Şemsettin duyuyoruz and seni ama people eğer are devam taking edebileceksek the çekinmeli bir there süreç. to Kemal abi complete son the final task. ilave edecekleri buradan Ben merasimle buraya alakalı. estağfurullah muhterem büyüğümüzü Do you have anything to add? sonsuza uğurlamak için buraya kadar zahmet etmiş, teşrif etmiş bütün gönül dostlarına minnettarlığımı ifade ederim. I'd like to thank everyone Güvenliği who made sağlayan, it buradaki işi kolaylaştıran here bütün kardeşlerimize to minnettarlığımı see ifade off etmek isterim. to the Sağ olun, var journey olun. of eternity. Kemal abi And I'd like to taziyelerimizi thank hemen you, iletiyoruz the buradan. security officer here as well, Şu an yayınımızı that they takip eden provided security milyonlarca and insan, order. farklı farklı ülkelerden, farklı platformlardan hem Türkçe hem İngilizce hem Millions Arapça of olarak people bize mesajlar gönderiyorlar. Oldukça çok mesaj alıyoruz. Aldığımız bu mesajları sizin aracılığınızla da iletelim istiyoruz. Taziyelerini iletiyorlar. Dünyanın pek çok yerinden takipçilerimiz, seyircilerimiz. Bu bizimle paylaştıkları taziyeleri de biz sizinle paylaşıp Gülen ailesini temsilen size iletmiş olalım. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok minnettarım. Medyunum efendim hepinize. Allah razı olsun. Aziz olun. To convey these condolences to you. Thank Evet you. arkadaşlar Thank you. yeniden Allah bless you all. stadyuma Thank you. dönebiliyorsak dönelim. Çünkü oradaki bağlantı da zaman zaman So, kopuyor. can we go Yeni back bir to bağlantı stadium now? linkimiz var. Şu anda Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılıyor. Stadyumdayız. People are being disconnected now. But we have sometimes connection issues. We are back at the stadium now. Bismillahirrahmanirrahim.
cenaze merasimi birazdan stadyumdaki şu anda Kur'an-ı Kerim The funeral ceremony of Fethullah Gülen is going to start very soon in the stadium. Quran was recited and prayers were said in English and Turkish. So after the funeral prayer, Mr. Gülen's body is going to be taken to the camp. That is 1.5 hours drive. And he's going to be buried at the camp where he lived for 25 years. As Bold TV and MCTV, we are live with the funeral. Thousands of people would gather together in the stadium. People are still being admitted in. And I think in about half an hour, there's going to be noon prayer. It is 7:30 in Turkey now, 6:30 in Europe. So there's going to be noon prayer in Germany. And afterwards, final duties are going to be undertaken. We're back at the stadium now. Prayers are being said now. Let's have this Turkish prayer. Ekrem'ini tanıttı. Efendimizin insanlığın iftihar tablosu olduğunu ondan öğrendik. Sadece Allah Resulü'nü tanıtmakla kalmadı.
So in his life, he wanted us never to stand up, and Bizden sadece sükutun çığlıkları yükselsin. he would Onu da again want sadece us to kulak bury sahipleri the duysun. pain of our heart into our Hocamız heart şimdi again. alana girecek. So we would just İsteği have the bizden şu screams of idi. silence, and those who have the 11 ear for İhlas, that would bir hear that. Fatiha. So Hocamız musallaya konuluncaya kadar hiç please durmadan say 11'er 11 İhlas ve İhlas bir and Fatiha, one Fatiha ve lütfen hiç surah. kimse yerinden kımıldamasın. So until Hepimiz he was, isterdik ki his body was hocamızın naaşının placed. altına omuzlarımızı koyalım. Fakat bu mümkün değil. 7/24 onun önünde nöbet tutmuş, anasına babasına hizmet etmekten daha büyük aşkla hiç durmadan hocamıza hizmet etmiş arkadaşlar omuzlarında hocamızı musallaya koyacaklar. Dünyanın dört bir tarafından renkleri farklı, dilleri farklı, kültürleri farklı ama Allah'ın kulu olduğu bilincine hizmeti tanıyarak ermiş gençler Hoca Efendi'nin naaşına omuz verecekler ve işte geliyor gördüğünüz gibi lütfen sükutun çığlıklarını duaya çevirerek 11 İhlas, bir Fatihaları tekrar okuyarak hocamızın ruhuna hediye edelim. Duruşumuz asaletimizi göstersin. Duruşumuz duamız olsun. Ve bütün dünya bizim için en zor anda bile nasıl her şeyi yüreğimize gömebildiğimizi, Rabbimizin razı olmadığı hiçbir harekete girmediğimizi fiilen görsün. Tabi bu bir göstermek değil, olmak meselesi. Sükutun çığlıklarıyla sizleri baş başa bırakıyorum. Hepimiz bu gelişi izliyoruz inşallah. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuş ki ve cu'ilet liyel ardu mesciden tahura. Bütün yeryüzü bana mescit kılındı. Temiz olan her yerde namaz kılabilirsiniz. An itibariyle burası öğlen namazına ve cenaze namazına mekan olacağı için bizim için mescit hüviyetindedir. Hocamız vaazında diyor ki bir mümin mescide girdiği andan itibaren Rabbinin huzurundadır. O huzura kilitlenir, ne konuşanı gözü görür, ne Kur'an okuyan kariyi gözü görür, ne nasihat eden vaizi gözü görür. Onun bütün gönül gözü ve gözü kulağı okunan Kur'an'da Rabbinin rızasını anlatan cümlelerdedir. Biz de ihlaslarla, fatihalarla gönlümüzü Rabbimize kilitleyip hocamıza dua ediyoruz inşallah. We are going to be locking our heart into our prayers now. Arkadaşlar, görevliler hariç lütfen herkes musallanın etrafını boşaltıversin. Other than those who are in charge, please evacuate the area Tabut around musallaya the kondu. table. Lütfen görevliler hariç bütün arkadaşlarımız oradan uzaklaşsın. So the coffin was put on its rest now. Other than those in charge, please evacuate the area.
Hocamız diyor ki, biz yıllar ve yıllar boyu düşünce ufkumuzu karartan, yığınlara beyin felci yaşatan, dünyaperest talihsizlerin aldatan fecli kazipleriyle avunup durduk. Bu itibarla da bugün bizim şuna buna değil, ahsen-i takvime mazhariyetin farkında öteler ve öteler ötesiyle irtibatı fevkalade kavi, hakikat erlerine ihtiyacımız var. Gerçek keyfiyetiyle insanı, insanlığı doğru okuyacak, iç içe yokluklar karşısında mümince hayatın unutulmuş, unutturulmuş derinliklerini bir ney inceliğiyle ruhlara duyuracak, iç dünyasındaki duygu düşünce söndürücüleriyle berdüselam soluklayan, iman, İslam, ihsan ruhunun temsilcisi, yaşatmak için yaşayan, abide ruhlara, din ve diyanet adına örnek, kamil insanlara ihtiyacımız var. İman, İslam, ihsan onların yol ve yörüngesi, Allah rızası hedefi, hakkı sevip sevdirmek vazifesi, cennet ve cemalullah da kulluğunu onlara bağlamama kaydıyla bu mübarek düşünce ve aksiyonun sürpriz birer semeresidir. Kıymetli arkadaşlar, sükunetinizden dolayı Allah hepinizden bir kere daha razı olsun. Thank you very much, dear friends. Allah bless you all for the silence that you exhibited. Stadyuma getirildi ve burada musallaya konuldu. Birazdan stadyumda öğle namazı kılınacak. Ardından da Fethullah Gülen Hocaefendi'nin cenaze namazı kılınacak. Cenazenin başında bir tarafında Enes Kanter, diğer tarafında da Cevdet Türk yolu var şu anda. Az önce belki eşine çok ender rastlanan, belki başka örneği de olmayan bir merasim seyrettik. Fethullah Gülen Hocaefendi'nin naaşı büyük bir sessizlikle, geniş bir kalabalık tarafından hiç ses çıkarılmadan araçtan alındığı ve musalla taşına getirildi. Burada musallaya konulana kadar çıt çıkmadı kalabalıktan. Çünkü böyle bir karar alınmıştı. Bu karardan dolayı sessizlik içinde kitle yasını, Hocaefendi'yi uğurlama merasimini bu şekilde gerçekleştirdi. Dediğim gibi şu sıralarda musalla taşında üzerinde Medine'den getirilen naaşı toplumdaki yerini aldı. Öğle namazı kılınacak. Ardından da kılınacak ve sonrasında kalabalık burada kalacak. Ailesi ve öğrencileri 1 saatlik, 1,5 saatlik mesafede bulunan kampa geçecekler. Kampta Hocaefendi hazırlanan mezar yerine defnedilecek, sonsuzluğa uğurlanacak, sonsuzluk yolunda Fethullah Gülen Hocaefendi olarak bu cenaze merasiminin çerçevesi heyet tarafından oluşturulmuştu. Az önce söylediğim gibi aile fertleri de tabutun etrafında şu anda yerini alıyor. Birazdan dualar edilip öğle namazı kılınacak ve sonrasında da cenaze namazına geçilecek. Hocaefendi'nin yakın arkadaşları da yine hemen musallanın bulunduğu yerin yakınında oturuyorlar. Onların arasında Suat Yıldırım gibi, Naci Tosun gibi, İsmail Büyükçelebi gibi, Abdullah Aymaz gibi birlikte uzun yıllar yol yürüdükleri yol arkadaşları bulunuyor. Gördüğünüz gibi Kemal Gülen yanında, Muhammed Bey var. Fethullah Gülen Hocaefendi'nin son dönemde özellikle sağlığıyla yakından, kendisiyle yakından ilgilenen önemli bir isim.
Cevdet Türkyolu bir tarafta, Enes Kanter de bir tarafta duruyor. Arka tarafta da on binlerce kişi. Daha doğrusu stadyuma girebilenler. Çünkü stadyuma girişler devam ediyordu. Ancak oradaki arkadaşlarımızın bize ilettiği bilgiye göre güvenlik tedbiri sebebiyle bu girişler yavaş gerçekleşti. Dolayısıyla pek çok insan şu anda stadyumun dışında. Şu anda tekrar stadyuma gidiyoruz. Kur'an-ı Kerim tilaveti var. Took place real slow because of these security measures. We are back at the stadium now. There is going to be recitation of Quran. Bismillahirrahmanirrahim.
ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. I'd like to now call upon Ustad Usama Tunagur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. All praise belongs to God Almighty. O God, send your salutations upon the Messenger Muhammad, peace be upon him, who is the key to God's gates of mercy. We ask you, O the most merciful one, to have mercy on Hocaefendi's soul, to grant him the highest level of paradise, and to make him a neighbor to the Prophet, peace be upon him. I ask you, O most merciful, to forgive me, as the following words I'll share with you should have been uttered by someone else who hails from a distant corner of the world, who has been inspired by Hocaefendi. I wish maybe someone, a brother from Uganda, a sister from Lithuania, another person maybe from Korea, who has been moved by Hocaefendi and who's become a volunteer, selflessly working tiredly for humanity. I wish they were all here. I wish one of them were in my place making this dua. So with that, since the countless schools he inspired to build have brought about so many selfless individuals who deserve to offer their prayers at this funeral, I open my hands and put them under the hands of all these heroes of service who have been inspired by Hocaefendi
and present their du'as and prayers to you, O Lord, along with me. So please accept them all. As you all are here, as I am feeling, and I can see from your eyes, from your states, that we are mourning indeed, and we are indeed heavy-hearted. So I ask you, O Lord, mend our hearts. Send sakina, send tranquility upon this beautiful congregation here, as well as the people around the world, regardless of their creed or color, who are feeling heartbroken because we all feel like we've lost a father. We all feel like as if we are orphaned. There is right now a huge void in our lives at this very moment. And you are the only one, O Rabb, who can heal and mend our hearts. So we turn to you. But we also know in the Quran, in the divine message, you instruct us not to call people who die on your path dead. Rather, they are alive, but you do not comprehend, you tell us in the Quran. And we are all here today witnesses to the fact that this special man spent his every moment in your path. We might not be able to comprehend how he might be alive now. However, I will try to give you a clue. Your beloved messenger once told that when a man dies, his deeds come to an end, except for three things: ongoing charity, beneficial knowledge, and a righteous child who will pray for them. All of the services and institutions of this Hizmet community is also his charity. So they live on, inshallah. All of his speeches and books are beneficial knowledge. So they continue. And yes, he did not have any children because he preferred us to himself. He wanted to fully connect and he wanted to fully focus on his work selflessly. Yes, he did not have children, but in a way, we are all his children today. So we pray and we will continue to pray for him. But more importantly, the fact that he is alive is what is alive is his legacy. So we ask you, O Lord, to enable us to uphold that legacy. A legacy that goes all the way back to the best of creation, Prophet Muhammad, peace be upon him. It is said during the momentous experience of the Day of Judgment, while everyone else will be only concerned about their souls, only Prophet, peace be upon him, will be concerned for others, saying, Ummati, Ummati, my people, my people. Hocaefendi lived according to that prophetic concern for people. And we are witnesses to this, O Lord. Bedi'uz Zaman Sayyid Nursi famously stated, as long as I see my people's faith firm and sound, I am content with my body burning in the fires of hell. Hocaefendi exhibited this type of sacrifice for all people throughout his life. We are witnesses to this, O Lord. We live for others. He lived for others and motivated many others like you here to do so. Everyone here and around the globe who are saying Ameen to these prayers are a living proof to this. We are witnesses to this, O Lord. We live in a world seemingly connected, yet brutally isolated, with each soul in their own echo chambers, glued to their smartphones, disconnected from a life of meaning and purpose, and fallen prey to polarization and hate of others. Hocaefendi imbued Mevlana Rumi's invitation of, come, whoever you are. But he took it up a notch by saying, no, we do not wait for others to come. You go out and seek them. Go out to the people. Build bridges of mutual understanding. Hence, everyone here, all his students and followers and beloved ones, did not say, come whoever you are. They said, no, we are coming to where you are. They went all around the world. And just like that, Hocaefendi right here is not being buried today in his homeland, but here, as he himself responded to this very call of reaching out to people, of leaving your homeland, of doing migration. That is a holy migration. Just like how most of the Prophet's companions, as you all know, left their homelands to build bridges, and they were buried in faraway places from China to Spain. That is his legacy, and we are witnesses to this, O Lord. And finally, we give you praise, O Lord. Thank you, O giver of abilities, for blessing him with such a powerful ability to transform people, to transform us who did not deserve to do anything,
to move souls, to donate our time and money, and ultimately commit our lives, our whole lives, to the service of others. He lived as he believed. And most importantly, he spoke. And speak he did. He was first and foremost an orator. He was sincerely humble, with not even an ounce of false humility. In his speeches, as you all know, he always wanted to connect people directly with the creator of the heavens and the earth. He wanted to move outside. He wanted to move himself outside of the picture. As my brother recited in the Turkish dua, he wanted to connect us with the Prophet and with the companions. It was never about him. It was always about the creator and his messenger and about truth. In his speeches, he would so eloquently and passionately transfer us all to what he would call the epoch of rose, to the time of the Prophet and his companions. And he would leave his audience right in front of these blessed scenes, and he would remove himself from that moment. So we would see Hamza, we would see all the companions, and we wanted to become like them, and we believed it was possible to become like them. And people were indeed transformed and have since become ambassadors of peace, ambassadors of giving, of devotion, of sacrifice, of compassion, and of always leaving an empty chair for each and every person on their table. And now, as his physical existence is no more, he is literally removed from the picture. He has literally removed himself between the creator and his creation. We stand now only before his teachings and his legacy. He really challenged us. He always told us, brothers and sisters, he always said, it is not about me, it is about him. And now the challenge on us is to recognize that fact as his physical body is making that move to hereafter, that we have to connect to his content, and that content comes from the Quran and from the practice, the Sunnah of the Prophet. So, oh Lord, I ask you, help us to reflect that Muhammadan light, to carry that divine torch of justice, truth, and love he so selflessly passed on, without bringing our egos into the equation, without having any ulterior motives, without ever taking a break. As we lay his blessed body to your earth, may this moment serve as a new blessed seed planted in our hearts to re-energize all of us, to spread across the globe, yet again, to reach out, to lend a hand, to connect, to build bridges of understanding and cooperation. We implore you, O facilitator of everything good, to help us actualize the deep vision Hocaefendi has left us with. A vision we have not done justice to, a vision we have not yet been able to fully comprehend. Make us keys that open the doors of mercy and locks that shut the door of evil. We see how much we need this, and we see how much the world is awaiting for this. You are the only one who truly respond to prayers. Allahumma ameen wa akhiru da'wahum and alhamdulillahi rabbil alameen. The end of their prayers is all praise belongs to the Lord of everything. Kıymetli arkadaşlar, sahada yeşil alanda yer kalmadığı için polisler dışarıdaki arkadaşları içeri alamıyorlar. Lütfen tribünlerden aşağıya inme olmasın. There's no place left on the pitch. For that reason, the law enforcement is not able to allow more people in the stadium. So please do not come down from terraces onto the pitch. This is the final reading from the writings of Hocaefendi that we hear at this blessed gathering. May they not be the last time we hear, read, and ponder on the work of your servant, Muhammad Fethullah Gülen. Only those who overflow with love will be able to build the happy and enlightened world of the future.
those who strive to enlighten others, those who seek happiness for them and extend them a helping hand, have such an enlightened spirit that they are like guardian angels. They struggle with the disasters that befall society. They stand up to storms, and they hurry to put out fires. Let us no longer consider ourselves to be a drop destined to dry and vanish. Instead, let us unite as one cascading river flowing toward the ocean of eternity. We are all human. We have the genes of Adam alayhi salam, and our essence shares the truth of Ahmad sallallahu alayhi wasallam. Then let us stand against all evil and cry out to the universe that we are God's khulafa, vicegerents on earth, and we are the candidates of eternity. Our way toward God, hand in hand and heart in heart. Kıymetli hocamız diyor. Sevgili seyirciler, değerli takipçiler, şu anda Fethullah Gülen Hocaefendi'nin cenazesi sevenlerin huzurunda, musallada. Right now, the body of Mr. Gülen is on its rest now. We have people who arrived in from different countries and from different NGOs of the United States. They have been in contact with the Gülen movement, and they are expressing their feelings about Mr. Gülen. The speech is ongoing now. Abdullah, you're following as well. So the message given are not very different from the people that we hosted in this broadcast, right? Yes. It is basically exhibiting the path and the horizons that Mr. Gülen opened up for the people. I think the last speaker was Scott Alexander. Beforehand, we had prayers in English and Turkish, but this visual that we have now is very meaningful. People are basically having great manners, and then they are basically sitting down on the pitch with great dignity. They will wait a little for the ones outside the stadium to come in. I think there's about 5,000 people waiting outside because of the security concerns. The take-in is a bit slow. We have the visuals now. This is the back yard of the stadium. With that said, there's going to be noon prayer soon, and afterwards there's going to be funeral prayer. كل آمن
بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به 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 ربنا ولا تحمل
لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. Kıymetli arkadaşlar, görevlilerimiz tribünlerde kalınması hususunu ısrarla tembih ediyorlar. Dear friends, anlayışınız için teşekkür ederim. The officers are basically asking you stay on the terrace in the tribunes, that is. So if there is any need for health, there is a place allocated for women. There are cabins behind women's masjid. And for men, we have cabins on the left side. And in the front, we have health professionals. Inshallah, we're not going to need them, but if need be, we have places. So, with the prayer of Mr. Muhammad, we are going to be ending the second part. I'd like to invite Mr. Muhammad over here now. Mr. Nurullah is going to say the prayer in Arabic and Mr. Muhammad is going to do it in Turkish. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وشفيع ذنوبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وعلى جميع أخيار أهل السماوات والأرض أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم ارحمنا وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا واغفر لأمة محمد. اللهم اجمع شملنا أمة محمد. اللهم اجمع شملنا. اللهم ألف بيننا. اللهم أيدنا بروح من عندك. اللهم وفقنا إلى ما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله العلي العظيم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. يا من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ها نحن مضطرون قد ضاقت علينا الأرض بما رحبت وضاقت علينا أنفسنا وأنت ملجأنا ورجاؤنا. اللهم اغفر لأستاذنا وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله
واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، وأدخله الجنة، وقه فتنة القبر وعذاب النار يا رحمن يا رحيم. اللهم إنه في ذمتك وحبل جوارك، فافسح له في قبره ونور له فيه، واجعل قبره روضة من رياض الجنة، وثبته بالقول الثابت. اللهم أنت أهل الوفاء والحمد، فاغفر لنا وله يا رب العالمين. اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك، كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدًا عبدك ورسولك، حببنا إليك وإلى كتابك وإلى رسولك، ولا نزكيه عليك، وأنت أعلم به. أنت خلقته وأنت رزقته، وأنت أمته وأنت تحييه، وقد جئناك راغبين إليك شفعاء له، فتقبله بواسع رحمتك، وأسكنه فسيح جناتك. اللهم ولقه الأمن والبشرى والكرامة والزلفى، وارزقه الدرجات العلى ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. وخص أستاذنا بالروح والراحة والمغفرة والرضوان. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، واعف عن أستاذنا وأموات المؤمنين أجمعين. اللهم إنا عبادك أبناء عبادك أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزننا وذهاب همنا. ونسألك يا حي يا قيوم أن تستجيب دعاءنا وتغفر لنا ولموتانا ولأموات المؤمنين بحرمة اسمك الأعظم وبحرمة القرآن العظيم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات، استجب دعاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على الذات المحمدية اللطيفة الأحدية، شمس سماء الأسرار ومظهر الأنوار ومركز مدار الجلال وقطب فلك الجمال.
اللهم بسره لديك وبسيره إليك آمن خوفنا وأقل عثرتنا وأذهب حزننا وحرصنا وكن لنا وخذنا إليك منا وارزقنا الفناء عنا ولا تجعلنا مفتونين بأنفسنا محجوبين بحسنا واكشف لنا عن كل سر مكتوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء وصل وسلم أيضا على جميع إخوانه من النبيين والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين آمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا فسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا İbrahim inneke hamidun mecid. Ey lütufları bol, keremi nihayetsiz, rahmeti engin, yüceler yücesi Rabbimiz. Oh Allah, Burada with muhterem endless hocamızı ebediyete uğurlamak ve ona hüsnü blessings, şehadetimizi bir kere daha arz etmek üzere toplanan we have gathered binlerce together yürek to ve buraya send gelemeyip our beloved kalbiyle Hocaefendi to eternity, bizimle beraber and olan yüz binlerce hüşyar gönül adına we gathered together bizleri here as hocamıza thousands of talebe, hearts, and yoluna yoldaş, a lot of derdine other people, derdaş like olma hundreds of şerefiyle thousands of other şereflendirdiğin people, couldn't için make it physically kainatın here, zerratı but adedince they sana hamdü share senalar the olsun. same feelings with us. Hocamızın aşktan öte bir isbağlıkla So, sevdiği ve we are milyonlara grateful sevdirdiği to you, O Habibi Allah, Edibin with the number Efendimiz of sallallahu aleyhi ve the selleme atoms in the ve universe. onun paklardan So, pak ehline, ehli beytine, yıldızlar misali ashabına salatu selamlarımızı arz ediyoruz. Ya ilahel alemin we'd ve like ya to ekremel send ekremin. greetings Muhterem hocamız to ufku, inancı ve our Prophet, his davranışlarıyla family, tam and bir his ruh ve mana companions. kahramanıydı. Bütün O ömrünü Allah, kalbi ve ruhi the hayata Lord of the programlı olarak universe. yaşadı. Maddi manevi bütün Our kirlerden uzak Hocaefendi durdu. was basically a Cismani hero ve bedeni isteklere karşı her zaman of the teyakkuzdaydı. spirit. He stayed away Hepimize örnek all olacak tertemiz, the stains that is immaterial or spiritual. He lived a life that set an example to each and every one of us. He stayed away from the ego, all the greed, and all the things that surround them. He was a monument of humility. He never enjoyed compliments. At times, people visited him and then they spoke beautiful things about him, and he used to be bothered by what they said. His whole life took place in a plain, simple room. So he lived his life with the principle of becoming one of humans. He taught us even how to make tea and how to cook. One of the things that he liked very much is that when he received a gift, he used to give it away right away. So he was a protecting angel to us. With his politeness, he was a unique example. He used to listen to even children very carefully, and he used to show that he cared about them. He was grateful, and he wouldn't expect anything other than Allah. He used to thank people that would bring him a cup of tea. He was a guide that led us
into the right way, right path. And he was an example of what he preached. He was never dealing with the mistakes of other people, and one of his features was that he guided us to higher and broader horizons. Every time we got to his presence, we used to have basically a self-check, and we wanted to bother him, and he used to tolerate our mistakes, and he used to respond to negative behavior with a smile. He basically responded to evil behavior or bad behavior with a good heart and a smile. He was closer to us than our parents. And when he realized that people had problems and he used to embrace them, our problem was his problem. He used to read our faces. A friend of ours, his father was mortally ill, and then he basically just sent him to his father. I'm sending prayers to you and to your parents every night, he said. Sometimes his smile or his compliment would relax us. Sometimes his students are overly excited, and then he used to smile at them, and then he used to make us feel comfortable. So he had a principle that he reminded us all the time. If you're not concerned about your final situation is going to be questionable. And, he visited a dorm once, and then he said he used the amenities of the dorm. He used the water of the dorm, and then he left a sizable amount of money for that. And once his shoes have been stolen when he was in the mosque, and an elderly person gave him his shoes, and then he gave him gifts. Oh Allah, our Hoja was basically a monument of loyalty, and he exhibited loyalty all the time to us. He used to console us when we lost someone. At the end of 60s, in an Aegean town, someone took her through the villages with a small boat, and then he called him years later, and then so he was a clean source and non-tarnished source for each and every one of us. Those who shared the same atmosphere, they used to reach out to a lot of light. Oh Allah, we are his students and his followers on this path. We have been impressed with his depth in being a servant of Allah, and then we were impressed with his high human features and what he reflected from our Prophet. So whatever we learned from him, we promise that we are going to represent them throughout our lives. He never shamed us. And with our unity and solidarity and with our brotherhood and sisterhood, we are going to embrace his heritage, and we are not going to put him to shame in your presence. Oh Allah, give him much more than what he gave us.
a neighbor to our Prophet and honor him with your beauties. On that fearful day where everyone runs from one another, bring us together with him, and we are consent with him, and oh Allah, you be consent with him too. Dear brothers and sisters, we are going to do the prayer now. So please stay where you are and do not come to the fore, please. Our brothers and sisters under the sun guards, please get close to the void here. Funeral prayer is not going to involve ruku or sajda, Please stay where you are, and Azan is going to be recited now, and then we are going to have a noon prayer, and then we're going to have funeral prayer. Noon prayer is going to be led by Mr. Ramazan, and the funeral is going to be led by Suat Yildirim. With the call to prayer, the adhan, this place will fully take on the identity of a place of worship. For the Prophet, peace be upon him, said, "The earth has been made a place of worship for me." After the call to prayer, the noon prayer in congregation will be performed. Thereafter, the Muslim funeral prayer known as Salat al-Janazeh, which holds significant spiritual meaning and is a central part of the Islamic burial process. It serves as a final act of respect and remembrance for the deceased, as well as a means for the living to seek blessings and forgiveness from the Almighty. It is a simple yet solemn ritual performed collectively for the deceased. We ask our non-Muslim friends to dedicate in the best way they know how prayers for Fethullah Gülen Hocaefendi. You are welcome to observe from where you are seated, or alternatively you are free to stand next to us. Kıymetli ablalar, abiler, özellikle hassas bir konu. Kameraların kablosuna denk gelen arkadaşlar lütfen kablolara basmasın. Dear brothers and sisters, please beware the cables of cameras. If you step on them, they involve glass and they get broken. Please beware of that. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة إلهي وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد الصلاة Sevgili takipçilerimiz, değerli seyircilerimiz, oldukça uzun bir canlı yayının devamındayız. Fethullah Gülen Hocaefendi'ye sonsuzluğa yolculuk sloganıyla, mottosuyla yapılan cenaze merasimini bütün aşamalarıyla, bütün adımlarıyla ekrana getirmeye çalışıyoruz. Şu anda cemaat öğle namazını kılıyor. Öğle namazını kıldıktan sonra cenaze namazına geçilecek. Fethullah Gülen Hocaefendi'nin maaşı hastaneden alınıp stadyumda bulunan musallaya getirildi ve yaklaşık 25-30 bin kişilik bir cemaat var şu anda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu stadyumda. Stadyumun içi kadar dışı da dolu durumda. Güvenlik sebebiyle içeriye girişler biraz yavaş olduğu için oldukça geniş bir kitle de dışarıda kaldı. Şu sıralarda dediğim gibi öğle namazı kılınıyor. Sonrasında Suat Yıldırım, Profesör Doktor Suat Yıldırım, Fethullah Gülen Hocaefendi'nin uzun yıllara dayanan noon dostluğu prayer olan, is being Türkiye'nin de performed çok now. yakından tanıdığı Kur'an tefsiri, Afterwards, çalışmaları, herkesin Professor herkesin Suat Yıldırım, bildiği a well-known theologian in Profesör Turkey, Doktor is going to lead cenaze the namazını kıldıracak.
funeral prayer. So the funeral prayer is going to be led by Suat Yıldırım. So, Abdullah, we're going to share the visuals from the prayer. So after kampa gidecekler. O da 1,5 saatlik bir mesafe. Ama burada the funeral, the body is going to be taken to the camp. That is about 1.5 hours drive. So stadyumdaki tablo, kalabalık. Şu anda biraz daha böyle this is how the program is. orada kalabalığı ne kadar The situation, the crowd in the stadium. görüyoruz. Ne ifade ediyor, ne anlatıyor senin I know, I mean, we see a broad number of people joining in binlerce insan var şu anda bu stadyumda. Ben the funeral. What does that mean for you? What do you have to say on that? There are tens of thousands of people. Ve herkesin gelebilme imkanı olsaydı milyonlarca insan aynı anda şu anda I'm positive if this was an accessible place, millions of people would be doing the funeral prayers together. They are having the first part of the noon prayer now, and after that, there's going to be funeral prayer. So, a lot of people, hundreds of thousands of people, are kind of following his journey into eternity. Hizmet movement is going through tough times in Turkey, but the situation is very different outside the country, outside Turkey. There is a different approach. So the values that Hizmet put forward are being embraced around the world. And once again, I mean, with his passing, Mr. Gülen is kind of paving the way for Hizmet to speak for itself. So, in Germany, they say in the internet searches, there is a significant increase on his name. A lot of scholars around the world are expressing their condolences about Hizmet and about Mr. Gülen. They're basically speaking his philosophy. Should we broadcast the noon prayer as well? This, I mean, the prayer is going to be performed in congregation. There's a visual from another country, and some people are basically in sync with the funeral in the US. So let's follow the noon prayer, and then we are going to be talking about the atmosphere here. Allahu Ekber. Allahu Ekber. سمع الله لمن حمده
Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Semiyallahu limen hamide. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Semiyallahu. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Semiyallahu limen hamide. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber.
Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah el-azim el-kerim el-rahim el-lezî la ilahe illahu el-hayyel kayyum ve etûbü ileyh. Allahümme entes selamu ve minkes selam. Tebarekte ya zel celali vel ikram. Evet, öğle namazı idrak edildi ve şimdi cenaze namazına geçilecek birazdan. Ama onun hemen öncesinde 2 rekat The noon öğle prayer namazının sünneti was performed, and we're going to move on with funeral prayer. So the last part of the noon prayer is being performed now. Afterwards, funeral prayer is going to be performed by Professor Suat Yıldırım. So, what kind of notes do you have about the process ahead? So, after the last part of the noon prayer, there's going to be funeral prayer, and the body of Mr. Gülen is going to be taken to the camp where he lived for 25 years. So he's going to be buried there. So, to burial ceremony, only family members and close students are going to be admitted. And then tens of thousands of people are going to leave this place in a dignified manner that they came in. But after tomorrow, the grave is going to be open for visitation. But for the burial, there's going to be a limited number of people, family members and close students. A lot of people there again. So, after prayers being said, the program is going to move on with funeral prayer. The process until now has been performed in an orderly fashion, and this is how it was planned. Buradan yola çıkıp da defnedileceği yere gidene kadar biz o arada cenazenin defnedileceği yerdeki son hazırlıkları ekrana getireceğiz. Onu da söyleyelim. Until the burial, we are going to be sharing the latest on the burial site as well. The burial site, as I mentioned, is going to be in the camp.
So this is going to be. Yukarıdan tepeden bir görüntü alınamıyor şu anda. Çünkü başka So provokatif girişimler olabileceği this ifade edilmişti. Bundan dolayı da region was declared as a non-flight zone, so we cannot have aerial vision. So we're trying to avoid other provocative attempts. So we don't have visuals from bird's eye view, but the information we receive is that over 20,000 people, over 20,000 volunteers came in from the US and Canada, from close geographies, from vicinities. Women constitute an important part of the crowd there, by the way, and with the funeral prayer, an important part of the crowd here are not going to go to the burial site. In the burial site, only his family members and his early students, close students, are going to be attending the funeral or attending the burial ceremony. And as you said, his body being taken from the hospital and being brought to the stadium, and organizing the stadium, by the way, and during the prayer and before the prayer, we kind of witnessed the screams of silence. So Bold Plus and Bold Live channels and MCU screens are going to keep sharing the situation. Now people are preparing for the funeral prayer, and then we're going to see the visuals now from around the world. People are following this event on their screen and from their homes. We are receiving tons of messages in our center as well. Professor Suat Yıldırım came to the front side of the rest where Mr. Gülen's body was placed. He's going to lead the funeral prayer now, and then he's kind of going to see his friend off into the journey of eternity. Professor Yıldırım is a famous theology professor, and he has raised a lot of students. Let's go back to the stadium now. Bu güvenlik Mr. açısından Yıldırım son derece önemli. is going Şu to lead the noktaya prayer, kadar as I said. elhamdülillah güzel bir şekilde gelindi. Cenazeyi Until karşıladığımız now, olgunlukta, sükunet ve metanette, alhamdulillah, it has giderken de been 11 orderly. İhlas birer Fatiha So çıkıncaya please kadar maintain durmadan your silence inşallah okuyarak and dignity, hocamızı and then uğurlayacağız. keep Ve saying burada prayers, Herkül one epinden Fatiha dualar, and hatimler 11 okuyarak İhlas. burada kalacağız. Hamza So hocamız you merasimin can başında read olacak. prayers from Tekrar ediyorum, Hercule çıkıyoruz app. artık, saat doldu demeden Um, kimse çıkmasın. Bu güvenlik açısından son derece önemli. Şimdi cenaze namazını tarif edeceğim Mr. Hamza is inşallah. going to be here. Please do not Cenaze leave namazının the stadium rükünleri before kıyam ve tekbirlerdir. it is declared. Rükû ve secde bu namazda So yoktur. we are going to Başlangıç tekbiri de dahil olmak have the üzere funeral prayer now. 4 tekbir Not bulunmaktadır. going to involve Selam vermek vaciptir. bowing, Sünnetleri that is ise rükû Allah'a and hamd ve secde. sena etmek, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme salatü selam getirmek, vefat eden kişiye ve Müslümanlara dua etmekten ibarettir. Niyetimizi şöyle yapıyoruz. Niyet ettim Allah rızası için namaza, Resulullah için salavata, meyyit için duaya, her kişi niyetine uydum hazır olan imama. Kıymetli arkadaşlar, şu anda buraya sınırlı sayıda insan kabul edilebildi.
Fakat şunu biliyoruz, şu anda bizimle birlikte bütün kıtalarda ve bütün ülkelerde insanlar ev halkıyla ya da kültür merkezlerinde, müesseselerde toplandılar. Dünyanın dört bir tarafı mescid oldu ve herkes kıbleye aynı şey için yöneldi şu anda. Hatırınızda olsun, bütün dünya sizinle bu tekbirleri alacak inşallah. Buyurun hocam. Just keep in mind that you're going to say the takbir with the whole world. Açık değil mi? Bir dakika. Tamam. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam brothers and sisters, böyle bir cenaze geçtiğinde onu nasıl bilirsiniz demiş. Bunun üzerine iyi bilirdik deyince siz Allah'ın yeryüzündeki şahitlerisiniz. Entum şuhada fil ard. Sizin şahitliğiniz neyse o yerini bulur, Allah onu kabul eder buyurmuştur. Bundan dolayı böyle cenazelerde bir helallik alma şeysi yapılır. Fakat zaten sizler çok uzak yerlerden gelerek bu şahitliğinizi yapmış bulunuyorsunuz. Allah razı olsun. Ben de değerli hocamız adına onun sayısız iyiliklerine mazhar olmuş olarak, şahitliğini görmüş olarak ben de şahidim ve milyonlarca Müslüman, milyonlarca insan onun şeylerine, onun iyiliklerine mazhar olarak şahitliklerini yapmaktadırlar. Dolayısıyla ayrıca bir şey yapmaya gerek yok zaten. Allah razı olsun. So I am not going to be asking for your blessing. May Allah bless you all. Allahu Ekber. Tebarek esmeke ve teâceteke ve celle senâveke ve lâ ilâhe gayruk. Allahu Ekber. Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed kemâ sallîte ala İbrahim inneke hamîdun mecîd. Allahümme bârik ala Muhammed ve ala ali Muhammed kemâ bârekte ala İbrahim ve ala ali inneke hamîdun mecîd. Allahu Ekber. Allahümme gfir lehîna ve meydina ve şahidina ve gaybina ve zekerina ve sayrina ve kebirina. Allahümme men ahyeyte minna ve ahya al-islam ve en tevfeyte minna ve teveffe alel iman ve lekkâ hadel meyte bir râhi ve râhati ve büşra ve rıdvan. Allahümme in kâne mersinan fesid fi ihsâni ve lekkâil emne vel büşra vel kerâmete ve zülfâ ve rahmetike ya arhamer rahimin. Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Evet. Burada. Abiler bir saniye. Suat hocam bir şey yok. Bir saniye. Evet. Abiler bir saniye. Değerli kardeşlerim, İnna lillah ve inna ileyhi raciun. İlmiyle, kitapları, canlı sohbetleri ve bilhassa yaşayışı ile dünya çapında örnek olan hocamız Fethullah Gülen'i Dar-ı Beka'ya uğurluyoruz. O sen Rabbinden razı, o da senden razı, dön Rabbine, davetine uyarak dünya gurbetini sonlandırdı.
following the invitation 60 yıllık that Allah is beraberliğimizde present with you and return to onu him hep as rıza-i present ilahi from him. yolunda In sünnet-i seniyeye uygun 60 years yaşayan of bir togetherness, şahsiyet gördüm. I always seen him Etrafında live halkalanan in line 3 with holy consent nesilden of Allah yüz and binlerce the holy mümine sunnah of our Prophet. rehber oldu. Rabbimiz bu nesilleri From out of 3 ondan generations that öğrendikleri circled around him, hizmetlerde he led daim the way buyursun. for hundreds of thousands Cenab-ı of Allah believers. hepimizi May hocamızla Allah help us cennetinde maintain buluştursun. this good work. O May Allah gather us 85 together in yıllık His hayatında heavens Rabbini tanıyan bir with kulun Him. yaşayacağı In His tarzda 85 yaşadı. years of life, Kürsüye çıktı. 14 yaşından he lived itibaren a life irşat hayatına that başladı. a good Cenab-ı believer Allah'ın would live. en güzel örnek olarak gönderdiği He started Peygamber his Efendimiz irshad life Aleyhisselam'ı when he was pek 15. güzel tanıttı. Our Prophet was Sadece sent as the best Sonsuz Nur example adlı and hacimli he kitabı exemplified bu konuda mükemmel bir eser olup 30 kadar dile de tercüme edilmiştir. Onun his book ashabın Sonsuz Nur, yıldızlar Sonsuz Nur, gibidir. that is infinite light, Onların is a hangisini perfect örnek work of alırsanız that, doğru and iş it yapmış was olursunuz translated into 30 languages. buyurduğunu Our Prophet biliyoruz. said, "My companions are Onları like stars, tanımanın whichever Allah'ı you follow, hatırlattığını you'll be doing anlattı. the right work." Peygamber Efendimiz ashab deyince So knowing them son would asırda remind us Allah. Türkiye'de So ashab-ı when our kiramı Prophet said, en çok, en companions, mükemmel, en detaylı şekilde tanıtan o oldu. Peygamber Efendimizin tavsiyesini yerine getirerek ilk gençliğinden itibaren hayatı boyunca onlara örnek gösterdi. Çok şükür ki onun dünyadan ayrılmasıyla hizmeti bitmedi. Rabbimizin insanlığa olan lütufları sonsuz. İnternet gibi iletişim vasıtalarıyla kitaplarına, canlı sohbetlerine, vaazlarına bir dakikada hem de görsel olarak ulaşmak mümkün. Hizmet hayatında kendisi uyguladığı gibi istişare ile hizmetleri yürütme işini inşallah gene istişare heyeti kardeşlerimiz burada hem dünyanın her tarafında istişare ile hizmetleri alıştıkları, öğrendikleri şekilde yürüteceklerdir. Allah hepinizden, onlardan da razı olsun. Hocamızın 55 yıllık bir arkadaşı, değerli bir hocamız var, Fikret Sönmez. O da birkaç cümleyle şahitliğini sizlere iletmek istedi. Dedi ki, Suat kardeşimin anlamlı mesajına aynen iştirak ediyor ve bütün kardeşlerine sabrı cemil diliyor. Rabbimizden hepimize Peygamber Efendimizin Divan-ı Halk bayrağı altında hocamızla birlikte buluşturmasını niyaz ediyorum. Allah cümlenizden razı olsun. Allah'a emanet olun. Allah to gather us together under the flag, kıymetli arkadaşlar, of our prophet. Çok az insan Hoca Efendimizin son zamanlarında yanında bulunabildi. Biz yanında bulunup helallik isteyemedik. Üzerimizde çok hakları var. Bizler burada ona hakkımızı helal edelim. Hakkımız helal midir? İnşallah o da bize haklarını helal etmiştir. Zaten o bizden hiç hak dava edeceğini ifade etmedi. Hiç duymadık yani. Allah'a çok şükür. Şimdi 11 İhlas Fatihaları okumaya başlayalım. Hocamız Efendimiz'den hep Medine'nin gülü diye bahsederdi. Gül olur, bülbül olmaz mı? Ama o bülbülün hiç bir zaman adını söylemezdi. Biz biliyoruz ki o bülbül şimdi ten kafesinden çıktı ve güle doğru kanatlandı, pervaz edip gidiyor. Biz de onun mübarek naaşını toprağa, yani geldiği yere emanet edeceğiz inşallah. Size tekrar hatırlatmaktan gerçekten utanıyorum. Çünkü gelişini büyük bir metanetle ve sükunetle karşıladınız. Ama
Hocamızın naaşı defin yerine ulaşıncaya kadar lütfen burada okumaya devam edelim. Bu güvenlik açısından çok önemli. Hocamız derdi ki, Ya Resulallah, kalbin bir güvercin kalbi gibi titrerken adından, sana ulaşmak için kanadından, bana bir tüy ver, pervaz edeyim hep ardından. Biz de diyelim ki, Ya Resulallah, kanatlarından bizlere de birer tüy ver. Önde hocamız, arkasında turna katarlarının uçuşu gibi Miraciye semalarında çeşit çeşit şekiller çizerek sana doğru uçalım, sana doğru kanatlanalım inşallah. Hem Muhammediyeti cihetiyle dünyada Efendimizin gösterdiği hizmetlere doğru, hem de Ahmetiyeti cihetiyle Miraciyesinde onun arkasından giden salih ümmetlerinden olalım. İnşallah Hoca Efendimizin mirasını böylece sürdürmeye çalışalım. Buyurun ihlaslar ve fatihalar. Önemli bir şey daha var. Bu da yine güvenlik açısından çok önemli. Evet, burası kazasız belasız tamamlandı. Ama defin yerinde provokasyonlar olma ihtimalini her zaman hatırımızda bulunduralım. Güvenlik tedbirleri tekrar edeyim. Gerçekten hocamızın ruhunun ufkuna yürüdüğü andan itibaren 7 saat, 24 saat, hani böyle 7-24 derler ya, o şekilde çalışıldı. Bizden arkadaşlarımız bu çalışmanın neticesi diyorlar ki lütfen defin yerine isimleri bildirilenlerden başka hiç kimse gelmesin. Kimse gitmiyor, nasıl olsa ben gideyim demesin lütfen. Sadece ismi bildirilenler oraya gitsinler. Biz burada duaya devam ediyoruz inşallah. Please do not go to the burial site. We are going to keep sending our prayers from where we are now. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون
إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون
وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. Evet, Abdullah Abdülkadiroğlu. Çok anlamlı bir veda. Muhterem Amerika'da bir stadyumda. kardeşlerim, ağabeylerim. Yes, this is a very meaningful farewell. Fethullah Gülen Hocaefendi'nin cenaze namazının kılınmasının Right now, cenaze aracıyla defnedileceği kamp merkezine doğru. after the funeral prayer, the body of Fethullah Gülen is being taken to the camp center. On binlerce kişi akın geldiği için biraz stadyumdan çıkış. Tens of thousands of people Evet, bu arada stadyumdaki have attended the funeral, so it took time for the funeral vehicle to leave the stadium. The people in the stadium are going to stay there, and they're going to send their prayers from there. They're going to stay until the burial is complete. Security measures are being taken into account. People are some people are barely walking now. Abdullah Aymaz and Osman Şimşek, they're hugging one another for quite some time. You know, Osman Şimşek has been with Fethullah Gülen. People would remember him from the questions that he asked in his sermons. And Abdullah Aymaz has a history with Mr. Gülen for about 60 years. So, family members and close students of Mr. Gülen, they are leaving the stadium now to the burial site, by the way. And then the people are going to stick in the stadium, they're going to stay there, and they're going to be evacuated gradually without creating any security issue. So a broad congregation like that is going to leave the stadium, and they are basically exhibiting a stance, a stadium full of congregation, volunteers of Gülen movement. They are basically kind of giving a message to the rest of the world and to one another. They basically have a dignified stance here, and it is a meaningful
stance that they have. naaşının defnedileceği kampın oraya gideceğiz. Oradan canlı yayınlar yapacağız. Buradan canlı yayınlar yapacağız. We're going to go to burial site. Gitmeden önce yönetmen arkadaşım We're going to keep our live broadcast from here as well. But before moving on with that, görüntünün üzerine biraz yorum yapacağız. Çünkü benim telefonumun mesaj we have some visuals. Dünyanın dört bir yanından I'd like to have pek çok insan commentary on that. From around the world, a lot of people gathered together, and they have been following our broadcast at culture centers, at their homes, and at the NGOs. They gathered together and they performed the funeral prayer in sync with the publication. A visual came from Duisburg, from Vienna, from different parts of the world. We're not using the visuals that came in from Turkey as well, but millions of people are saying Amin to the prayers. Ama oradaki mevcut ortamın ve rejimin bu konularda nasıl davrandığı malum. Onun üzerinde We have this information, but because of the wrath of the regime, we're not basically broadcasting the visuals from Turkey. Çok anlamlıydı ve dikkatime çok Our director is going to have these visuals on the screen now. So, until the connection is made, I think we started at about 10. I mean, so this has been a broadcast of 5 hours, and we are observing a stadium with 20,000 people in. I think it's more than 20,000 because the pitch of the stadium was full and there were people in the terraces, in the tribunes, so there could be more people than 20,000. Figures are based on rough estimation, but this is the average estimation. Dediğim gibi burada normalde hava uçuşları yapılabilseydi drone'la görüntüler de alacaktık. Ama o As I said, sebebiyle özellikle Türkiye'den this place has been declared non-flight zone because of the security concerns, because some buradaki cemaati taciz etmesi, provoke etme girişimi media companies from Turkey could basically harass and provoke the congregation here. For that reason, American authorities prohibited the flight over this zone, so we couldn't take an aerial view as well. But from a broad perspective, our friends basically conveyed a lot of visuals. You were asking me about, you were asking for my take about the visual in the stadium. I had said, if that was a center in the world, and if a lot of people had access to the funeral, could be a lot more people attending the funeral. So millions of people from around the world attended the funeral. So throughout my life, for 30 years, I have not seen a funeral like that. So people from around the world, a lot of people attended. I have observed the funerals of many leaders. I watched the king's funerals, but I have seen a funeral that was attended by thousands of people from around the world. The visuals in stadium
I have seen a similar one in the funeral of Turgut Özal, but it was a state-organized funeral, and it's, of course, something different. A similar one, I think, took place in the funeral of Hacı Kemal Erimez. He is one of the comrades of Mr. Gülen. He is one of the founders of a lot of schools outside Turkey. I think it was 1996 when he passed. I may remember the date wrong. Apologies if I did. That funeral was in Fatih Mosque. Mr. Gülen attended the funeral, and at the beginning of the funeral, he said, "We have learned a lot of things from him." To the best of my understanding, Mr. Gülen basically had conveyed how to behave in his funeral. I compared Hacı Kemal Erimez's funeral. I was a young correspondent back in the time. After his burial in Topkapı Cemetery, I remember his stance, and I think there were youth that came in from Tajikistan, and they cried. Here, I think people sent a peace message to the rest of the world, and they basically responded very well to possible provocations. Are we live now? This is the burial site, by the way, and the body is on the way to here. So you said the funerals of Turgut Özal and Hacı Kemal Erimez. I remember them as well, but there's also this situation. We are talking about a person, it is prohibited to say condolences about him, and people are being imprisoned for things like that. So millions of people gather together around the world, and this is a first in the world. So this message was given to the rest of the world. Şemsettin Efe, this is how we observed. What was your observation? I think we have connection issues. Geliyor Şemsettin Efe, devam edebilirsin. Yes, we have your voice. You can keep going. In our first broadcast, I said this place would suffice. As we got close to noontime, the crowd grew bigger. There was a lot of youth. I observed that, and it kind of made me happy. We had a lot of young boys and girls as well.
So I didn't see any slogan being shouted. I didn't see anything to upset the atmosphere here. The body of Mr. Gülen has been taken from here. And in about an hour, the process is going to start. I know serious measures have been taken for the burial as well to avoid provocation. As you mentioned, some people could go for provocation. You're freezing at moments. There is the live broadcast vehicle. We'd like to hear and see you better. They pulled the vehicle, by the way. Its internet was kind of stronger. We'd like to see you better because, you know, important message is being provided. So our friends are going to take us to the burial site now, that is the camp. So this is the aerial view. In about an hour, the burial process is going to start there. Our tractor could give us the route. It's about an hour and 10 minutes. So the funeral vehicle is on the way, and with his family members and close friends, he's basically being taken to the burial site. So he's being taken to the camp after he moved to US. In this camp. Yani oradaki arkadaşlar tabii şu anda canlı. Bu görüntüler canlı yani arkadaşlar, değil mi? Kestane kampından canlı görüntüler. Zannediyorum Abdullah Abdülkadiroğlu, bu bina Fethullah Gülen Hocaefendi'nin uzun yıllar kaldığı eski bina, değil mi? Yani sanırım öyle. Şu anda tam kenardan gözüktü ama o şöyle balkonun önündeki bir ağaç var. Yani Hoca Efendi'nin orayı seyretmeyi sevdiğini, yani zaman zaman o balkona çıktığını söylemişlerdi. O ağacın da altında bir işte şu anda defnedilecek olan yer de o ağacın altı. Drone görüntüleri de canlı Abdullah Abdülkadiroğlu. Yani tepeden çekilen Evet, görüntüler de canlı. şu anda bu görüntüler canlı. Fethullah Gülen Hocaefendi'nin defnedileceği kampın arazisini gösteriyor. Defnin gerçekleşeceği yerde, şimdi biraz daha dönünce herhalde göreceğiz orayı, sanki eve yaklaşınca. Evet. Evet. Yani alan burası. Evet. Burası da yakın görüntüsü. Evet. Abdullah Abdülkadiroğlu, bu bir saatlik süreçte biz biraz değerlendirmeler yapacağız ama konuklarımız olacak. Konuklarımıza gideceğiz. Fuat Karazeybek bu yayının koordinasyonunda büyük emek harcıyor. Diğer arkadaşlarımızla, ekip arkadaşlarımızla beraber pek çok isim. Hem MCEU televizyonundan, hem Bolt medya ekibinden, hem diğer bizim
çözüm ortağı arkadaşlarımız, mesai arkadaşlarımız büyük bir çaba harcıyorlar ve bu çabanın sonunda pek çok noktadan çözüm ortaklarımızdan da aldığımız yayınlarla zor şartlara rağmen bu süreci adım adım anlattık. Şimdi de sonsuzluk yolunda son adıma doğru giderken orayı da vereceğiz. O görüntüleri gördük. Birazdan gideriz ama öncelikle bu az önce stadyumda yaşananlar üzerinde biraz durmak lazım. Arkadaşlarımız bize oradan görüntüler de getirecekler. Oradan bağlantılar da hazırlayacaklar. Oraya döneceğiz. Ama sen bu arada cenaze merasiminin, cenaze namazının sonunda Suat Yıldırım'ın söylediklerini hatırlayarak bir Profesör Doktor Suat Yıldırım'ın Fethullah Gülen Hocaefendi'ye vedasının o konuşmasındaki satır aralarında ne okudun, ne gördün? Bu konuda tecrübeli bir isim olarak ne söylersin? Şimdi aslında ben Fethullah Gülen Hocaefendi'nin cenaze namazı ve sonrasındaki konuşmaları dinlerken bir anda şunları hatırladım. Mesela Fethullah Gülen Hocaefendi çok yakın, yıllarca birlikte çok bu davasını yürütürken birlikte olduğu arkadaşlarını kaybetti. Mesela biraz önce bahsettiğimiz Hacı Kemal Erimez onlardan bir tanesiydi. En önemlilerinden bir tanesiydi. Sonra He has lost a lot of his friends. One of them was Hacı Kemal Erimez. We mentioned that. And then Mehmet Ali Şengül and Ali Kervancı. You would have other people. Those deaths have shaken him deeply. And when he was in Turkey, he led the funeral prayers. So passing of each friend has shaken him deeply. So tens of thousands of people have been shaken deeply as well. A lot of people, hundreds of thousands of people, millions have been shaken by this passing. The common thing between is that, death is not nothingness. This is what he showed. All the hizmet activities are going to move on. So people basically have inherited heritage in a way. With his passing, he identified a target. He's teaching us with his passing as well. So for those people who fail to understand hizmet, once again, will and what needs to be done. Bu hizmetlerden bahseden mesajlar yayınladılar. Ya bunlar da çok önemli. Yani a lot of academics and scholars are sharing messages mentioning hizmet activities. Ondan sonra öğretisini, açtığı ufku bunları ifade ettiler. Yeni baştan şu anda So they have been talking about the message that hizmet was delivering and its teachings. So hizmet is being talked about once again all over the world. So yani altını çizerek şöyle açmak lazım. Müntesiplerinin, gönül verenlerin, bırak gönül verenleri, selam verenlerin, selam alanların, semtine uğrayanların hain, terörist ilan edildiği, his supporters, his sympathizers, all of them have been declared terrorist, and they've been deprived of their rights, and they've been subject to
horrible things in the last decade. Gerçekten çok zirveye çıkan bir hakaretamiz bir tablo. Allah yani özellikle İslam inancına göre, Müslümanlara göre vefat eden birinin arkasından bunların yapılmaması gerekiyor. Bir ülke açısından söylüyorum. Yani gönül veren Normally, we should not talk evil behind the back of someone who passed. So the people, his followers are being provoked and they're being oppressed. paylaşımda bulunduğu için gözaltına alındı, serbest bırakıldı Allah'tan. Ama A journalist today has been detained because of something that he shared on Instagram. And Kazım Güleç has been detained and he's in prison now. And he has been handcuffed. And all that happened because of a message of condolences. These are heavy provocations and they press on the nerves of people. But despite all that, a group of people, they gave a different message. Mr. Gülen used to call this as the screams of silence. So it's a deep and meaningful message that came from a stadium in the US. I believe we need to grow that. Yani bir taraftan bu Kestane kampındaki Fethullah Gülen Hocaefendi'nin defnedileceği mezarı, oranın görüntülerini canlı olarak ekrana getiriyoruz. Onu vurgulamakta fayda var. You see konvoy oraya geldi. the burial site. The burial site is live now on our screen. In about an hour, the convoy is going to reach the burial site and he's going to be sent off to the eternity. So the visuals that we had and the messages that we received from around the world, they were very meaningful, right? A lot of people said that they attended the prayers and they attended the funeral prayers. So this is a very rare farewell. Son dönem yapılan baskıya, şeytanlaştırmaya, This is important regarding the sociology and dehumanization. I mean, this is kind of happening despite the dehumanization that is taking place in Turkey. Vefatından sonrasına dair ortaya koydukları bir duruşla karşı karşıyayız. Bu duruşu görmek, bu duruşu anlatmak gerekiyor. So these people are having a dignified stance after the passing of Mr. Gülen. I think it's important to talk about in stadiums, tens of thousands of people, and in the halls and gathering places, hundreds and thousands of people are gathered together. Bu gerçekten dikkate değer bir tablo. Bunun üzerine herhalde zannediyorum günlerce konuşulacak. So this is an important. Dünya bunu herhalde satın aldı, değil mi Abdülkadiroğlu? Ya şöyle, bu bir gerçek yani. Bunun üzerine I think günlerce de konuşulur. Bunun üzerine the world tezler de yapılır. Yani sonuç has itibariyle bowed into that. hani insanları böyle korkutarak, ondan sonra insanları hapislere atarak, Theses could be put together about them as well. Just with scaring people and accusing them baselessly, you're not going to get anything. This is one thing. And the other thing is, behind someone who passed, speaking of evil, I mean, the people who do that, there are them, but, on the Greek TV, the people have been
these people, well, they didn't care about what they had to say, what the naysayers had to say. Bu da tam tersine yani bölmeye, parçalamaya, soru işareti, fitne, fesat sokmaya çalıştığın yere öyle On the contrary, dille gidiyorsun ki birleştiriyorsun. Zaten en baştan beri yaptıkları şey bu. Bu da şunu gösteriyor. you know, Sağlam bir argümanın these people have been unifying. ikna edersin. İnsanları So ikna bir şeyin this is olmaması basically saying, you çağırıyorsun, know, hakaret ediyorsun. I mean, I can basically say that if you have a strong argument, you yell at them and you ban other people from talking and you act as a bully. People are not really honorless as they thought. So everyone is doing basically what their character tells them to do. There's an interview. The people who sent prayers from distant places. You know, this interview summarizes that. So everyone who knew him is sad now. He touched the lives of millions of people. He touched the lives of a lot of people from different parts of the world. You know, we have two things to do from now on. The first one is that we need to send more prayers, and then we need to embrace his heritage. We need to follow the path that he opened. We need to rush to the rescue of humanity. We are going to try and serve people until the last breath that Allah has given us. So may Allah welcome him very well. You know, people speak like a book. Şimdi eğitimli insanların olduğu bir Yes, hareketten yes, they do. bahsediyoruz. Yani dünyada şimdi mesela senle You birkaç know, gündür yayın we're yapıyoruz. about a movement with Oraya educated gidiyoruz, buraya people. gidiyoruz. Farklı We've been ülkelerden doing this insanlarımız var. broadcast İşte kimisi for last profesör few oluyor, days, kimisi yüksek right? lisans yapıyor, And kimisi doktora yapıyor. Yani bu sadece we connect to yani bu hizmetin dokunduğu, different people, hizmetin and some of these dokunduğu, people ezildiği, dokunduğu are herkese academics, some of them are moving on with higher education. Türkiye'de So okudum, this is büyüttüm, about ODTÜ'yü the people bitirdim that this vesaire movement falan. touches. Ya bu kadar eğitimli bir kitlemiz Remember, var. we had a guest on the show. You know, he had graduated from Middle East Technical University. So we're talking about an educated group of people. So it's not surprising that people talk very well. Are we still live, by the way, from Stadium? No, people are leaving. They withdrew the broadcast vehicle as well, and that was for security purposes as well. We're going to get the latest from there. Aydoğan Vatandaş, the editor-in-chief of Politurco, is there. We're going to talk about the atmosphere there. Şey yapabilirsek, birkaç arkadaşımızı bağlayabilirsek So, vatandaş iyi olmuş. Yani bir şey if we have some friends on this show, would be great. So we'd like to get the latest from the stadium as well. Şeyi bağlayalım, bu analizi bağlayalım. Çünkü bir şeye girdik, yarım bırakmadan çıkalım. Madem girdik bu Let's finish this analysis that we started. Amerika'daki bu cenaze merasimine, baskılara, mevcut atmosfere, mevcut konjonktüre rağmen insanların nasıl bir duruş ortaya koyduklarını
söyledik. Oradan şuna gelelim. Despite all the oppression, people are exhibiting a dignified stance. And, we received a lot of guests. They basically say positive behavior, and they spoke positively as well. So on the face of the humiliations and assaults, they own stand. Ama onlarda mahcup olacak yüz var mı yok mu? O ayrı bir şey. O level'lar devam ederek giderek artıyor. İşte So this is basically putting those who call them terrorists to shame, but it's difficult to put them to shame actually. So the stance that they exhibit in today's world could be a way out. It is taken as a message to the rest of the world. Bak kalabalığı görüyorsun. Akın akın gidiyorlar. Cenaze namazının kılındığı stadyuma girişleri. Bu arada You see a lot of people. Bir şey olmuş. CNN Türk yani muhabiri biraz böyle herhalde orada yürüyenleri şey yapmış. At the exit, by the way, there has been something like that. CNN Turk reporter tried to provoke the people there, and they basically didn't care about provocation. So the stance of these people deserve a whole separate sociological evaluation. Yes, of course, especially the attitude exhibited after his passing clarified this. The people of this movement, bu seviyesizliği yapanları artık tamamen ignore ediyorlar. Yani yok sayıyorlar ve görmüyorlar. Yani they ignore o kadar hani ciddiye alınmayacak the insults that they receive. They don't take them even seriously. Ve onlar da bunu yapıyorlar. Yani şimdi orada istediğini yapsın o senin söylediğin gazeteci veya. So it is difficult to take these accusations seriously anyway. So this correspondent that you mentioned, well, he can do whatever he wants, but we could basically maintain this dignified stance. Reggie is doing a good work, by the way. They are sharing the visuals, special details from the funeral. O duyguyu, insanların ruh dünyasındakilerinin yansımalarını bu fotoğraf in these visuals, we can see the reflection of what people felt. We're going to see them in more detail. Görüntüler, kareler önümüzdeki günlerde daha da fazla ortaya çıkacaktır. Yani orada tabii bazen yayın evet In the coming days, I think we're going to have more of these visuals. Verir ama fotoğraf da başka bir şeydir yani. Sometimes, başka bir şeydir yerine göre. Bir kare the broadcast gives an atmosphere, but a photograph, just a single frame, could speak louder than a book. It's going to be carved in the memories. So we're going to have different photos about them as well. Cenaze daha çok konuşulacak. Bu cenazenin yansımaları daha. So this funeral is going to be a matter of discussion for quite some time. It's going to be on the agenda for quite some time. In this context, the idea of representation rather than promotion or propaganda is going to come to the fore. So this is the site. Maybe we can write that down on the screen. So this is live, by the way. Convoy is on the way. About in about 45 minutes, they're going to reach out this place. And from that point, he's going to be sent off to his journey of eternity. We're going to get connected to
Aydoğan Vatandaş. boyunca pazartesiden beri pek çok But ettik. before, Ülkelerden bir tanesi daha var. Romanya. we have visited a lot of places throughout this week. Let's go to Romania now. Is it ready? It's not ready yet. Okay, we'll be waiting for the contact from Romania. Bir insan İstersen biraz şeyden bahsedelim. Hoca Efendi'nin kabrine yayının başında bahsettik ama tabii şimdi artık cenaze buraya doğru geldiği için buradaki hazırlıklardan biraz şey yapmak lazım. Tabii. Mekke'den ve Medine'den toprak getirildi. Anadolu'dan toprak getirildi. Let's talk about Üç farklı noktasından galiba the preparations sembolik yerlerden toprak made in the burial site. Soil, symbolic amount of soil has been brought in from 33 different places, including Mecca, Medina, and of course Anatolia. And his body has been wrapped by the covers brought from Mecca and Medina. These are important things as well, important details from the point of this funeral. I think the convoy is on the way. In about 45 minutes, they're going to arrive in. Maybe we can have that visual once again. Cenaze namazının kılındığı stadyum, Skyland Stadyum. Oradan So this is the red point here is the Skyland Stadium where the funeral took place, and it is going to be taken to Chestnut Retreat Center. This is the route that is going to follow, and it's about 50 miles and it takes 1 hour and 20 minutes. 20 minutes passed already, maybe half an hour. So they have about 50 more minutes to go. So limited number of people are going to be admitted in the burial site. Burası da şu anda cenazenin defin için hazırlanmış olan Hoca Efendi'nin. So buraya tabii sevenleri this is the place that has been prepared. Şu anda bir izdiham olmaması için o da çok düzgün bir şekilde planlandığını ifade ediyorlar. Yani planlı bir şekilde grup ziyaretler gerçekleştirilecek. People are going to be able to visit this place as of tomorrow and after tomorrow. So I think preparations are being made into the broadcast there, and we're going to be live as well. Defnin olacağı yere planlama ama şu an itibariyle hiç kimse de yapılan planlamanın delmek için, planlamanın içine girmek için bir çaba içerisinde herkes tamamen doğru bir şekilde yönetilen bu cenaze sürecine uyuyor. People are being very cooperative and they are following the funeral procedure very properly. And I think the process has been managed well. The process has left no question in the minds of people. Kimsenin kafasında hani spekülatif zaten üzerinde çok fazla böyle spekülasyon yapılan bir konu. Yani bazen hani bakıyorsunuz Türkiye'deki medyaya öyle şeyler konuşuyorlar. I mean, this is an issue that is speculated a lot. I mean, when you see what people talk about, you get surprised. I mean, anyone in their right mind would not really talk about things like that. Well, in a way, they couldn't really have strong arguments for that reason. They have basically lowered the level of language that they used. The photos are coming in. This is Abdullah Aymaz. This is Mesih Gülen, brother of Mr. Gülen. This is when the stadium was empty. Hamdullah Öztürk
kind of managed the program. He moderated the program, and at the end he delivered a speech. Let's go back to the burial site. So there's an interview conducted there. I don't have the details of that interview. If it is ready, we can have it, and we can have a commentary on that. My name is Fodi Drame, and I'm here today to participate in giving my honors to the Faqid al-Islam, or Shahid al-Islam, the loss of Islam, Fethullah Gülen rahimullah wa taghammadahu بلطفه وعافيته في الدنيا والآخرة. It is the duty of every Muslim to be sad today. It's a loss to humanity, a loss to Islam, and a loss to his country. So that's all I have to say for now. Barakallahu fik. Jazakallahu khair Şeyh'im. Barakallahu fik. Olan hissiyatını, duygularını aktarıyor. İslam kardeşliği adına orada olduğunu. So he's talking about his feelings, and he's saying that he's there for the brotherhood of Islam, and he says he's there to express his testimony. This is what I understand. I was trying to organize things, so I couldn't follow it closely. This is what I understood. So people from different parts of the world joined in the ceremony. Maybe we will have more detail. The convoy is going, by the way, they're moving forward. Let's have that visual from there, because the preparations are going on at the burial site, but we're not going to have a broad participation like we did in the stadium. It's going to be attended by the family and, close students. Bu arada şunu söyleyeyim, şimdi hani stadyumda kaç kişi vardı vesaire falan gibi şeyler, hani biraz önce konuştuk ya, tabii bu oradaki güvenlik güçleri. We have been talking about how many people attended the funeral. After talking to the law enforcement, the estimated number is about 20,000. I'm not, just judging it with my eyes. I got this information from the people who contacted the law enforcement there. Evet. Yani şimdi sen Abdullah başta söyledin onu. Hangi bilgiye dayanarak söyledin onu bilmiyorum. Eğer at the beginning, ziyarete açılacak dedin kabri. Fethullah Gülen Hoca. You said it's going to be open to visitations. His grave is going to be open to visitation. How's that going to happen? What kind of info do you have on that? Oradaki yetkililerle konuşarak elde ettim bu bilgiyi. I spoke with the people in charge in the burial site. I think Adem Yavuz Aslan has this information as well. Not on the first day, but after tomorrow, it's going to be open to visitation. This is something to prevent a large inflow. Burial is going to be done by family and close friends today, but from tomorrow onwards,
more people are going to be able to visit. I think they have made the plans accordingly. Yani bir plan dahilinde olur çünkü. Hani mesela bugün işte 100 kişi ziyaret edebilir They diye de herkes o 100 kişinin should içerisinde organize olmak için it. varsa yine I think to organize this. olmaz. Bunun da bir planlama içerisinde muhtemelen planlanmıştır yani bu. Bu kadar It is going to organizasyonu bu require kadar düzgün şekilde planning, yapabilen kimse bu organizasyon heyeti bunu da doing all muhtemelen. this organization. This organization committee İster istemez Türkiye'deki o should have that planned as well. yorumlardan, spekülasyonlardan zaman zaman giriyoruz. Orada hani böyle bu cenaze merasiminin We talk about the situations that take place in Turkey at times. Tartışmalara dair mesajlar verileceği, People talk about the new leader of the movement and kind of messages to be given. There were discussions like that in Turkey. Looking at it, a journalist from Ankara. Gazeteci meslektaş, eski meslektaşların. Ya şimdi Bedrettin şöyle söyleyeyim yani şimdi hani What do you have to say? konuda işte böyle vefat sonrası kavgalar olacak, edecek, gruplar ortaya çıkacak falan diye yani bilmediğim bir konuda If you speak boldly about something that you don't know, this is not journalism, this is hearsay. This is just gossiping. Has nothing to do with journalism. But if you have solid information about something, you can basically share it with the people. You can say, I spoke to this and that person, and then I got the information from them about the funeral being left to Thursday. They were basically claiming that there was an internal fight in the movement, and this was the reason that they delayed the funeral. This is not a tribal country. In the United States, you have to make plans accordingly. You are going to be doing this funeral in a stadium. You have to inform authorities and get permission. As a person that knows how countries function in Europe and in the US, doing all that in 4 days, it is fast. You know that too. Absolutely. I'm checking my phone. Some people are saying that, they had like huge, large media conglomerates are saying that we were having a ritual here. And they are talking about a grave being dug, but this is basically lowering them and their intelligence. We should not, contaminate this broadcast with what these people claim. As you said, a correspondent wanted to provoke people, but nobody just, bothered with them. We should do the same and ignore. Engin Bey'den önce sayın yönetmenim hazır mı? O bir kızımız konuşuyor ya orada, bir genç kız. Onu bir verelim de sonrasında konuşalım. Abdülkadir. Do we have this interview with that young girl ready? Tören boyunca, yes. Cenaze merasimi boyunca orada throughout the ceremony, çocuklar vardı, she has been there. Ve onları temsilen birisini I mean, there have been women and youth, and we're going to listen to someone in representation of them. Hello, my name is Safiye. My name came from Mr. Gülen. I came in from Canada. And when I heard his passing, I was shocked and I was extremely sad. When I heard that there's going to be a funeral, I told my brother that I wanted to be here. I wanted to say a final farewell to him from my childhood, but I truly got to know him through his book,
Sonsuz Nur, the Infinite Light. This book taught me about our Prophet, and I realized Islam was a beautiful faith in this book. I'm grateful to him for that. Hello, my name is Selma. I'm 16. I came in from Canada. I remember him from the sermons that I listened from the camps. He was talking about the love of Allah, love of Prophet, and I felt the topic deeply, and I'd like to convey this message to other people. Şimdi az önce söyledik, cenaze törenine So, as we said, ayin diyecek kadar şirazeden çıkmış ve en some ağır people hangi call tabiri kullanabiliriz the funeral prayer as ritual, bir medya var. and they were kind of Türkiye'de, competing ama one birçok another konuda böyle ateşler to have yakılıyor. Az önce konuşan Ekrem Bey vardı. interesting curses. Cenazedeki verilen ortaya konulan And on tablo the vardı. other side, we have Gerçekten dehşetli beautiful bir youth like that, tabloydu. Bu kadar and duygusal kağıdı bir manzara we have nasıl Mr. olabilir? Ekrem Yani and some others bilerek mi speaking. yapıyorlar acaba yani bu insanlar Interesting daha inanılmaz polarization. kendilerini Ya net şimdi ifade Bedrettin, sen de ettikleri beni diyorsun sürekli ki. tahrik edip duruyorsun. Ben de diyorum ki bunları Durun da ciddiye konuş almayalım ama You're tabii provoking me as well. böyle şeyler söylemem için. I'm basically saying that let's not take them seriously. Bu cenaze töreni yani ben So bildiğim they ben have 50 an yaşının impact on ortasındayım. people. Ben This is benim why Müslümanların I böyle cenaze namazı talk kılınır, about them. dua edilir I'm vesaire. over Cami 50. camisinde herhangi bir In herhangi bir the cenazede funerals of bunun daha Muslims, a küçüğü funeral yapılır. prayer Burada daha takes, büyüğü oldu. and Bunun ayin if demek you go to a bir mosque, şey değil yani. Bunun üstünde mi something konuşacağız? like that happens Hani at bilmiyorum a başka nasıl bir şey smaller olabilir. scale. Calling that Bir şey is olmaz zaten. nothing Bir cevap beyond vereyim. Yani ignorance. herkes cevabını kendince veriyor işte. Fethullah Gülen'i nasıl anladığını, onu nasıl tanıdığını Yes, we kendince see the ifade ediyor. answers coming in from Tamam mı? Şimdi bunları young konuşanlar, people. hani bunları konuşanlar But here's what I think. Müslüman The insanlar olduklarını people düşünüyorum who yani. Bir inançlı speak insanlar these olduklarını things, düşünüyorum. I believe Ya they're mesela ben Muslims. They are hiç sevmediğim, believers. tasvip etmediğim bir insan hakkında bile o insanın inançlı ve imanlı bir When I insan talk about olduğunu somebody bildiğim that I don't like at all, kötü bir şey söyleyemem. Korkarım bundan yani. if Çünkü I know that hani bize that şöyle person deniliyor ya is a bir kişi believer, hakkında ne I bileyim can't sen say kafir anything dersin ama o bad, kişi değilse sen kafir olursun. Ha, çok basit. because Ben this öyle is ilahiyatçı falan değilim. how we are raised. If Yok. claims Bir insanım yani. as Sonuç itibariyle. being Kur'an non-believer, korsan and if that person is a believer, that non-believer. Neye So dayanıyorlar? Nasıl bir kendilerinde bir güvence how come hissediyorlar? these Yani people böyle come up with sonuçta hepimizi yaratan aynı heavy Allah'ın karşısına accusations? çıkacağız. Ne diyecek merak ediyorum yani. You Mesela know, ben hayatımda Müslüman olduğum it is the same Allah that created us all, and we're going to be facing Him in the hereafter. bir ifade kullandığımı hatırlamıyorum. Kullanamam yani. Korkarım bundan. So Yani şunu I sana can't say söyleyeyim açıkçası. anything to risk my Bana own faith, basically. dinsizsin diyen, kafirsin diyen bir adam olsa ve ben onu bilsem ki Müslüman, ben ona aynı şeyi söyleyemem. If there's someone that calls me kafir, Onlar neye güveniyorlar? I cannot do the same back at him. Ağızlarına geldiği gibi I don't know what they rely on and how they speak like that. Faslı çok fazla söyleyecek şekilde kıymetlendirmeden dediğin gibi kapatıyor. başka bir vaka. Ona Bedrettin, ona en güzel cevabı dün Herkül Milas verdi. So the best answer came from Hercule Milas yesterday. Psikiyatrik bir vaka. He said this is a pathological situation, a psychiatric. Budur yani. Yani beni de bu konuda fazla tahrik edip bana soru sorma lütfen rica ediyorum. Burayı konuşalım. Please don't ask me any more question about that. Yayınımıza çok değerli konuklar katılıyorlar. Yeah, that's all. Olduğu ortamda da böyle We're going to be joined by very valuable people. üzerine And in their presence, üzerimize bulaşmış o I'm not going to talk about vererek yol almayacağız. these vile messages, and we're not going to basically move forward in response to them. Hazır mı Engin hocam? Who's ready now? Engin Tenikechi. Is he ready? Abi. Alo. Engin hocam duyuyor musunuz bizi? Mr. Engin, can you hear us? Engin hocam. Yes, I can. 20 bin Hello? kişi bir stadyum dolusu yaklaşık 5-6 saat süren bir cenaze merasimi.
bir eğitimci gözüyle bakarsanız bu kadar insan 20,000 people böyle bir cenaze in a funeral bir ceremony. hadise yaşanmadan nasıl burayı doldurur, buradan ayrılır? All these people gathered together in the ceremony and they left without anything significant happened negatively. What do you have to say on that? Let me start with the correct here. I'm a journalist and author. My apologies because this exceeds my specialty, so I'm not going to be able to respond to that one. But I can take a look at it from my own lens. Let me open up a parenthesis. I'd like to congratulate you for this historic broadcasting. This is a beautiful program, an important one. Mr. Gülen had a huge impact on me when I was 27. I was a young person in Oslo. So you live in Norway, right? I was the representative of Zaman and Cihan. I work with TR24. So you have been doing this broadcast for quite some time. I started following him with his videos entitled Banteli. I had a lot of questions on my mind as a loner youth in Oslo, and these videos basically left a mark on me. I think you are moving and your voice is breaking up at times. Could you please speak without moving much? Müntesiplerinin, bu harekete gönül verenlerin pek çoğunun hikayesine benzeşiyor. Bugün Fethullah Gülen Hocaefendi'yi sonsuzluğa yolculuk yaparken uğurlayan kitleye baktığınızda today, bu yaşanmışlıklarınızdan nasıl bir ders çıkardınız? when we look at the people that sent him off today, what is it that you learned? Birkaç cümleyle özetlerseniz mutlu oluruz. Çünkü birazdan Fethullah Gülen Hocaefendi'nin naaşının defnedileceği kampa gitmek durumunda kalacağız. We're gonna go to the burial site very soon. So this is, yes, as a journalist, let me put it that way. As a journalist, he's a very impactful and respected person. I think the ceremony today clarified it, and this reflected on the cameras, and togetherness today is basically a togetherness. It is togetherness today was a manifestation of the unity in Hizmet. In Oslo, did you have funeral prayers in Oslo as well? We did. We gathered together and we sent our prayers, and we basically at our funeral prayers, we were together with our friends. We watched you, by the way, together. On the one side, we are deeply saddened
And on the other side, we feel kind of protected. People feel the same. They say they feel sekina. It's difficult to describe that. So the visual that we had today was basically an answer to the government media. It was basically a message sent out to the rest of the world. Perhaps the impact of Mr. Gülen is going to continue until the end of the world. Engin Tenekeci joined in from Oslo, Norway, a journalist. So he mentioned how it reflected in Oslo. Az önce Emine Erdoğan'ı gördüm arkadaşlar. Emine Erdoğan'la bağlanmış. Emine Hanım tekrar merhabalar. Merhabalar. Miss Emine, hello. Emine Hanım çok özür dilerim. Yani Emine Eroğlu, yorgunluğunuzdan apologies. Bizi mazur görün. Tahmin ediyorum. We're a bit tired. I can guess that. Yani şimdi az önce No problem. Go ahead, please. Emine Hanım yayında o bağlantıda sizden sonra o Arnavutluk'tan katılan öğrencimiz çok güzel şeyler anlattı. You know, after you, we were joined by a student from Albania, and she mentioned that she wanted to become a journalist, and she mentioned how you set an example to her, and then you attended the funeral. Kadın vardı. Hanımefendi çoktu. Genç kızlarımız oradaydı. My observation was that a lot of ladies attended the funeral. What do you make of it? Anything specific out of that? I think my connection is a bit weak now. Şu anda duyabiliyor musunuz bizi? Şimdi duyabiliyorum. Benim sesim... Can you hear us now? Yani biraz kesintili alıyoruz. Yani şöyle You are breaking up at times as well. tek cümleyle sormak istiyorum. I think you are on the way with a single sentence. Let me ask you. You know, I observed a lot of ladies present at the funeral. A lot of bu cenaze merasimine bu kadar hanımefendinin gelmesinin. Siz neye bağlıyorsunuz? young people. A lot of young ladies were there. What do you have to say about that? The speaker is breaking up at the moment. Arkadaşlar Emine Eroğlu yolda. Miss Eroğlu is Araç böyle müsait bir yer on the var. road. Sizi yolunuzdan alıkoysa. Do you mind stopping for a while? Güzel geliyor ama hareket halinde olunca. Hareket halindeyiz. Şimdi duruyoruz. Tamam. Hemen duruyoruz. Şimdi, evet. Sizi yolunuzdan alıkoyacağız. Sonsuzluk yolunda Fethullah Gülen'i uğurlarken. Çünkü bu tespit bence çok önemli bir tespit. Az önce biz Abdülkadir... We're going to be keeping you for a while. What you said is something important, actually. With Abdullah Abdülkadiroğlu, we were talking about the message that the crowd in the stadium gave to the rest of the world. We had a lot of people, a lot of ladies, and you know, what do you think is the meaning of that? Sesim düzgün geliyorsa anladım. Gayet güzel, gayet güzel. If you have my voice now, I can speak. Duyuyoruz biz sizi. It's clear now. Şimdi şöyle hizmet-i imaniye ve Kur'aniye diyoruz hizmete. Ve baştan We call it the hizmet of
faith and Quran. From the first days of this movement, Mr. Gülen spent uninterrupted effort to get more women into the movement. In the movement, he was the one who attributed the biggest importance to the participation of women. Bu darbe tiyatrosu süreci sonrasında malumunuz erkekler kadar kadınlar da çok ağır bedeller ödediler. And actually we saw its manifestation after the so-called coup attempt. They imprisoned as many women as they imprisoned men. So regarding the representation, they are bringing girls to the fore. Women being positioned to representative places is also exhibiting how the movement has evolved. So Mr. Gülen succeeded in that. We say he completed his mission and basically set off to the eternity, and a part of that mission was about the representation of women. What we saw today was a testimony to that. We had brothers and sisters that came in from around the world. We had a lot of young girls, with tears in their eyes. They were deeply saddened. They had tears in their eyes, and including the other woman who couldn't physically attend that funeral. I think Mr. Gülen saw that women are going to be doing important work in the movement. He says, when I see you, my heart starts beating. So this was basically a conversation with girls. So So what we saw today is basically a testimony that it has been accomplished. His body arrived to the burial site, by the way. We're going to be connected live. And his family and close students are going to see him off to the eternity from this world. People have a mission in this world, and some people have a mission even after this world, right? So what kind of mission he left as a heritage? What's your take on that? What kind of mission he's leaving behind? About women, the overall situation of Islamic world is kind of obvious, right? I mean, when we think of what happens to women, we feel that our heart is being squeezed. So fighting for the rights of women and getting involved in this debate as a religious person, as a spiritual person is important, right? So after his passing, and considering the oppression that his followers are facing, what do you think is going to happen? Here is how I think.
the people who have been oppressed. They have not been disintegrated or dissolved. They are maintaining their belief in the cause. What matters here is, a lot of people opened up to the rest of the world. Mr. Gülen used to say that, Allah kind of saw you as seeds around the world. So he had said, by the way, a significant recovery was taking place. It is the case, and this is what I expect, in its natural course. These seeds are going to turn into fruits. This is not my wishful thinking, by the way. So the cause and effect relationship basically gives us an idea into that. And we are protected by Allah. I believe that we can basically have an argument like that. The situation there was basically speaking for this. There was a very cold, calm, and dignified situation. Moving towards the camp, by the way. The atmosphere in the funeral was calm and dignified. It was spiritual. It was so elegant that the air itself was ideal. It was neither hot nor cold. It was basically caressing our skin. More importantly, people were calm and dignified and mature. We had some cries every once in a while, a lot of weeping, but, nothing disorderly happened. And a program like that was organized with a crowd like that. And this basically testifies to the level of maturity accomplished. Being there was a gift from Allah. Everyone who were there basically were in representation of the people who didn't make it. I'd like to send my greetings to brothers and sisters around the world, by the way. Thank you very much, Miss Emine. Thank you, and please drive safely. Thank you for joining in the broadcast. I hope these things are going to be reflected in broader societies. Thank you. Abdullah Abdülkadiroğlu. We have visuals from Chestnut Camp now. We're using a drone. Has the body arrived in? Yes, it did. We're going to wait for about half an hour for the members of family. Mesih Gülen was by the side of the grave. He was doing the last preparations. Fırsat bulduğum kadarıyla gözüm de bir yandan o görüntülere kaydı ama seyircilerimiz o görüntüleri görmüş oldular. Şimdi hem drone kameradan görüyoruz. So başta da konuştuğumuz gibi burada we have this visual now from the drone, and as I said, there's going to be a limited number of attendants at the burial. Sonsuzluğa böylece uğurlanmış olacak. He's going to be sent off to the eternity from here. Mesafe bir saat geçmiş ama değil mi? Ben o kadar hızlı geçtiğini yani sanki biraz hızlı geldi bize. Bana da öyle geldi. 1 saat 20 dakika falan gösteriyordu navigasyonda. Belki de Normally, I mean, the navigation was basically showing that ETA was 1 hour 20 minutes. Maybe we spent that kind of time.
So we are going to have more guests, by the way. We're going to keep talking with them. I don't know if we have anyone in the camp, like a journalist. We can talk about the overall situation in the camp. I think no, because, well, rightly, they are. Gelişmeleri takip etti arkadaşlarımız, meslektaşlarımız. Gelememiş Onlar da olabilirler. oradan şimdi teknik malzemelerini, altyapılarını aldılar. Buraya yetişmeye çalışıyorlar. In Dolayısıyla stadiums. yani oradan oraya gelmek, oradan bir bağlantıyı hemen buraya taşımak hiç kolay değil. Ama arkadaşlar biraz herhalde görüntüler de var. O görüntüleri birazdan It's not also, I mean, easy to have the connection brought over here from the funeral site, but we can have the drone views Sanırım kampa daha alınmıyor insanlar. in the Yani camp. herkesin gelmesi bekleniyor galiba. I think people are not being admitted in the camp now, right? They're waiting for everyone to arrive in. I think some accredited journals are going to be admitted. Dediğim gibi yarım saat kadar bu bekleme süresi var. Oradakilerin bize But I think they're going to wait for about half an hour. bize söylediklerinden This is what I was told by my colleagues. şöyle gidelim mi Abdülkadiroğlu? Biz o şimdi görüntülerde geliyor. Kestane pazarı kestane So we have the visuals now. kampa gelişi. This is the arrival of the Fethullah Gülen Hocaefendi'yi taşıyan cenaze aracı şu an funeral car. O görüntüler bunlar. Giriş görüntüleri. The vehicle that carries Fethullah Gülen is arriving in the camp now. This visual is from that moment, I mean. Abdülkadiroğlu, biz bir taraftan da hani bu sonsuzluğa yürürken süreci So we are talking about the march into eternity, and we have been on the screen since Monday. Can you basically summarize what happened like Sunday and Monday, and I'll follow you up. Öğrenmiş olurlar, takip edenler, bilenler de hafızalarını tazelemiş olurlar. Those who didn't follow would basically learn what happened. So what happened in the US in Sunday, and what happened on Monday. Maratonumuzu hem de oradaki gördüklerimizi böyle kısmen You can basically talk about our marathon of 4 days. Let's talk about that a little. Pazartesi günüydü sabah. Yani I think it was Monday morning. Sabah çok erken saatlerde 4-5 civarı mıydı? Dolayısıyla it was, I think, 4 or 5 a.m. by Turkish time. And it was about 9 p.m. in the US. Yani ben şöyle saat 5:30 civarı falan öğrendim. Yani 5:30 civarı öğrendim. I heard it about 5:30 Avrupa saatiyle 5:30 civarı öğrendim. Dolayısıyla by the European time. Evet, 21-20 saatlerinde Amerika saatiyle pazar oluyor tabii ki orada süreden dolayı. Fethullah Gülen Hocaefendi'nin son birkaç So it was like 9 p.m. Fethullah Gülen was being treated for the last few days in that hospital, and we received the news that he passed. And the people heard the news from Herkül website. Yayın organından öğrendi. Dolayısıyla o saatten sonra da so this website is used to share the news by the movement. What did we do? We gathered together, haberci refleksiyle yayına çıkalım ve and with a journalist reflex, we basically said we should have a program on that. Herhalde bir 6-7 saat kadar birlikte yayın yaptık.
So I think we had a broadcast for about 7 or 6 hours. So we started one and a half hours after we received the news. I see Aydoğan Vatandaş on the screen now. He's also on the way. I hope we are going to have a stable connection. Hello. Thank you. The voice is clear. I think you are going to the camp now, right? I left the funeral site, but I'm not going to the camp. Very limited number of people are going to be in the camp. So I'm going to New Jersey. The question that we have to ask there about the funeral. As a journalist, what do you have to say about the funeral? Let me put it that way. Funerals are not really easy to organize. From the security standpoint, important issues had to be considered, and over 20,000 people gathered together, and hosting a crowd like that without anything negative happening, by the way, this is important. So the organization was very successful. On the other side, the participants of Hizmet movement, we realized that they have a strong motivation, and they were basically very mature. And then I saw that people were kind of resolute. So I saw people from Balkans to Africa, from Canada to US. So I spoke with the authorities, and they said about 20,000 people attended. So this is not a small number. It is important to host that many people in funeral settings. On the other side, the speaker is breaking up at moment. The speaker is breaking up at moment. Abdullah Abdülkadiroğlu, Aydoğan vatandaş, bağlantıda sıkıntı yaşıyoruz yolda hareket halinde olduğun için. I think we have connection issues as you are moving. I think it has been clear what you said. So, thank you very much for conveying us the situation there in a clear manner. So we were summarizing what happened since Monday, and we have the live visual from the camp. And would like to thank you, by the way, Mr. Vatandaş. Mesih Gülen was on the screen. The vehicle carrying the body of Mr. Gülen, it moved from stadium to the camp. The body is going to be taken to the grave, to the burial site
arkadaşlarıyla birlikte. Ama with recitations of Quran is going to be sent off to the journey of eternity. A limited number of participation was planned. By the way, there is this detail. A group of media members have been admitted in. Farklı yayın kuruluşlarından gelen isimler de var. From among them, Dolayısıyla birazdan da o görüntüleri göreceğiz arkadaşlar. there is the correspondent of Turkish Radio Television TRT. Let's stick with these visuals from the camp. With this long broadcast, we are trying to testimony. We're going to kind of bear witness what's happening. You know, TRT correspondent being taken in is an important message. You know, they are talking about the things were being done in secret. There is nothing in secret, so they are letting the correspondent of TRT in. TRT had a very negative, very ugly language about his passing, by the way. So this is basically saying that there is a respect for freedom of expression. No TV channel could be let in, basically. TRT was let in representation of Turkey. Sana karşı nasıl bir üslup takınılıyor, nasıl bir kampanya yapılıyor bu cenazeye karşı ama o insanlar TRT'yi de alıyorlar içeriye. Buyur sen de çek. Ne çekeceksen. These people are letting TRT in despite the negative language that they use. Çok net ortaya koyuyor. Even this is bearing testimony to the difference. Gülen hareketine uzak değiliz. Bu hareketin yakın olan yayın kuruluşunda da çalıştık. So we're not far from Gülen movement, and we have been very close to the movement. We work at its media outlets. Ne diyordu? Dövene elsiz, So sizin bir yanağınıza he used to say that, you know, if you're being slapped on one cheek, turn the other cheek, right? It's not really something that is easy to do. I personally don't have a heart like that. Özür dilerim. Oldukça hoşgörülü ve böyle toleranslı bir kitle var karşımızda. Bu son hadiseden senin söylediğin tespit. So we see people with a lot of tolerance, right? Evet doğru. Seni de biraz rahatlatalım. Sen bir su falan iç. Şimdi right. Maybe you can have a cup of water or something. Yes. The funeral arrived in the camp area. I think in about 20 minutes or so, when the people are complete, the burial is going to start. So we were talking about the process. Since Monday, I saw Şemsettin Efe now. Let's see if you have a clear voice. I don't know. Is it? Yes. Very clear, very stable. Yani anlattım bir şeyler ama bazen internet koptu vesaire bir şeyler oldu. Şimdi seni bir kez daha dinleyelim. We had some disconnections in the stadium. Birincisi şunu söylemem lazım gerçekten. Now, what do you have to say about the funeral? Well, here is what I'd like to say. In a short time like that, making an organization like that is quite difficult. We need to be objective about things like that. It is basically something very difficult. So
We are talking about 20,000 people as expected. Security of these people was something very important. Diğer taraftan sizin bak bu görüntüleri burada yayınlamanız için işte canlı yayın aracı bulacaksınız bilmem ne. So, you need to do a lot of organization and you need to find a broadcast vehicle as well. So, it was a very well organized funeral. Of course, this well organization has a lot to do with the manners of the volunteers of the movement. They exhibited a great attitude. People were calm and dignified. But those people have been organized into the stadium, so it took a lot of effort. We had a lot of foreigners. Son zamanlarda kullanmaya başladığımız GSM linkleriyle yayın yaptığımız canlı yayın sırt çantalarıyla gelen bir ekip gördüm. Yani uzak doğulu bir ekibe benziyordu ama çok I saw a team with rucksacks as well. I think they looked Asian. Diğer taraftan dediğim gibi yabancı dilde hem dualar edildi hem insanların oraya gelen insanların mesajları. This is one of the things that I observed. Taziye mesajları iletildi cenaze merasiminde. Şu hassas bir nokta elbette. And the people who couldn't physically make to that place, their condolences were conveyed as well. Of course, it was a sad day, and as you would remember, hıçkıra hıçkıra ağlamaları Hoca Efendi ile birlikte. Burada bunu sanki Mr. Gülen had a great capability to address people, and on the one side, people wanted to cry as they used to cry with him, and on the other side, they basically exercised a restraint on themselves just to avoid a misunderstanding. So I saw this kind of dilemma. Are you going to be able to catch the burial in the camp? No, unfortunately, I'm not going to be able to do that. So it's about 1.5 hours from the stadium to the camp. We have the live visual from the camp. It says Fethullah Gülen. I think this is the temporary plate prepared for the burial site. Amerika'daki kampın bulunduğu yerde farklı görüntüler ekrana geliyor. Şu anda oradaki yakınları. So we have different visuals from the camp. Son yolculuğuna uğurlayacak olan dostları ikindi namazını kıldılar sanırım. His family and close friends. Ben öyle tahmin ettim. Basically, I think they had another prayer there. So a close circle is going to be there. I think after mid-afternoon prayer. Can we go full screen there? I see a movement there. I think his body is going to be taken from the vehicle to the grave. We can remove the writings from the screen as well to see the developments clearly. We see a narrow corridor, I think maybe 50-60 meters from the vehicle to the burial site, that is to the grave.
maybe 100 meters maximum. After his burial today, Şemsettin Efe, do you have any information on possible visitation? Is there going to be a program of visitation? Of course, we're talking about 20,000 people who made it to the funeral, and after today, many people are going to want to visit his grave. I think they're not going to accept any visitation today, but after tomorrow, they are going to make some groupings, and in certain hours, certain people are going to be able to visit. I mean, certain number of people are going to be able to visit. And they're going to pay a visit to the grave of Mr. Gülen. But today, only family and close students are going to be there. They will be given this opportunity, and from tomorrow onwards, it's going to be open to visitation. Şemsettin Efe, you had a long travel, and despite disconnections, you basically conveyed us the situation in the stadium. The journalism inside of you is still at its peak. Thank you very much. Thank you. You're welcome. Thank you for giving me the opportunity. We have some delays. Let me end my words then. Thank you very much once again for the broadcast that you had. You may be receiving similar comments. A lot of my friends love Mr. Gülen very much, but they couldn't make it to here today. So with broadcasts like that, they say that they felt that they were here, as if they were here. Once again, thank you very much. Thank you. Gazeteci olarak şey yaptın, performansından bir şey kaybetmemişsin, onu da söyleyeyim sana. You didn't lose anything out of your performance as a journalist, by the way. Thank you. You know, you can leave journalism, but the journalism would not leave you. Thank you very much. I hope we will have times of doing our job. But when we look back, we can all say that we have done good stuff. Thank you. Abdullah Abdülkadiroğlu, Şemsettin Efe is going to be leaving now. We're going to have Adem Yavuz Aslan with us. A true journalist, I would say. He has been running and running for days. He's providing content to a lot of platforms. He's in the camp where the body of Mr. Gülen, and he's going to be connected to our program. Sürecin, bu yolculuğun, sonsuzluğa giden bu yolun önemli bir noktasında şunları söyleyerek bu arazideki tabloyu At an important point of this journey, eternity, let me say it that way. In the background, a lot of people put a lot of effort into making this possible. They coordinated the guests on the face of obstacles. They maintained this broadcast. Tens of people volunteered for that.
And they're putting out beautiful effort for days. This is valuable. A lot of friends have been following us and sending messages as well. You know, we may be visible here on the screen, but a lot of our friends are kind of behind all these efforts. Please include them in your prayers because they spent a lot of effort into making this possible. They are kind of the true brave hearts. Ya çok iyi yaptın çünkü şöyle yani asıl işi onlar çıkartıyorlar şu anda. Yani biz seninle Very well oturup said. You know, sadece they are the real heroes arada bir behind that. bize You konuklar know, we're varsa da just sitting konukları down and yapıyoruz talking yani. about the visuals. Bir taraftan And if they get us telefonları connected bağlıyorlar, bir to taraftan reji our yönetiyorlar, guests, alttan we talk with yapıyorlar, them. kelebek So ayarlıyorlar, they're running the mesela regie, kelebeklerde and then ondan sonra they're çekim yapıyorlar, doing a lot of kamera work. arkasında o görüntüleri aktarıyorlar falan filan. They're providing footages. Şu anda ekranda. Adem Yavuz Aslan, we were talking behind your back. Yani Yunus, Yes, we were talking behind your back. sahadakiler asıl işi yapıyor ve sen de gerçekten The people in the field, they are doing the real work. sahada yani belki uykusuz vesaire saatlerce çok And canla başla bu cenaze merasimi ve bu süreci takip ettin. And Hiç demedin ki ben yorgunum ya bugün bağlanmayayım vesaire. Ne zaman ararlarsa arkadaşlar hemen yayınlara bağlandın Adem. Çok and teşekkür you ederim. did not complain about, you know, being tired and everything. Thank you very much for that. You're welcome. It's a historic day, and we are witnessing a historic moment. I'm in the camp now. Let me turn my camera. The students of Mr. Gülen, they are waiting now. And here is the funeral vehicle, and Mr. Gülen is going to be buried in here. These students are going to carry Mr. Gülen's body. You know, students from different generations. I'm on top of stairs, by the way, so apologies if I am shaking a little bit. Yes, this is where I am now. I'm trying to provide you a better view. So in about 10 minutes, his body is going to be taken from the car, and there's going to be taken to the grave. So right next to the platform there, the grave was prepared yesterday. It's going to be buried there. Students came in. Ama 20.000 kişinin yaklaşık statta olduğunu gün içerisinde aktarmıştım yayınlarda. Trafik tıkandı. Bütün o çabalara rağmen çok yoğun About 20,000 people were there. There was a significant congestion. Both law enforcement and volunteers worked selflessly, but still there was a congestion. So I think they're waiting for some students to come in. Arkadaşlar Adem Yavuz Aslan yayını gitti mi? Dondu mu? Evet, kamptan görüntüler gelmeye devam ediyor. Evet. Abdullah Abdülkadiroğlu burada şöyle son hazırlıklar. Evet Adem. Adem Yavuz Aslan tekrar sende. Yes, Adem, we're back at you. Medyayı da bir şey yapabilir misin? Yani kimler takip ediyor bu cenaze merasimini medya olarak, Amerikan medyası? Could you inform us about the members of media who follow the ceremony? Last night, I asked
the person in charge of media, he said over 20 members of media were accredited. Leading American institutions were present. They followed the funeral as well. I don't know if they're present here. I didn't see them. I've been running here. So the burial is going to start soon. Perhaps some accredited people are going to be there as well. Stattaki sükunet havası orada da var değil mi? Evet, Abdullah Aymaz şu anda yakın talebelerinden. Abdullah Aymaz is here now. Evet, yani sanırım yine telefonda bir sorun yaşıyorum. I think I'm having another issue with my connection. Let's do it that way, if you don't mind. The burial is about to start. I'm going to try and connect you later. Thank you very much. Thank you. We are going to be back together in the following moments. Thank you. Abdullah, I was going to ask you that. Maybe you can expand on that. So, when Mr. Gülen is buried in this place is going to have, I think so. I mean, people used to go there to visit him. So from now on, they are still going to be going there to visit him. It's a rather deep issue, though. I'm not really the authority to talk about that, but they are still going to be visiting him. I mean, we have family members there on the left. Do you have anyone that you recognize? These are the ones in the front. I think the one at the front is Mesih Gülen. I think as of now, Mesih Gülen is the oldest in the family. Kutbettin Gülen is in prison in Turkey. Ona danışılarak yapıldığını düşünüyorum. Çünkü Kemal Gülen öyle söylemişti. Daha sonra tabii ki this is what tanıdığım yok yani ben sadece Kemal Gülen said. Aileden. He's the only one that I know from the family, so I'm not recognizing the others. There are more people coming in. We saw Abdullah Aymaz, especially his first-generation students are there. Yes, we have the visual now. So the angle was better, I was going to say. So his close friends, his family, and his students are going to be there. This is what we heard. And the old friends like Mr. Aymaz are going to be there as well. And in a few minutes' time, his body is going to be taken from the car and be carried about 100 meters, and the crowd is going to leave. Şu anda Nedim Hazar bizimle beraber. Canlı canlı bunlar I think we're going to be joined by Nedim Hazar now. This is the live feed, live visual that we're having, right?
Yes, farklı açılardan geliyor. Ama tabii it's birazdan daha detaylı live konuşuruz. feed. We're having it from Canlı different yayın programımız angles. gazeteci yazar We're going Nedim to have it in Hazar'la more beraber detail. Going to be joined by Nedim Hazar, a journalist and author. Hello. Çok teşekkür Hello. ederiz. Condolences Dünyanın başı sağ olsun. to each and every one of us. Öncelikle biz 4 Thank gündür you. Abdullah Abdülkadiroğlu ile beraber haberi ilk aldığımızdan bu yana aralıksız bir yayın For the last yapıyoruz. 4 days since we received Açıklamaları, the news, tepkileri, dünyanın we farklı have been noktalarında broadcasting Gülen'le kind of doğrudan around teması the olmuş, clock. Gülen hareketiyle temas And kurmuş isimlerin bu vefat haberini nasıl değerlendirdiğini, bundan sonrası için nasıl we yorumladığına bakıyoruz ama çok get benzer, the çok benzer opinions and words of people yani from birçok around the yorumlar world, var. and Hiç kimse de böyle bir the şizofrenik ya da bir böyle the things that we hear, they değişik resemble bir each other şahsiyet hali var very ve much. sakin, bütün People noktaları are very içeren, calm and dignified. provokatif We don't see a lot of şeyler tension, içeren böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Bunun bir anlamı olsa gerek. despite the Hiç provocations. This kimseden is the anlamadım. situation. Sen söyle. There must be a meaning into Evet, that. What do yani you have bunun to say on that? anlamı şu, 10 yıldan beri The belki first daha meaning of that, fazla perhaps, is this. çiğnedikleri bunlar For the terörist last 10 saldırının years, boş maybe olduğunu, more, yalan olduğunu they've gösteriyor. been Şu accusing these fotoğrafımızda people da with başında terrorism, and aldığımız bir this taşkının visual that we had ifadesi today kar ve sekineyle is karşılaması cemaatin bu vefat. is a kind of Şahit testimony to the bazı country. onlar hala küfretmeye So devam ediyor. I didn't see or hear any people Kısa süre önce who yelled. galiba CNN Türk'ün bir muhabiri kampın önüne gitmişti. Please remember, Sokaklarda teröristler kalıyor a bilmem ne diye correspondent of yayın CNN yapıyordu. Turk, I Hani think, bunu gitsin bir he was in işitin front of önünde the yapsın camp and he was istiyorum ben. Bunu gitsin broadcasting. bir He was PKK'lıların saying önünde that, yapsın. Bak başına neler terrorists are geliyor diye. here. Onlar da biliyorlar You teröristlerin know what would happen if he teröristlerin did a terörist broadcast like olmadığını. that İşte before görüyorsunuz an ISIS Türkiye'nin camp or hali PKK camp? hala daha They Kenya'da know Taliban the people that öğretmenleri they accuse with terrorism are devam far ediyor. from terrorists. Dolayısıyla Still, bence bu in 10 Kenya, günde they're trying to City'nin en kidnap önemli yani teachers. ilk şeyi, ilk anlamı bende uyandırdığı ilk anlamı, ilk mana. Ve bu adamlar, bu The cemaat, first bu hareket inspiration that tamamen masum, the funeral has temiz, in me Kur'an is endeksli bir that this cemaat, movement bir hareket. is Başka bir şey beklenemez. totally Bunları innocent gördüm, and it herkes is elbisinin basically içine atıyor, indexed herkes to acılı. faith itself. Fakat bir tane I nefret, saw bir tane düşmana gönderme, the bir tane funeral. A lot şikayet of etme people are duymadım. in Bütün pain, konuşmacıları tekrar but dinledim. they were not Bu talking şunu about, gösteriyor. you Aslında know, cemaate açılan bu savaş their negative hakarete feelings açılan bir about savaş. the people who Ve accuse them hakarete all the açılan time. bir nefret ve So the düşmanlık. war against the movement is Dolayısıyla basically cemaat a nefret war etmiyor. against the Cemaat truth vefa itself. yolunda. Kendi yolundan, kendi bildiğinden devam ediyor. Başkasının The minnetini movement is in bekliyor. recognition of that, and Bu are moving on with cemaatin what they know açıkçası doğru best. yolda olduğunun bir ispatı bence bu vefatın. This Bir de is şöyle bir basically şey a var. testimony that Fethullah this movement is on the right Gülen'in track. bana göre The result of son this asrın thing, en önemli ve it is of önemli course vurgularından biri. Belki very önemlisi upsetting. bilemiyorum. Mr. Gülen Ee, is one of the most Dünya important çapında religious personas of the last century, maybe the dünya most çapında important one. bir I marka wouldn't know that, çıkardı but Türkiye'den. Bir toplumdan, sıradan bir toplumdan Turkey çok büyük kind bir of marka created çıkardı. Ve a herkes tabii vefattan sonra çok büyük bir üzüntü global içinde. brand. Şunu hatırlatmak isterim. Bu tür Of büyük course, a lot of people insanların are in vefatı pain, başka bir but I'd eşiği, like to başka bir remind hızı you getirir. that Hemen passing of beraberinde. people like that, Ben şuna inanıyorum. Nasıl ki it Bediüzzaman Hazretleri'nin basically vefatından sonra, Bediüzzaman vefat triggers a ettikten different sonra belki phase. 1000-2000 After the passing of takipçisi Said sahibi Nursi, o dar kadrosu vardı. Ama bugün neredeyse you eserlerinin know, çevrilmediği ülke yok. he had Neredeyse maybe about eserlerinin 2,000 bulunduğu ülke close yok. followers. Bu But tür büyük today, insanların vefatı his adeta works have been translated into daha almost büyük every bir language, travmayı yaşatır and ve he has followers daha da everywhere güçlendirerek in the çoğaltır. world. Yani Passing of eğer people talihsiz like that vefatı alemin İslam'ın proliferates the movement that they daha created. insan So imanının mefkuresinin çok daha hızlı, çok daha ivmeli bir şekilde saçılması demek. Bana göre bu if the bambaşka bir ideals of eşikten people like that geçiyoruz. are Tarihi there, dönemler yaşıyoruz. it's only going to Geçmişte get stronger
with the passing of them. Vefatı sağlığından daha çok hizmet edecek diyordu yani. His passing, I believe, is going to serve better than his health. Yes, the body is taken from the car and it is on the shoulders of the students from different generations. Adem Yavuz is on the stairs again. I think he's taking photos from different angles. We're going to have the burial of Mr. Gülen now. Mekke'den ve Medine'den gelen Kabe örtüsü var Mekke'den gelen. Medine'den gelen de bir. There is the cover from Mecca and Medina. What do you make of it? What would it mean? I think theologians would know it better, but to the best of my knowledge, being buried in the camp is critical and it's important from the security and other issues as well. But, he has spent 25 years there. So this place is critical. So it is going to attract attention of the people. Çekim merkezi olması bağlamında da Hoca Efendi'nin kabrinin ve şeyinin ziyaretgahı Being an attraction point, olduğunu düşünüyorum. Yani nasıl I believe his grave is going to be important. daha önceden konuşulmuştu bilmiyorum ama This was çok an important decision for the people there to make, and I realize they've made a good one. So, of course, the symbolic soil and covers of Mecca and Medina Day would be there as well. Of course, we're not going to see this place as a tomb. It's going to be somewhere to represent his memory. So it's going to be a symbolic place from that point. İşte seccadelerin, toprakların götürüleceğini düşünüyorum ben. Yani tahminim o yönde. I believe ziyaret ederse kendi ülkesinden more soil is going to be taken there. Wherever people visit from, they will bear something representing their country. Alsak mı? Belki oradaki atmosfer açısından. Nedim Hazar, şöyle ben daha önce haberlerde ya da bir yerde duymuş görmüştüm. Nedim Hazar, let me put it that way. I mean, I've heard it before. In his room, değer verdiği, önemli gördüğü there was mezarından topraklar vardı. O topraklar da bugün burada. stones from different countries and from the graves of the people that he attributed importance. I think this has a symbolic meaning as well. Of course. Peygamber Efendimizin hırkası gibi, işte Mevlana Halid-i Bağdadi'nin cübbesi gibi, üstada gelen cübbesi gibi. So just like the robe of our prophet tevarüsle geliyorsa, or the robe of Mevlana Khalid being passed down to Said Nursi, just like that, the soil is going to represent something important. It's basically a cloth in the essence, or a piece of soil, but it has a spiritual significance. When he was buried in Şanlıurfa, a lot of soil has been taken from his soil, so only stone was left, and they had to basically had a protection. I don't think his movement is going to do something like that. On the contrary, as a movement that he inspired, it reached every. So as a loyalty, they will bring kind of gifts from their own countries. Mr. Kemal is
saying something, I think. Sesini açarsak. Biz duymuyoruz şu anda da o yüzden söyledim arkadaşlar. Seyircilerimiz Teşvik tekbirler vardır. Yani yok, sessizlik içerisinde denildi Nedim abi. Baştan sona o ses. Uzman ve yetkili I think şeyi var. they asked for silence. çok memnun oluruz. O sesi Çok teşekkür ederim. Other than Değerli büyüğümüzün hukukuna girmiş olmayalım efendim. other than those who have been accredited, please do not shoot any visuals, do not shoot any videos. Bulunup da şu an yetkisi olmayan arkadaşlar lütfen uzaklaşır mısınız? Zor şartlar olduğu. If you are not accredited, please give us some room, evacuate the place. Benim duyabildiğim ses o kadar. Zaten yayına yansıyan da çok uzaktan bir ses. Dronlarla görüntü verildiği için ayrı bir ses düzeneği kurulmamış. Ama az önce Nedim abi onu So we have drone visuals now. sesler gelene kadar birazdan dua edilecektir, telkin verilecektir muhakkak. Bir süreç bu. Oranın bir mahremiyeti de var. Bir yerden sonra artık orada So of course there is privacy concerns as well. We're going to need to basically close the broadcast and withdraw from the area. Veda için biraz daha insan trafiğinin az olduğu bir ortam gerekiyor. Elbette insanlar sevdikleri hocalarını I think a proper farewell is going to require some calm. And until now, we saw a lot of calm and dignity. I basically followed the funeral of a lot of religious leaders as a journalist, but I have not seen something like that in my life. It's calm and dignified. It's full of sakina. Biraz önceki mescitteki sükunetinizi lütfen onu uğurlama. Please maintain our calm. Önemli adımlarından birine geldik. Kamptaki So this is one of the most important steps into this farewell. Dostlarına, hocalarına, people are around herkesin kendince bir yakınlık kurduğu the grave now. O sıfat üzerinden uğurlayacaklar dualarla beraber. People are going to say farewell. Duyabildiğimiz kadar duymaya çalışalım. Biraz da we're going to try and follow the atmosphere there. Program devam edecek. İzin istesem olur mu? İzin istesem olur mu? İşiniz varsa öyle bir canlı yayına daha Can bağlanacağım. Oradan da bekliyorlar. I ask for permission? I'm going to be connected to another broadcast. Sure. Tekrar başımız sağ olsun. Mr. Kemal is going to speak. I think he would say better things. Yetkili insanların dışında kimsenin fotoğraf çekmesine izin yok. Yetkili insanlar ancak çekebilir. Onların da Other than the authorized people, please do not take photos. It's only them allowed to take photos. So we are moving on with our program.
with recitation of Quran, and I'd like to invite Mr. Dilavesh to the microphone. It is a must to listen when Quran is recited. So with that, we would like to see him off in quiet and calm. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين
إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. Sizi alacağız birazdan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون
سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. تبارك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. Tebarekellezî biyedihil mulk ve huve alâ kulli şeyin kadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سالهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العظيم. Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nden Fethullah Gülen Hocaefendi'nin Kur'an okuyacak arkadaşların mikrofona yaklaşmaları rica olunur. Şu anda naaşı defnediliyor, Kur'an-ı Kerim okunuyor. Ailesi, yakınları, arkadaşları artık kabristanda mezarına dünyanın dört bir yanından gelen topraklarla beraber oradaki topraklarla veda ederek toprak atıyorlar. Ölüm ötesi bir hayat var. Ölüm ötesi hayata inanan bir kitle burası. Students from different generations are ölüm ötesi hayatla saying ilgili farewell bazı to him kitabı bu konuda So this is kind of hizmet hareketi about life after mensuplarının death. çok yakından bildiği bir He actually has a book on that. hem vaaz hem This book is well known kitap. by Dolayısıyla orada the volunteers of the anlattıkları var movement. ve bugün ölüm ötesi hayata bir yolculuk var ve o yolculuğu dostları, So this is arkadaşları, his journey talebeleri, into sevenleri hep life after birlikte death. önce And Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir stadyumda, sonra da uzun yıllarını geçirdiği işte bu kampta naaşını defnederek his followers tamamlamaya gathered gayret together ediyorlar. first Zaman zaman oradan gelen at the görüntülerde stadium and now görüyorsunuz dar bir in the alan olduğu park için in herkes the son in the camp bir veda site that he olarak lived for bir quite şeyler some yapmaya time. gayret ettiği için kendi He's being buried aralarında there, by the way. küçük böyle bir Everyone is trying to yoğunluk do ve o something yoğunluğun there. içinde Everyone is kargaşa trying to be a gibi part of that, algılanabilecek ama and there's a normalde bit of işte an çok da intensity. fazla böyle sıkıntının, problemin olmadığı bir görüntü var önümüzde. The Herkes bir whole şekilde son organization basically vazifesini, took place son without görevini much issue. kendince yapma gayreti Everyone is içinde. Şu anda oradaki trying to do kalabalık yavaş one yavaş final task mezara kendince bir for him. kürek toprak atarak vedalaşarak Hoca And Efendi'yle people oradan are basically ayrılıyor. throwing Aile in fertleri soil de into the grave, oradalar ve and onlar biraz daha tabii ki bekleyecekler. Bir having süre done sonra that, they are going oradan away. Family members are kalabalığın there. ayrılması They're going to gerekecek. wait for a little Gerçi Abdullah longer. bu kadar
kişinin gelmesi beklenmiyordu herhalde buraya. I mean, they were not expecting that many Valla people tabii ki in biz the camp area, sadece I think, Abdullah, duyduklarımızı right? konuşuyoruz. Bilmiyoruz yani bu We organizasyonda are speaking of what we ki hear. planlanan bu şekilde miydi? Ama sanki hani anlatılan biraz I daha don't az know bir what the plan insan was, topluluğunun but geleceği from şeklindeydi. what we Ama were told, I olabilir reckon yani less sonuç people itibariyle are going to be there. Hoca Efendi sıradan bir But insan değil. İnsanlar this is also normal orada because bulunmayı we're not son talking bir about görev an ordinary olarak, person. çünkü cenaze merasiminin bir parçası yani defin. Son bir görev People olarak orada are bulunmayı arzu seeing etmiş the olabilirler. burial as Gelen demek ki biraz da sürpriz final olarak task to hani him. gelindiyse dolayısıyla, ama bu kadar dar bir Maybe some alanda bu people kadar came in insanın as olduğu a yerde bence şu surprise. ana kadar herhangi bir sorun yok. In a narrow place like that, Yani with that many people, normal bir we're not şekilde seeing any insanlar problems happening. sırayla geliyorlar, So kabre it's birer moving kürek on toprak in a atıyorlar. quite Yine normal gayet fashion. hani o daracık alanda People are yani coming in, throwing in organize bir soil şekilde to the grave, and in devam this ediyor şu small anda. space, Herkes son görevini yapmak üzere Hoca Efendi'ye. the organization Mezarın is başında tabii moving forward. biraz yavaş yavaş eksiliyor insanlar. Çünkü toprak atan kenara çekildikçe ortam biraz As daha they throw in soil, sakinleşiyor. En sonda some people are aile üyeleri leaving. tabii ki orada So kendi özel kendilerine I think özel finally there's going to be Kur'an okuyarak, dua family ederek members. biraz daha uzun vakit geçireceklerdir diye They're going to düşünüyorum be doğal olarak reciting tabii Quran ki. and perhaps Ama şu an saying itibariyle prayers, so yani they're going to spend more time there. That is quite tepeden natural. de baktığımızda böyle So from this gayet aerial insicamlı bir view görüntü here, göze çarpıyor. Kur'an-ı Kerim okunuyor bir we see taraftan. a well-organized burial. Quran is being recited on the one side. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون. Abdullah'cığım, uzun ve zor bir yayın maratonu. Bir tarafta da hem Gülen This hareketi için was a long and tiresome broadcast. On the one side, for the volunteers of the movement and the family members and close friends of Mr. Gülen, was a long and tough day. People are trying to do what needs to be done. So I said, this is life after death. You know, he has a book entitled Life After Death. So this is his step into that life. And then people are basically saying their farewell to him now. And of course, this is a saddening portrait. After this point, I think we have to respect their privacy, his privacy, and we need to end this broadcast. So, as I said, you know, I think they created circles of prayer, and I'd like to remind
our audience now, and as you see here in this visual, different people from different parts of the world joined in the burial. Different people gathered together to say their final farewell. So people are saying goodbye to a loved one. So this is the situation about here. And we were at the stadium for quite some time, and we conveyed the developments since Monday. We are going to wrap up this broadcast. I think the people in the burial site are going to leave as well, except for the family. People have been following us for long hours, by the way. So I think it is time to wrap it up. First of all, I would like to thank someone for, simultaneous interpretation is being made for about 8 hours. A lot of people put effort into that, and I'd like to thank our colleagues and our interpreter as well. We're grateful for what they did, and we put together this broadcast with a good team in the background, and our interpret this broadcast for 8 hours, and he made it possible for us to reach a global audience. What they did is something valuable. I'd like to thank them. On the other side, MCEU TV, from the management to everyone. I'm not going to be able to say their name one by one. I would like to express my gratitude to them as well. They utilized their technical know-how, and then their satellite was important. We reached out to Turkey and to the rest of the world with Hotbird satellite. A lot of prohibition is taking place in Turkey about this broadcast as well. So via the satellite, we reached out to the world. I'd like to thank them. So I'd like to thank our colleagues and friends from the US who basically found a broadcast vehicle, and they basically expanded their internet connection, and then they basically provided this content to us from around the world. We saw a lot of visuals, and these footages, these visuals have been shared with us successfully, and these visuals have been watched by a lot of people from around the world. So these visuals, by the way, made it possible for a lot of people from different countries to do the funeral prayer in sync. So I'd like to express my gratitude to them as well. A lot of them are working in different fields, in different areas, but they gathered together, and they made this broadcast possible. I'd like to thank them. Diğer taraftan sosyal mecralarda, başta Twitter, Facebook, Instagram olmak üzere. On top of that, on social platforms, including Instagram and Twitter, that is X, a lot of volunteers, they shared the content that we created
with the rest of the world, despite the preventive efforts. This is again something that is worth gratitude. This was a voluntary performance, and despite preventions, they have been sharing the content that we put together with broad societies. I'd like to thank them. Abdullah Abdülkadiroğlu. I am saying these things because these efforts are worth appreciation. Otherwise, this broadcast would not be possible, or it would not reach out to millions of people. It would basically be prevented with different accusations, and eventually, with the help of these people, we made it possible for the truth to speak it for itself, from MCU TV to Bold Media and PR 724 family, our sister organization, under the roof of IJA. A lot of platforms, a lot of venues stood shoulder by shoulder. So a lot of platforms stood together. So we would kindly ask our audience to keep that in mind. You know, one follow, one commentary, one like is important, basically, to maintain these activities. So we are trying to convey the truth as it happens, and in the background, as I said, a lot of people are putting effort into making this possible. I'd like to thank everyone who made this possible. Once again, from here, I'd like to express my condolences for Gülen family and volunteers of the Gülen movement. I'll suffice to that, and I know that you have things to add. With that, let's wrap it up. You very well put it together. I don't really have much else to add. A lot of people put effort into this broadcast, from people in the field to Reggie, and from them to our simultaneous interpreters in English and Arabic. I'd like to thank them all. You know, we look like it was us that actually worked because we are on the screen, but there is a lot more effort in the background. I think it has been 8 hours now. With that, it would be better if we wrap it up, because we should respect the privacy of the family and Mr. Gülen. So they might want to have some private time. As you see, Kemal Gülen is accepting condolences. Since Monday, it was. Since early in the morning, we have been on the run. So it is afternoon in the US now. So with that, Mr. Gülen is basically have been sent to his journey into eternity.
I wish blessing of Allah for him, and I would like to express my condolences to everyone who followed him and who liked him. With that, I'd like to say goodbye. All right, you know what we say, Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. With that, we'd like to adjourn the broadcast. Değerli misafirlerimiz, hepinizin hoş ve memnuniyetine çok teşekkür ediyoruz.